100% không bị mất vốn và quý vị có thể thu hồi vốn về bất cứ lúc nào. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone của Khánh Trân 714 227 4329 hoặc quý vị có thể tham khảo vào website. Yếu tim thì anh có khuyên họ vấn thân vào cái lĩnh vực này hay không? Tôi nghĩ có nhiều khi có thể tim mình yếu nhưng mà khi mình vô thị trường rồi thì nó thấy nó mạnh lại, mạnh hơn, sao nó mạnh dạ. hơn, hay là nó có thể nó có nó được cái sự cứng rắn hơn. Thị trường này không phải là thị trường cho những người mà đột xuất được. Mình không có thể làm một cái công việc đột xuất. Mặc dù vậy mình phải trau dồi giống như một người huấn luyện viên hay một người thể thao sport gì đó. Họ phải tập luyện mỗi ngày, họ phải huấn luyện họ chính mỗi ngày cái đầu óc phải tinh vi, không thể nào mà tối hôm trước quý vị nhậu xỉn thật là xỉn là sáng ra make một cái decision 300.000 được. Nó rất là khó để mà mình làm những điều đó. Mình phải làm tất cả những cái research của mình, nghiên cứu của mình để mà quyết định trong vòng có 30 đến 40 giây thôi. Quý vị nhớ điều đó. Thì nếu quý vị miss 30 40 giây đó, bởi vì hầu như đó là mất đi gần 80 tới 90% cái gain hay là cái lợi nhuận của cái cổ phiếu. Quý vị biết rằng đó, một cái cổ phiếu đó mà trong vòng một năm nó chỉ lên có 26 lần thôi, đến 27 lần thôi. Mà 26 lần đó nó lên rất là cao. Thí dụ như cổ phiếu nó đang là 10 đồng, nó mở cửa ra là 12, 13 đồng là 20% gain rồi. Rồi cái quý vị vô mua thì nó nằm ở đó, nó không có lên. Nó cứ nằm ở đó hoài, đến một ngày đẹp trời nào nó mở cửa lên 16 đồng. Thí dụ như vậy. Rồi nó làm như vậy tiếp tục cho đến khi nó lên tới 100 đồng. Tất cả những cái trading đó nó là trade overnight. Quý vị không có trade trong ngày được. Cho nên tất cả những day trader đó là họ bị thua lỗ ở chỗ đó. Họ nghĩ rằng nếu tôi là day trader trade, nhất là những các bạn mà tôi thường biết khi mà bị thất nghiệp đó về nhà đó thì cái đầu tiên mình làm cái gì là mình nghĩ rằng mình trở thành day trader để mình kiếm chút cháo mình sống qua ngày. Nhưng mà quý vị không phải biết điều đó. Day trader 80 đến 90% day trader đều lỗ cả, không có lời được. Tại sao? Tại vì thị trường và cổ phiếu nó lên hoặc là xuống after the market, không đóng cửa rồi chứ không phải là sau khi. Cho nên nó mở cửa hoặc là đóng cửa. Hai mươi mấy ngày thôi thì bây giờ tốt nhất mình phải ôm nó luôn, đúng không? Nếu mình định ra đúng hướng. Nhưng mà điều đó cũng không đúng, không có đúng nha. Tại vì cái lợi nhuận long term trong tương lai mình sẽ cắt nghĩa. Tại sao cái therefore sell and they miss great opportunities to buy because they hear that it's really precarious from someone who's a billionaire. So therefore it is, and I'm urging people to stand pat. And you can't make money listening to a billionaire because they already have made money. That's true, but I listen to Paul because he's got great insights, decent instincts, and when he says precariously perched in a macroeconomic perspective, it's not something to just slip by. No, look, I'm not saying to buy. I'm just saying that's a very tough word. Precarious makes it sound like that we are in a systemic moment. I saved that for 2007, 2008 when it was precarious. Well, that and every was. day a new institution went down. I'm not buying it. This is as bad as 2007. No. Let's get the opening bell and the CNBC real-time exchange with the big board at M&T Bank celebrating Black History Month at the NASDAQ restaurant company Twin Hospitality celebrating its spinoff. Jim, as we might have expected breadth like this at the open? Sure. I mean, look, this is not a great time. We are only down 1.5 from the high, and I think that this time, what Trump, I don't like the name 2.0, it's kind of trivializes. I think that the president gave us last time some tax cuts ahead. So you kind of felt that there were some good things happening. Here he comes up with this first, which makes it feel like that
you justify what he said on Friday when he said he didn't care about the markets. Ultimately, David, he does care about the markets, and I don't think he wants them down badly. I think he could give us some good news, and one of the reasons why I worry about the term precarious again is that, like, why don't people own Apple here? Well, they've been told so many times that times are precarious that they've sold it. They've sold Amazon because it's precarious. They've sold Microsoft, and I'm saying that in 2007 it was precarious. These other times we worked it through. That's all I'm saying. To the point, has the price of an iPhone now gone up by 10%? I don't know. I buy mine through Verizon. I have no idea how much it costs because Verizon subsidizes it. Next time I'm buying it from T-Mobile because Mike Sievert's here. I don't know how much it costs. All I know it's in my bill and it doesn't cost the listed price. That you is can buy a true, used one but right now. You The can't used tell one's them. really They do tell you what you're paying and well, how I much mean, you're paying. yeah. So it's a giveaway. I mean, I don't think All right, many. but not everybody does that. So my They ought question to. remains, and I don't know because they have been exempted previously. Will they be this time? I think that that's important. I think that we could find out that further on down the road that some are exempted. I think that the president has given you ample room to be able to say, okay, look, we've made this. Now I'm getting some ball being played by Claudia Sheinbaum, whom I think, by the way, is doing a great job. And I felt badly that Claudia Sheinbaum, Carl, was not in on the, because she's got to, if it's about the border, you have to sit down and talk to her. I think that I'd like to see a little more respect for Mexico because they're a huge trading partner, and a lot of companies move from China to Mexico, and You're raising the other line of thinking over the weekend, certainly, and that is that this whole operation, this whole mindset opens up a lot of lanes for China, especially in Latin America. Yes, it does. I think China's a winner. Today, a very big winner. I think Mexico's a very big loser because so many BMW moved down there and got huge plan for VW. Chinese market finally opened, Carl, after being closed for the Lunar New Year? I want to check. I don't even know, I have to say. Let me check. But because we haven't been able to look at the Chinese market, given it was closed last week with the DeepSeek news. Right. Obviously, you can watch Baba's shares. Sorry, say again? What you got? Well, you're just like, who are you talking to? Or they're coming in right now, the Chinese tech stocks. Chuck, I'm getting it right now. Look, it's the autos. You like that? I mean, I can't hear anything unless I do. I have a place that's right next to an Allison transmission plant. There they are. Okay, They're so down. there's no GM factory. There's an Allison factory. It's gigantic. And where do those go? I mean, you don't make it the is whole. still closed. China's still closed for the Lunar New Year. Oh, right with the Lunar New Year. What are you, like, weatherman? PDD down 5, or pre-market, Jim, to your point about Temu and Shein. Temu and Shein are losers here. And Amazon's a winner because Jassy has said, CEO has said over and over again that he doesn't make any money off of those two other than be able to sell them where you actually get a date. And that's what his advantage is that when you order from Temu, which I have ordered from, and Shein, which I have ordered from, you don't know when they come. I mean, I ordered some Temu for my wife. It came well after her birthday. I had to slip it into Valentine's Day. And I would tell you that I mentioned this to you before, David. I want to make a point, like Roger Ailes told me to say things 18 times, that my wife said that thank heaven she doesn't smoke because she would be immolated. Yes, because they're not a lot of fire retardant. They're you know when you go to Sunoco, it says 94, you can get the 94, the 87. They're using the 94. I got it. What if BYD were to say, you know what, we're going to build a giant plant right here in the old United States that's of America what's supposed to happen. and build EVs here? That's what's supposed to happen. Like, we have enough workers to be able to do that. I mean, we don't have enough workers to do anything. I mean, and the ones that we do have are about to be exported. Well, by the way, when it comes to inflation, I think, again, we listen to all the same people, we read the same things. It's still very much unclear. The inflationary impact of tariffs, those who even admit that they will be inflationary say it will be one time in nature, but deportations and or even the threat of it and the fact that people may not be going to work as a result of fear of being deported could have a longer lasting impact on wages, particularly in certain areas and certain industries. Right. Restaurants as you point in particular. Restaurants, construction. All right, so take Chipotle. Chipotle's only down $1. And I like Chipotle very, very much. I think it's a great company. But they have avocados and they have tomatoes. Now, the plurality of our tomatoes come from Mexico.
Yes. Almost all of our avocado comes from Mexico, and they're trying to get it from every single province. So I could argue that, I would argue that stock's too high. And I really like it, but it sells at 51 times earnings. But when you go to Mexico, anyone who has places in Mexico, all you see is Costco tomato fields as far as the eye can see. David, I'll take you down to a Costco tomato field. You won't believe it. It's like the Yellow Brick Road. You just kind of go through it. It's like everywhere. This is where? Mexico. What part of Mexico? It's Guanajuato province. I remember when I went to Brazil and saw the soybeans. It went on forever. Is Brazil part of endless. Mexico? No, Brazil's its own country. Oh, okay. Apparently not right now being tariffed. No. Boy, what a gimme there. Lula says if you come at tariffs us on Brazilian soybeans. we're coming right back at you. By the way, the president's now on the tape saying that he spoke to Trudeau today. He's going to talk to him again at 3 p.m. Eastern time. Goes on about how U.S. banks, he argues, aren't allowed to open or do business in Canada. What's that all about? Again, Jim, just adding to the list of grievances that makes it hard to know what the end game is. Well, it is. I mean, Mexico, if you have a bank, it's separate from your U.S. bank. I try to open an account and then, my JP Morgan Chase and go down there, but they don't have it. You have to have a separate bank. Go to Santander. Go to Santander. Yeah, but my Santander is not connected to my Santander. There and decided after quite a few years, Jane Fraser's like, we're out of here, right? Right. Yeah. Well, all right. So okay. To Carl's point, right? What's the end game? What is and how do you measure the end game? Is to call. Is it migrants at the border? Is it fentanyl? What is it? How are you measuring this? The end game is to say to President Trump, you know what, we do have a very big imbalance with you, and we're going to fix that. And if you will give us some ideas of how you think we'll fix it, and we'll give you ideas, and we'll come to some sort of happy conclusion. Happy for $46 billion on $1 trillion a trade. I mean, is that really the biggest crime we've got? There's 37 million people in Canada. Well, that's all they got. Well, I mean, it doesn't like the imbalance. There's an imbalance. I thought that the oil trade was very interesting. Only 10%. He could have done 25% there. Remember, they sent 4 million, but of course, the administration is very much in favor of additional production. We've talked about this. It's the 333 plan from Treasury Secretary Besson. This helps get the oil up to 3. 3 million additional barrels a day in production is the hope. There you go. There's 4 million. That's from the U.S. It has nothing to do with Canada. It does. It does, because if you are able to have if there's a tariff on Canadian oil, it might pay to produce more here. Although the Journal today says, as far as fracking goes, no. And the Saudis and OPEC Plus today, maybe not. And we talked Darren Woods and Mike Wirth, although Wirth didn't really say much when we asked him about it last week, but I don't know. They're returning a lot of capital. I mean, you saw Exxon and Chevron's earnings on Friday. They are continuing and they talk about return on capital. Not that they aren't increasing production. I don't think they're going to produce much more, because that's their whole 3 million would be a lot off a $13 million base. Returns a lot of money. They've all tried to keep their production down because they want prices up. That's what they do. Meanwhile, I wouldn't buy any of these. Would you buy any of these? In a sea of red, it is largely the domestic companies, as you might imagine, that are beneficiaries. AT&T shares are up 1.4%. Right, Verizon, that's terrific. T-Mo, right? You're doing a lot of domestic wireless. Maybe that's people want to they want to buy instantly. They can't even T-Mobile. Yeah, T-Mobile's great, but you have to go pay up 3. I mean, come on, it's a bad day. Just it's a bad day. Health insurers are all up. Oh, that's brilliant. Yeah, I've got Humana, Anthem, UNH all because they're higher. domestic. The market is not set up to go up today. Cigna up $6. Okay, go ahead, buy it up 6. I wouldn't buy it up 6 if it was a great day. I mean, it's not a great day. David? No, Jim, it's not. What'd you say, sea of red? Yeah, there is a sea of red. Though, we're talking an S&P down 1.3%. So. Yeah, but I'm saying that people who want to buy things, just wait. See, I think it's a long day. It's 9:39. You're going to have people come in, bang the S&P futures down, and you're going to stand there and buy Cigna? Yeah, but because we it's don't American? know what tomorrow's going to bring either when it comes to who else we're going to... By the way, Constellation Brands is up $6 from the open. Well... sell Constellation Brands. They had no clue of what was happening.
sell it. Gets We had a clue. I had a clue. Did you? My wife had a clue. What's going on with the mezcal company? This can't be we're good not- for you. Okay. Will you just wait a second? I got the Phosphoro. numbers. Okay, first of all, my wife, who's not an idiot and watches the show, said, you know Wait, what? she watches the show? That's the biggest news I heard. Actually, our She general, doesn't watch our the general show. manager watches it and told her this. all right. Okay, that's Just be fair clear enough. in your- No, our general manager, no, you're right. She hasn't watched the show, and Thank I you. just was trying to be nice. Okay. She's driving down to Florida. Okay, so we sent 3 trucks up with 18 pallets. Each pallet has 100 cases. We got 7,200 bottles here without a tariff because we knew because we listened to the president. And the president said there's going to be tariffs. So instead of saying, ha ha, he can't put it on us because they don't grow agave here, we said he means business. So we have it all stored up in Texas and we're ready. So you're part of that big trend of retailers who imported a ton of inventory. Yes. Well, because we take President Trump very seriously. And because we take him seriously, we shipped a huge amount of agave to Texas. We don't need all this agave, but we got it in storage. Can't we just grow our own agave at this point? No, we have ours is from Pueblo, which is really far away, but it's Fosforo. But my wife did a good thing, and Chuck Huggins, they did a good thing. It was my favorite. Can't we just grow our own? How's the Jersey agave? You have to keep your How about upstate New York? Flint, No? Michigan. Won't Yeah, work? I mean like No agave? Onondaga. No, I mean it was easy to see that he was going to do this. So you send it. You keep it in a warehouse, it keeps, and you end up making a year's worth ahead of when. Now, we have one more truck coming, and that's going to have a 25% tariff. We didn't get it done in time. And we all wanted to get done in time, but you can't rush agave. No agave before it's time, David. No agave before it's time. I know. Orson Welles continues to be your spokesman, I think. Is that right? Well, not really. No? Okay. No, he's not. He's not We an don't AI have a version of spokesman. him? We're not a celebrity mezcal. We're a good mezcal. He can good hold mezcal his speaks for Fosforo themselves. and Good say, mezcal "Oh, speaks for itself. Sell no Fosforo before it's time. It's we kept the $40 price point for the ensemble so you can mix a drink. All right, I'm going to move us on to the automakers because I do notice Tesla shares are down almost 5%. That's wrong. Is that wrong? Yeah, because that's a domestic. Well, they do manufacture a lot in the Shanghai plant. Now, that doesn't come That's here. true. That goes to Europe. Made there. And obviously Bought for the made there. domestic market in China as well. GM shares are down about 6%. I would buy Tesla before I buy any of those Perhaps others. not a big surprise, given. Right? Wouldn't you buy Tesla for any of those others? GM, Ford, they don't even know where they make people what to stuff. buy or sell. I will say that autos were not a big part of the conversation last week. It was about full self-driving and about Optimus, the robot. But maybe this is why GM sold it was 4 really times the earnings. central part of the Maybe conference that's why it call. sells at 4 times earnings, GM. GM sells Sells yes. at 4 times earnings. It's the cheapest stock Now, in the Mr. S&P. Musk obviously deeply involved in his Doge, and there's been a lot of reporting over the weekend about their access now to Treasury and the Right. ability to potentially have information on all the different payees that, I mean, I think there's 1 trillion different ones. $5 trillion gets sent out by the Treasury every year. There's some concern about that. Well, he's got our Social Security number, but so does Beijing. I mean, they both have it. You want to know what to buy? Not Cigna. Sure, Cigna's fine. I mean, it just there's a price war there. You buy Royal Caribbean. The dollar's stronger. They just reported a great number. You don't know that the dollar's stronger. You go overseas with it. People love it as a bargain, and it they keep raising numbers. That's what I like. I don't hear Cigna raising numbers. I want raising numbers recently, doing great where the dollar's strong, and that turns into Royal Caribbean. So you buy. think consumer discretionary survives any full point rise in the CPI, as JP Morgan says? Travel is just unbelievable. It stays strong. American Express, after it comes down a little, travel's insanely popular. It's just what we did since COVID. It was a major change in our lifestyle. And I think cruises are really the most indicative of what's happened. I think that Norwegian cruise, I like Viking. Viking's really terrific. These are really do well in a strong dollar, and they have the numbers are too low, and buy them. Right. Royal Caribbean's an amazing stuff. Goldman's got a list of names that they argue have broad tariff exposure. They're not surprising. Goose, Dick's, Nike, Target, Lowe's, RH, Ford, of course. Now, see, RH is an example of how they worked very hard to get out of China.
They've done a fantastic job about it. If you sell RH, I think you're selling a company that has been moving so aggressively out of China that you'd be making a big mistake. But interestingly enough, they had to sell on RH the whole way from 200 to here, and now they're back putting the hate on again? That's true. Why doesn't that guy just go to his beach house, see how much is RH, and realize Goldman only upped it to neutral last week. Yeah. And that guy's got a Hamptons house, and it's filled with RH. That's what you did. You filled it with RH. You didn't fill it with Wayfair. No partner's going to fill his place with Wayfair. They really get hurt. Gary Friedman has said over and over again, I'm moving out of China. Right. I'm moving out of China. Right. So this guy who's hated it the whole way, now they're back putting the hate on. You know, I don't like that. No, I know you don't like it. I don't like that. Guys, I would end with Meta up Why again. end? Well, end here for this period of time we call a sort of section of the show. I will never be done, but I think that's right. I will end my Meta's so right. Your Meta was down up almost 3/4%, up example. 18.5% so far this year, Jim. Okay, so this was a good example. Meta was down 16 points this morning. Someone was selling it. Now, look, normally I would have called that guy a chowderhead. I am just saying he was ill-informed. That was really an incredibly poor sale because it didn't make any sense at all. They don't have exposure, and yet the person sold it down 16. I don't understand that. Why sell it down 16? Well, it is by what was far he the thinking, best performer of the Mag 7, yeah, so but to speak, so now, far do this I year. want to buy? I don't want to buy anything up today, but I think that down 16 was someone who just panicked. And you never make any money panicking. That person is now saying, wow, I hope no one knows that I did this because I feel really stupid. Right. Look, yeah, First Amendment allows you to be stupid, but that person was very ill-informed, and I don't get that. We are back to 59.44. ISM's coming up at the top of the hour, but first we do get some manufacturing PMI numbers. Let's get to Rick Santelli this morning. Hey, Rick. Good morning, Carl. Yes, these are S&P Global, and yes, manufacturing PMI. January. Nó có được cái dài hạn. Mà cái quyết định đúng đó trong ngắn hạn nó phải là biết khi nào buy, sell, close và open một cái new trade nữa. Cũng là cái cổ phiếu đó thôi. Nhưng mà mình phải biết làm điều đó để mà mình mang cái lợi nhuận của mình trong cái long term chứ không phải là short term. Thì cũng có một câu hỏi mà Kim Vi cũng xin hỏi anh là thị trường địa ốc, nhất là ở Orange County của chúng ta thì lúc nào cũng rất là nóng, rất là hot. Thì so với một người nếu mà muốn đầu tư vào địa ốc, so sánh với đầu tư vào cổ phiếu thì tại sao lại không đầu tư vào địa ốc mà lại chọn cổ phiếu? Cổ phiếu nó có một cái liquidation hay là có một cái tiếng Anh nó gọi là nó liquidate, cái là mình có thể mình bán và mình thu tiền lại về rất là mau. Thí dụ quý vị mua một cái cổ phiếu lốt nó liêu 300.000 đô. That's down 5. You're at 473 and a 30-year. That's down 6. So the implications, at least for the moment, which will change, I'm sure, is that what we're witnessing with tariffs is going to affect the Fed in a way that will make it less appropriate to cut. But in the general economy, it's going to weaken it. Therefore, your longer dated treasury yields are going down. How long this lasts? My guess it'll be a short time. But for now, it's pretty exciting, at least on the yield curve. And the dollar's flying up 0.75% and squawk on a return after a very short break. $350.000 trong vòng 2 ngày, một ngày, mà cái tiền quý vị bán nó ra đó chỉ có $5-10 thôi cho một cái transaction, cho nên nó cho một cái trao đổi đó, cho nên nó không có tốn quý vị bằng quý vị mua một căn nhà rồi quý vị khi mà close escrow rồi open escrow rồi đóng đồ ra cái vô đi ra cái liquidation nó rất là chậm. Nên nó không có phải như vậy, cho nên những người họ muốn liquidate lẻ đó, nhất là thí dụ họ dùng tiền để mà họ trao đổi trong một cái thời gian rất ngắn để mà họ xài cho một công việc khác thì họ không thể nào họ lốt vô nhà được, đúng không Kim Vi? Dạ. Và nếu mà cho một người vừa mới bắt đầu thì cái lời khuyên của anh là như thế nào đối với những người vừa mới bắt đầu và muốn vấn thân vào thị trường chứng khoán? Cái chữ mà bắt đầu đó là có nghĩa là không phải là bắt đầu nha quý vị. Bắt đầu có nghĩa là quý vị đã biết cổ phiếu, đã theo dõi cổ phiếu, mặc dù có một người nào đó họ đã
giúp quý vị trade hay là đầu tư rồi, thì bây giờ quý vị bắt đầu để mà bước vô tự mình làm, chứ không phải là bắt đầu có nghĩa là chưa bao giờ biết về cổ phiếu. Nghĩa là đã có những cái kiến thức trước đó rồi. Dạ. Đã có rất là nhiều kiến thức chứ không phải là cái kiến thức. Tại vì show của chúng tôi là rất là technical, chúng tôi sẽ bước vào hai khía cạnh fundamental, có nghĩa là căn bản, và một khía cạnh thứ hai đó là kỹ thuật, đó là technical trading. Nó là thuộc về hai cái dạng mà quý vị phải dùng những cái công cụ mua bán nó khác, và những cái công cụ đó chưa chắc là quý vị có thể thấy trên màn ảnh của computer được. Mặc dù những cái brokerage house họ offer quý vị những cái software, những cái dữ liệu để mà đi theo cái RSI hay là theo những cái percentage của William percentage rate, những cái đồ oversold overbought đó, thật sự trên nguyên tắc nó chỉ xài được khoảng có 10-15% thôi, mà tới 85% failing. Tại vì quý vị, thí dụ như một cái cổ phiếu mình bây giờ chưa có đào sâu được, nhưng mà nói phớt qua cho những quý vị nào trading, một cái cổ phiếu có thể bị oversold for a long time, rất là lâu. Ví dụ nó vừa bị xuống tới 10 đồng, cái mình tưởng là tới 10 đồng là nó bị over, nhưng không, nó có một cái giai đoạn oversold rất là lâu, có thể là 1 tháng, có thể là 2 tháng. Còn khi mà nó lên cũng vậy, có những cái giai đoạn nó lên và nó không phải nó lên tới 20 đô cái nó ngừng lại, không phải, nó sẽ bị overbought for a long time, nó lên tiếp tục hoài cho đến một giai đoạn mà quý vị bị stress, tức là không còn chịu nổi nữa. Và khi mà quý vị nhảy vô đó thì lúc đó nó đầu nó đi xuống. Thì tại sao như vậy? Mà chuyện đó không phải xảy ra thường xuyên, mà lâu lâu một lần, mà nó xảy ra thường xuyên. Mà có nhiều người cứ ngồi bứt tóc hoài. Tóc tôi thì không phải bị bứt đâu, làm việc overload nó bị rụng chứ không phải là tại vì tôi bứt tóc. Cho nên mình phải biết là cái indication nào mà nó thật sự nó phải tự mình develop được, và mình phải overtime, chứ còn không phải tự nhiên mình lấy mấy cái public indicator mình xài được, hoặc là nghe analyst. Take a look at the S&P heat map. Obviously, quite a bit of red. Looking at breadth, some of the leaders in healthcare and some defensives like Kroger, AT&T, Procter, close to the top of the list. We'll get stopped trading with Jim as the Dow's down 555. Don't go anywhere. Kênh là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 35% lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia lời mỗi 3 tháng. Với số vốn đầu tư tối thiểu là 5.000 đô la, quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn, và quý vị có thể thu hồi vốn về bất cứ lúc nào. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone của Khánh Trân 714 227 4329, hoặc quý vị có thể tham khảo vào website. NTV Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phiếu NTV Financial Group trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 30% tiền lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia tiền lời mỗi 3 tháng với số vốn đầu tư tối thiểu 5.000 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn và có thể rút vốn về bất cứ lúc nào. Xin liên lạc trực tiếp với Trish Thùy Linh tại 949 524 9352 hoặc gọi về công ty 714 251 6036 để tham khảo. Dịch vụ đi chung xe cho phép người dùng gọi xe theo lệnh chỉ bằng cách chạm vào một vài nút trên ứng dụng. Và người Mỹ đã yêu thích những ứng dụng này.
Hàng chục triệu người sử dụng dịch vụ đi chung xe mỗi năm, tạo ra thị trường ước tính trị giá 36 tỷ đô la tại Hoa Kỳ. Chỉ có Loop Capital downgrading a lot of the transports, particularly the railroads, Norfolk Southern, Union Pacific. That made a ton of sense. CSX, that's who brings. I mean, Union Pacific brings a huge amount back and forth and back and forth. Also, of course, we had Canadian Pacific, KSU, that's another one. So I don't think those are what you buy. And I just think that we're not being thoughtful. A lot of stocks should have been downgraded today. Now, I'm not as negative as, say, David Costin from Goldman, who's talking about a 5% decline. But I do think, David's right there. But I do think that there should have been more downgrades, and that because transport, commerce is going to slow. And the rails in particular, because that's how we get a lot of stuff. Union Pacific's huge down there. KSU's huge. So those made sense. And I just urge people to remember, long day, not a positive day. Don't go crazy. Get a better price. Don't need to go buy Visa down $1, Master. There's no need. Let them come down. There's no hurry. Long day. It's a long year. It's a long life, hopefully. He has to get existential. I'm talking about stocks. He has to go in. Right. Yeah, okay, sure, long So life. you're going to wrap that theme into tonight's show? Yeah, well, I'm going to talk about existential. I hope you do. I hope No, you I'm do. going to talk about dollars. I'm a dollar sign represented by a man. Now I'm suddenly going to talk about like Trong khi NTV. Uber thống trị, Lyft đã chiếm được 39% thị trường Hoa Kỳ. Trong video này, chúng tôi sẽ phân tích chính xác cách Lyft kiếm tiền bằng cách biến hàng chục triệu người đi xe thành hàng tỷ đô la doanh thu. Hoạt động kinh doanh của Lyft được xây dựng dựa trên các nhà thầu độc lập lái xe cho công ty, và công ty phải trả tiền cho họ, cùng với các chi phí khác để vận hành doanh nghiệp của mình trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Và đó là nơi phí đi xe của Lyft phát huy tác dụng. Công ty tính phí người đi xe khi sử dụng dịch vụ của mình dựa trên thời gian đi xe, thời gian trong ngày và các yếu tố khác. Các đơn đặt xe của Lyft là số tiền mà công ty thu được từ hành khách trước khi phải trả cho tài xế và các khoản phí khác. Tổng cộng là 8,1 tỷ đô la vào năm 2018. Từ các đơn đặt xe đó, Lyft đã tạo ra doanh số là 2,2 tỷ đô la vào năm 2018, gấp đôi so với năm trước. Nhưng mặc dù có lượng đơn đặt xe ấn tượng và doanh số tăng nhanh, Lyft thực sự đã lỗ 911 triệu đô la vào năm 2018. Vậy tất cả số tiền đó đã đi đâu? Chi phí lớn nhất của Lyft là danh mục chi phí doanh thu chung của công ty, bao gồm mọi thứ từ prompt, chi phí cho phí xử lý thanh toán, cho đến lưu trữ web và các chi phí công nghệ khác. Trong năm 2018, chi phí doanh thu của công ty là 1-2 tỷ đô la. Ngoài ra, Lyft còn có các chi phí khác cho bán hàng và tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, và chi phí hành chính khi cộng tất cả các chi phí của công ty lại. Lyft đã chi 1 tỷ đô la trong năm 2018, nhưng mặc dù Lyft hiện không có lãi, nhưng vẫn có những dấu hiệu tăng trưởng đáng kể. Để bắt đầu, Lyft có 30 triệu người đi xe hoạt động hàng tháng, tăng 226% so với 2016, và những người đi xe đó có giá trị hơn nhiều đối với công ty so với trước đây. Vào cuối năm 2017, doanh thu trung bình của Lyft trên mỗi người đi xe hoạt động là 27-34, nhưng con số đó đã tăng lên 36-4 vào cuối năm 2018. Lyft vẫn đang trong chế độ tăng trưởng ngay bây giờ và đang phải cạnh tranh quyết liệt với đối thủ chia sẻ chuyến đi lớn nhất của mình là Uber. Hiện cuộc chiến chia sẻ chuyến đi này có thể có nghĩa là Lyft sẽ tiếp tục chi rất nhiều tiền cho hoạt động kinh doanh của mình với cái giá phải trả của việc tăng lợi nhuận ròng. Nhưng công ty có kế hoạch dài hạn để cắt giảm chi phí, chẳng hạn như sử dụng xe không người lái để chở hành khách. Công ty đang hợp tác với một số công ty công nghệ tự lái như Aptiv để thử nghiệm xe tự hành. Lyft và Aptiv đang sử dụng xe tự lái ở Las Vegas và đã hoàn thành 30 chuyến đi tự lái cho người dùng. Sử dụng công nghệ tự lái có thể giảm một số chi phí của tài xế Lyft. Mặc dù công ty cho biết tài xế con người sẽ luôn là một phần của kinh doanh, hiện tại Lyft tập trung vào việc tạo ra nhiều doanh thu hơn từ người đi xe thông qua các dịch vụ mới như cho thuê xe tay ga và bằng cách tăng số lượng chuyến đi mà người dùng thực hiện mỗi tháng. Vì vậy, phí đi xe kiếm tiền. Cảm ơn vì đã xem. Khi nào mà bạn muốn chúng tôi phân tích, hãy đề cập đến công ty đó trong phần bình luận bên dưới. Hãy nhớ thích video và đăng ký để nhận thêm nhiều video như thế này từ Motley Fool. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với NTV Capital, nơi chúng tôi có các biểu đồ và đồ thị tốt nhất cho mọi phân tích cơ bản về cổ phiếu của bạn. Bây giờ, chúng ta đang xem trang bảng điều khiển của công ty Lyft. Chúng ta đều biết rằng Uber là đối thủ chính của họ và xe tự lái có thể hoặc không thể xuất hiện ngay gần đây. Vì vậy, đây là một công ty thú vị để phân tích. Vì vậy, hãy cùng xem xét Lyft chi tiết hơn một chút. Đầu tiên, chúng ta biết rằng Lyft đã niêm yết vào năm 2019, giá cổ phiếu được giao dịch ở mức trên 60 đô la một cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày nay giá cổ phiếu của họ đang giao dịch ở mức dưới 15 đô la một cổ phiếu. Là một công ty đại chúng, công ty này thực sự không hoạt động tốt và chúng ta hãy xem xét một số biểu đồ cụ thể của Lyft chi tiết hơn một chút để hiểu lý do tại sao.
Vì vậy, nếu chúng ta cuộn xuống biểu đồ đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét là biểu đồ thứ hai ở giữa đây. Về cơ bản, điều này cho chúng ta thấy thu nhập ròng của Lyft trong mỗi quý. Chúng ta có thể thấy rằng vì Lyft là một công ty đại chúng, nên không có một quý nào mà họ cao thu nhập ròng dương. Điều đó có nghĩa là công ty này đang hoàn toàn có thể không có mô hình kinh doanh ổn định. Good Monday morning. Welcome to another hour of Squawk on the Street. I'm Sarah Eisen with Carl Quintanilla and David Faber live, as always, from Post 9 of the New York Stock Exchange. Take a look at stocks. Sell-off mode on Wall Street after those tariffs are imposed on Canada, Mexico, and China. The S&P is down 1 3/4%. NASDAQ's taking it harder, down 2%, and the Dow is down 640 points right now. Take a look at Treasuries. Interesting reaction here because there's a lot of worries about inflation, but we're actually seeing after the short end, the 5-year, 10-year, 30-year yields all lower right now. 10-year yield is 4.5, 2-year yield a little elevated, 4.25. We'll talk about all of it. We're 30 minutes here into the trading session. Here are some movers we're watching this hour, many related to tariffs. A big leg lower in the autos, for instance. GM, the biggest loser here. Nearly 40% of all vehicles that the company made last year in North America came from plants in Canada and Mexico alone. You can see the earnings hit that's being factored in. Food and alcohol names also taking a hit. Piper Sandler downgrading Constellation this morning on tariff headwinds, and fast casual chains with big exposure to produce like tomatoes and avocados, namely Chipotle and Cava, also seeing pressure. And then we're watching the transports. Loop Capital downgrading the entire sector as they write, quote, "Don't buy transports into a trade war." There's no shortage of losers on this. Let's get some ISMs this morning on a busy week. Let's get to Rick Santelli once again. Hey, Rick. Yes, ISMs. These are our January reads. These are, of course, ISM PMIs versus S&P Global. On the manufacturing headline, expecting 50, we end up with 50.9, 50.9. What's interesting here is that we reverse 26 consecutive months under 50. Yes, now we are back over 50. 50.9 would be the best read going back to September of 22. September of 22. Impressive. New orders also well above what we were expecting at 55.1. That would be the best since May of 22. And if we look at the employment side, employment 47.8 expected, leaps over 50, 50.3. That would be the best read since, well, May of 24. And finally, on the prices paid side, we'd rather have these go down, but it is a bit higher than expected, 54.9. We're looking for a number closer to 54. 54.9, how would that measure up? Well, 57 was where we were in May of 24. In between then, the lowest read we had was 48 in September. So still a bit elevated. Now, we also had construction spending come out, Carl. That was a December number. It's multiples of what we were looking for, up 0.5%. And a positive revision in the rearview mirror from unchanged to up 0.2, up 0.5% equals October of last year. To find a better number, well, you're going all the way back to April of 24. Now let's look at something real quickly here. 424, as Sarah was pointing out, 2-year short maturity, more aligned with the Fed. That's up 4 basis points. If you look at a 10-year at 450 right now, that would be down 2 basis points. That actually has moved. It was down more. And if you look at a 30-year bond at 473, it's down 6. A major curve flattening. Now, maybe this will change, but it certainly seems though investors are worried about the effects of a slowing economy on a long maturity and the inflationary effects on a short maturity. David, back to you. Yeah, not to mention the dollar, though, which you mentioned earlier, and I know Sarah is always focused on as well, Rick. Up sharply this morning, correct? Yes, it is. Up sharply. We are toying with anywhere from 3/4 to up 1 full cent. You definitely want to pay close attention there. That really throws a lot of confusion in the import-export market and all the trade deficit numbers because, of course, it makes domestic purchasing a real pleasure with a strong dollar. Doesn't help the export side at all. Yep, not to mention the currencies of the countries involved also declining sharply in some cases. Rick, thank you. Rick Santelli. All right, let's get over to Megan Casella now. She's at the White House, of course, with more on the story of the day. It is tariffs. Megan, bring us up to date as we all try to keep track.
David, it's a fast-moving story, and we're just about 14 hours away now from tariffs taking effect. And there is still some skepticism out there that these will ever even come to fruition. The White House telling me just in the last few minutes that negotiations are ongoing today. And Trump has spoken already with both Mexican President Claudia Sheinbaum and separately with Canadian President Justin Trudeau. But based on a Truth Social post after the Canada call, it is not clear that anything was resolved in that one. Trump saying in the post that Canada doesn't allow U.S. banks to operate there and that he is fighting a drug war. So adding to the list of grievances, Trump also says that he'll be talking again with Trudeau at 3 p.m. today. Now, guys, the other thing we're watching this morning is that we are likely to hear more details from Canada and Mexico about how they're planning to retaliate. Mexican officials are expected to detail more later today. Haven't heard too much from them yet, but Canada has already laid out a list of about $30 billion in goods that would be hit with tariffs tomorrow. That includes agriculture, alcohol, some clothing, and it's also talking about some company-specific moves. The leader of Ontario saying this morning that the province is canceling all contracts with Starlink, while Chrystia Freeland, she's running to replace Justin Trudeau as party leader, is talking about 100% tariffs on Teslas. So the question is whether that sort of pressure, plus any reaction that we see from the markets today, will be enough to get Trump to change his mind, guys, before midnight tonight. Guys. Yeah, Megan, again, so much to keep track of, including, of course, what we think the ask is, and I think many people are trying to understand, is it really about border security and fentanyl and prohibiting that from getting into the country, or is it more about the numbers? Do you have any sense in terms of the conversation and where there might be common ground? Just a little bit of sense so far. When the White House was asked by reporters over the weekend what exactly the president would be looking for, they spoke very vaguely about this. They said there would be a wide range of metrics, and that included 0 American deaths from fentanyl and only legal immigration. So not the kind of thing that can happen, of course, overnight, but maybe some sort of more money towards border security, for example. The indication so far is that Mexico might be doing more to satisfy the president at this point than Canada is. He seems to be less pleased with our northern neighbor than with our southern. But I also asked this question just a few minutes ago inside the White House. I was told that we're likely to hear from the president himself later this afternoon in the Oval Office again, speaking with reporters, that he's almost certainly to be asked about this there, and that no one wants to get ahead of the president, who might speak on this later today. Okay, I mean, 0 fentanyl deaths. I don't know how that would be amazing, obviously. Or, it's not all opioid deaths are related to fentanyl, but many are, and we have a crisis in this country. But that seems to be almost an impossible ask, doesn't it? An impossible ask, absolutely, and certainly not something that would happen anytime soon. It also seems to be something of a moving target, like you mentioned. Sometimes they say this is entirely about fentanyl. Other times we hear that this is about the trade deficit. But it's different for the 3 countries. None of these things are things that can happen right away. So I think we have to wait and see whether Mexico, for example, comes out with major measures to combat drug cartels and try to contain them, whether Canada puts a huge amount of money towards border security. It doesn't seem like negotiations are ongoing with China today in the same way. It's focused on Canada and Mexico today, and we'll have to see whether we see any sorts of announcements from these countries. Okay, thank you very much. Keep us posted, of course. Megan Casella, investors hanging on every word from President Trump at this point on trade. And guys, whether it's the fact that investors are thinking this isn't going to be long-lived, or perhaps not a huge hit ultimately. I mean, you're not seeing a kind of panic in the market. Where you see the biggest hits, we're looking at the foreign exchange market, is on our trading partners. Mexico's peso down 2%. I mean, that is a very abnormal move for a one-day move. The Canadian dollar off the lows, but still losing 1%. That's who's going to feel it the most, Canada and Mexico. And if you look at some of the weekend notes of where the economists are expecting the pain, I mean, Piper Sandler, for instance, stood out to me. They think that, first of all, Canada and Mexico both going to go into recession the longer this holds. And we're talking about pretty severe GDP hits for their economy. In the case of Canada, a 5% hit to their economy, and Mexican activity would contract 8% if these tariffs last a year. In contrast, Piper says for the U.S., we're looking at, a 2% GDP in 2025? That could be reduced to 1%. And actually, a lot of economists say even less than that. So when you look at the market reaction, yes, there are going to be earnings revisions, especially for sectors and for companies that are exposed. But if there was really a panic about inflation, you would not see lower treasury yields, which you're seeing on the 10 and the 30-year. And
you would I mean, this is being treated like DeepSeek last week a little bit, just in terms of the magnitude and the sort of scale of the moves at this point. Well, the long end yield story today is also colliding with what's happened with Doge, where it appears their efforts are quite serious to lower the cost of federal spending. So there is a push and pull, as many desks point out today. Yes, if they're serious, then ultimately that would be good for U.S. bonds. And what's so interesting is that later this afternoon at 3 o'clock, we're going to get the first announcement ahead of the refunding announcement on Wednesday about the size of the auction. This is the first under Treasury Secretary Scott Bessent, so we'll see if there's any change. No change would be expected and also welcomed probably by the market. There's also this idea, Carl, is that, implications for the Fed, right? Are they going to have to stay on hold later? Maybe that's what the 2-year yield is telling you. But ultimately, I mean, maybe this causes them to cut if there's more of a demand shock, if unemployment starts to creep up on some of the uncertainty on this. The Fed, I think it would be hard for the Fed to raise rates if we see inflation on the back of tariffs. That is not demand side inflation. So, it's potentially a sticker shock for Americans, but ultimately it could yield lower demand, which could ultimately be good for the Fed story. Yeah, this kind of gets to what we talked about with Goolsbee last week, is what do they filter through the screen in the way of tariffs and inflation? I mean, JP Morgan's talking about tariffs potentially adding a full point to CPI. They could. But again, what does the Fed do about it? Maybe it keeps them on hold a little bit longer. But if they raise rates in that environment, that's not good because it's not being driven by demand, which is what monetary policy responds to. I look at currencies, obviously, huge impact there. And I think what Rick said was important. The strong dollar does help offset some of the inflationary impact of tariffs. Without a doubt. Because it helps Americans when we do import. On the other hand, it does hurt all of those companies that sell exports abroad, having that strong dollar. So that's part of the argument that the Trump team so actually does the trade war, by the way. It doesn't help them either. No, doesn't help. But I think what the currency market is telling you above everything is that they get hurt worse than we get hurt. Sell all the other currencies. Sell China, sell India, sell Europe, sell Canada, sell Mexico, because their economies will feel it. U.S. obviously has the leverage in this trading environment. So I look at currencies, I look at bonds. Guys, I also focus on the consumer, and plenty of consumer names are exposed. I think Bank of America did a good job showing some of the names in particular on China. Percentage of U.S. sales sourced from China, Floor and Decor Holdings, really high. I mean, this is going to be an increase, right, when they have to bring imports from China. Target, 30 to 35% of its sales. O'Reilly Automotive, Dollar Tree, Williams-Sonoma, Walmart, Academy Sports, and Costco. Some of the companies have already been talking about it. Canada Goose has said in September, a significant portion of our product is made in Canada. Constellation Brands, we've been talking about this one, 75% of total inputs, U.S. denominated, many of them crossed from Mexico. And then Whirlpool, this one surprised me a little bit. On production volumes, more than 80% of what we sell in the U.S. is produced in the U.S. The remaining 20%, though, we don't split up, but directionally put it half and half between China and Mexico. A lot of these producers have moved production from China to Mexico, thinking that it would be better to be close by and with a friend. Right. And then the automakers as well have parts that go back and forth across the border, in part because of the last trade agreement that was negotiated with the previous Trump administration. Which is being overridden by this emergency decree, we should point out, that the president is using to impose these tariffs. That's exactly right. Meantime, our next guest says the tariffs, if sustained, could hit S&P earnings per share by roughly 2 to 3%, and that's not taking into account any secondary impacts like tighter financial conditions or consumer changes. David Kostin joins us here at Post 9 this morning, Goldman Sachs chief U.S. equity strategist, who has a pretty nice list of some 40-odd names who you argue have broad tariff exposure. We named some earlier today. Yeah, Carl, this is a big question. Comes as a surprise. I think a lot of the portfolio managers with whom we engage were anticipating this threat of tariffs would end up being a cudgel and for negotiations. But we did an analysis to try and understand what the potential impact might be if the tariffs were to be sustained. And the impact basically has an impact on earnings and also on valuation. And so the earnings impact, as you indicated, probably would reduce our earnings estimates by in the range of 2 to 3% relative to our baseline. And then when we think about the valuation of the U.S. equity market, there's a impact on higher
equity risk premia uncertainty, and that lowers the valuation. So the impact in aggregate between earnings and valuation would be approximately 5%. Again, that's a scenario based on the current information we have, and obviously that's a fluid situation. Could it be offset by tax cuts? Well, anything's possible. And tax cuts depends on how that nature of that takes place. That may not happen until later in the year. Maybe that's a 2026 story. So there's a lot of moving parts. But when we isolated the issue on tariffs, particularly, that was the impact. So does it alter your playbook at all? Do you move your targets? What do you do? I think one of the things that was most interesting, Carl, we just came back in the last 2 weeks. We were in Asia and we were in Europe. We met with portfolio managers in Hong Kong and Singapore and London and Tokyo, across the spectrum. And one of the things that was surprising to us and all my colleagues in the macro research area is people are more optimistic today regarding the U.S. equity market than they have been in the last decade. Even though the stock market, as you know, is up 20% annually in the last couple of years, people are more optimistic. And it has to do with this view of American exceptionalism. And what is the source of that exceptionalism is the reinvestment rate. So, Carl, if you think a couple of numbers in mind, the rest of the world, around 26% of the cash flow of companies is reinvested in their business. In the United States, it's 42%. And specifically, with respect to the Magnificent Seven, it's 56%. So the idea of a much higher reinvestment rate is the source of this exceptionalism and why investors around the world are so optimistic about the U.S. equity market. When you look at the hit on earnings that you just spelled out, what, 5%? Yep. On earnings? About 2 to 3%, Sarah, with respect to earnings, maybe 2 to 3% impact on valuation. Where is that coming from? Is that higher costs for companies? Is it demand destruction? Well, when we run through the model, the different inputs that we have, it's a sort of a combination of both. Inflation is one aspect that tends to have a sort of negative impact. And then the idea of potentially less revenues if prices go up and the consumer buys less. And it could be along the margin squeeze to the extent that companies choose not to either cannot or choose not to pass that through to the I'm just asking because last time around during inflation, they passed it on to the consumer and the consumer absorbed it pretty well. And it actually wasn't that bad for earnings. Well, we'll see what happens in terms of the scenario. When we run through other models, it would suggest that that's a diminution. Partly because you have less GDP growth in the model of thinking about economic activity. The idea of higher tariffs would be reduction in economic activity, roughly maybe 0.5% on GDP, and that would suggest there's less revenue and also margins will be lower. But then maybe the Fed cuts. And maybe that's good for multiples. There's a whole variety of scenarios that one could envision in terms of the second order implications. Have you factored in the strong dollar and what that's going to do for earnings? That is an expectation we had as a baseline anyway, that the dollar would strengthen. It has been strengthening, and we will expect it to strengthen during the balance of 2025. But it's also hard to predict at this point. Things could just get better very quickly in terms of putting off any real trade war, and or they could deteriorate markedly. I mean, are you expecting more volatility? No, it's an excellent point in terms of the idea of a lot of scenarios could happen in terms of timing, in terms of implementation. Europe could be there as well. Yeah, Europe could be next. But the idea of the volatility and the opportunity set there is that, yes, we would expect volatility to go higher. And uncertainty, that's the source of the higher equity risk premia with respect to the valuation of the market. When you were on your travels, did you find that sentiment about Europe was bottoming, as had been suggested by some in Davos? That is definitely not the case. Really? You go to Europe and you go to Asia. Even in the home regions, usually there's a bit of a home country, home region bias. Only 3% of the portfolio managers in Europe expected that Europe would be an outperforming market this year. I mean, it was really a real dearth of excitement there. And it was all about the United States. And it was a function, not just of the Magnificent Seven, but the idea that the U.S. companies are reinvesting so much more in their businesses compared with companies around the world. Right. Those numbers you gave are pretty interesting. A lot of research out today, and we'll be leaning on it heavily. David, thanks. Thanks, Carl. Good to see you. David Costa. As we had a break, here's our roadmap for the rest of the hour. We are all over every angle of the tariffs.
New and exclusive results of our CNBC Flash Fed survey on how it could impact inflation and GDP. Plus, we're going to have a closer look at which U.S. states are going to be most impacted by the tariffs. And up next, demand will collapse. Vehicle production will grind to a halt. Millions will be out of work. That's according to the CEO of one of the biggest auto suppliers in Canada. She'll join us next with her read from the ground. As we do have session lows now, NASDAQ down 2.5%. Stay with us. Xét là ở bên phải, nơi chúng ta đang xem xét số lượng hành khách đang hoạt động mà công ty có theo từng quý. Bây giờ, trước đại dịch, chúng ta đang xem xét khoảng 20 đến 21 triệu người đi xe đạp đang hoạt động. Có lý khi trong thời kỳ Covid khi nhiều thứ bị đóng cửa, con số này giảm mạnh như đá. Và ngày nay, chúng ta đang ở mức khoảng 20 đến 21 triệu đó. Điều này ổn. Nhưng sau một vài năm, chúng ta hy vọng sẽ thấy nhiều sự tăng trưởng hơn cho một công ty như thế này. Vì vậy, đây thực sự là một kết quả khá đáng thất vọng. Thật tuyệt khi Covid đã kết thúc và mọi người vẫn ra ngoài. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng Lyft sẽ đón thêm nhiều hành khách kể từ tận năm 20. Bây giờ, biểu đồ cuối cùng mà chúng ta sẽ xem xét nằm ở tận dưới cùng, bên phải đây. Và đây là biểu đồ cụ thể về số vốn lưu động. Trong đó vốn lưu động thực sự là số âm. Điều đó có nghĩa là công ty này phải vay tiền, bán tài sản, hoặc thanh lý cổ phiếu, hoặc làm gì đó để duy trì quy trình làm việc hàng ngày của họ. Đây thực sự là một dấu hiệu rất xấu cho công ty, và thực sự cho chúng ta biết rằng đây có lẽ không phải là một mô hình kinh doanh bền vững, và họ thực sự cần phải làm gì đó nếu họ muốn xoay chuyển cổ phiếu. Dù sao thì đây chỉ là một số biểu đồ hấp dẫn cho Lyft. Chúng tôi có nhiều biểu đồ thú vị hơn cho tất cả các công ty ngoài kia, vì vậy hãy xem mainstreetdata.com. Cảm ơn bạn. Lyft đã công bố các mục tiêu cho đến năm 2027, cao hơn ước tính đồng thuận. Điều này thực sự khiến nhiều nhà phân tích cảm thấy tự tin hơn về quỹ đạo dài hạn của công ty. Vì vậy, trước khi tôi đi vào chi tiết về những gì các nhà phân tích đã nói, hãy để tôi đưa ra cho bạn một số mục tiêu đó. Công ty cho biết họ dự kiến mức tăng trưởng kép là 15% trong tổng số lượt đặt xe đến năm 2027 và biên lợi nhuận sẽ mở rộng, lên đến khoảng 4% lượt đặt xe. Đây là một kỳ vọng khá tốt và đáng chú ý. Bây giờ chúng ta hãy nói về những gì các nhà phân tích đã nói. Bank of America đã nâng cấp gấp đôi cổ phiếu này lên, mua từ mức kém hiệu quả và tăng mục tiêu giá lên 20 và 15. Lưu ý các ước tính đồng thuận ở trên thông qua các ước tính đồng thuận trên mức trung bình thông qua, 2027, và nói rằng triển vọng thực sự cho thấy sự gia tăng hạn chế về cường độ cạnh tranh. Đó là điều mà chúng ta có thể muốn nói thêm một chút, bởi vì trong thực tế, nhiều tháng, chúng ta đã nói rằng, liệu nó có thực sự là đối thủ cạnh tranh của Uber trong khi Uber có tất cả những ngành dọc khác này không? Vâng, rõ ràng là Lyft đang vươn lên để đáp ứng nhu cầu ngay lúc này. Lúc Capital đã nâng cấp cổ phiếu từ mức giữ lên mức mua, giữ nguyên mục tiêu giá là $1.20, trích dẫn bản cập nhật tích cực và mục tiêu dài hạn mới, rồi sau đó nói thế này. Khoảng một năm dưới thời CEO mới, David Richter, Luke Capital hiện tự tin hơn rằng đội ngũ quản lý của Line đang đi đúng hướng để định vị lại công ty. Trên thực tế, công ty cho biết rằng họ có một đòn bẩy rất vững chắc để thực hiện thành công một cuộc đảo ngược. Điều này đã là điều mà Lyft cần trong suốt một thời gian dài. Và hơn nữa, sự thoái lui gần đây của cổ phiếu từ thu nhập sau quý đầu tiên hiện nay đã mang lại tiềm năng tăng giá rất đáng kể. Gordon Haskett đã nâng cấp Lyft từ mức giữ lên mức mua. Đồng thời, Webbook đã tăng mục tiêu giá mua lên $1, đạt mức $19 cho mỗi cổ phiếu, và duy trì mức này ngoài mức trung lập. Và sau đó Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá thêm $1, nhưng lên $24, duy trì ở mức vượt trội. Vậy nên, có những điều tích cực để nói về Lyft ở mọi khía cạnh. Một câu chuyện khá khác so với những gì chúng ta thấy chỉ vài tháng trước. Theo kỹ thuật dòng tiền tương lai để đánh giá, giá hiện tại là $13.58, nhưng nó thực sự nên được giao dịch ở mức 33. Gần như gấp 3 lần giá hiện tại. Đường màu xanh thể hiện tăng trưởng doanh thu, và đây là tăng trưởng thu nhập. Và trong khi chúng ta muốn thấy tăng trưởng thu nhập dốc lên một chút, thì doanh thu đã làm được điều đó. Chúng ta, muốn thấy đường đó tăng lên như vậy. Về tài sản và nợ phải trả, thì không tệ lắm. Và về lâu dài, đó là điều bạn thực sự muốn thấy, tài sản nhiều hơn nợ phải trả. Và như tôi đã không nói, tôi nghĩ mọi người đều biết, nhưng Lyft là một công ty chia sẻ chuyến đi, vì vậy tôi nghĩ mọi dấu hiệu đều chỉ ra sự gia tăng. Tôi chỉ không biết khi nào các yếu tố cơ bản tốt cho cổ phiếu này, và tôi, chỉ không biết khi nào. Vì vậy, tôi nghĩ nếu có sự đảo ngược xảy ra ngay tại đây, chúng ta có thể tìm ra một chiến lược tùy chọn sẽ, vào cuối tháng tới hoặc 2 tháng tới, kết thúc ở khu vực này không? Cao Dịch lát lại tuyệt vời. Đầu tiên, chúng ta cần nói về DevOps. Hiểu Dịch lát có nghĩa là hiểu DevOps. Phần lớn quá trình xây dựng có nghĩa là hiểu DevOps.
Phần lớn quá trình xây dựng một phần mềm tẻ nhạt thực ra là những gì xảy ra sau khi bạn viết mã. Kiểm tra mã đó để đảm bảo mã sẽ hoạt động cho người dùng của bạn, sau đó thực sự đưa mã đó ra thị trường và giám sát mã đó để đảm bảo mã hoạt động tốt, đó là một phần của quy trình. Vì vậy, khi đề cập đến DevOps, có 3 phần chúng ta cần hiểu. Có kỳ hoặc tích hợp liên tục, kiểm tra mã của bạn thường xuyên, CD hoặc triển khai liên tục, triển khai mã của bạn thường xuyên, giám sát hiệu suất ứng. Topics. So looking at costs, obviously labor ability, skills, talent availability in a region. These are the important long-term fundamentals that you make a decision on. You can't make a manufacturing footprint decision on something as short-term as a tariff, which, as we can see, can be imposed tomorrow and removed 2 days later. That's not how you make good manufacturing footprint decisions. That's not how you run a business on something that can be changed on a whim. You have to make it on long-term fundamentals. And we have great long-term fundamentals here. We have our deepest talent base in the world, likely because we started here and we have the deepest talent pool. We have our most productive facilities, probably for the same reason, because we've have that deep talent pool. We've got one of the cleanest energy grids in the world. We've got great access to suppliers. It makes the point, doesn't it, Linda? If you're thinking long term, then, I mean, I think the current administration, the president would argue, yeah, there may be some pain in the short term, but ultimately, longer term, we'll get past this. You seem to be indicating the same, despite your prognostications for obviously a significant decrease in demand in the short term. I think that the short-term nature of tariffs is that they can't be left in place for an extended period of time because of the negative impact. I mean, we can't not make vehicles in North America for very long. That has a huge impact in terms of layoffs of people across the continent, the majority of which would be in the United States. The majority of automotive workers and parts workers are in the U.S., so American workers get hurt the most, and I think that's not a good thing for America. So, we need to work through this and get back to the trade situation we have. We have one of the most balanced trade portfolios in the world between the U.S. and Canada. It's like 85% efficient. There's a significant amount of product shipping, from the U.S. to Canada, more so, in fact, than what ships from Canada to the U.S. And a very, the second highest balance of trade between the U.S. and Mexico. So let's get back to that. I mean, when do you ever make something stronger by breaking the links in a chain? Like, let's collaborate more and figure out how we can get more of a global pie. Last time I checked, only 20% of global automotive production and sales were in North America. 80% is outside of it. Why don't we go for that market instead of trying to destroy something that we have here in North America that's working exceptionally well? Linda, now we have this post by Mexican President Sheinbaum, who says she had a good conversation with the president and reached a series of agreements, one of which says that Mexico will reinforce their northern border, with 10,000 members of their National Guard to prevent drug trafficking. As a result, she says they are pausing tariffs for 1 month from now. Assuming that translation is accurate, that might explain the bounce we've seen in stocks here intraday. I wonder what you make of that and how supply chains will manage deadlines that are at 30 days apart, let's say. Yeah, so I mean, this is obviously a very fluid situation with things changing. I think it's fantastic that Mexico is focusing on their border. I think Canada needs to do the same for our own reasons as well. I mean, I think that kind of an investment is really important for all countries. So clearly a fluid situation, and we'll simply need to be reactive to it. I think that are you in touch? Sorry to cut you off, but are you in touch with your own Prime Minister and the leadership in Canada about how they're dealing with it? Because it feels like they haven't been dealing well with Trump since he, first went down to Mar-a-Lago. Yeah, I mean, of course, I and many business leaders are trying to provide advice and counsel as best we can.
And I think the government has a measured approach. They too, from my understanding, have plans for interactions with the Trump administration today. So we'll see where things go. Linda, we certainly appreciate you taking time with us, and we may want to check in along the way here, depending on how long this goes on for. Thank you. My pleasure. Another sector getting hit today is nuclear-related names, given their need for uranium. And Canada is the second largest producer of uranium in the world. Look at some of these names, down 2-3%, GE Vernova. More on today's biggest movers after a quick break. As we cut our losses, the Dow down 200 points off maybe the back of that headline that Carl just shared from Mexico's Shine Bomb saying tariffs delayed for a month. The S&P down now only 1%, little less than that. We'll be right back. Của bạn. Vì vậy, hãy tưởng tượng bạn được giao nhiệm vụ viết một tính năng mới, bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc, bạn đã mã hóa nó và bây giờ thì sao? Thực sự là còn lại hai thứ. Bạn cần hợp nhất mã đó vào phần còn lại của cơ sở mã, bao gồm cả việc kiểm tra kỹ mã đó trên một số chiều, đảm bảo bạn không vi phạm bất kỳ điều gì. Thứ hai, bạn cần đẩy cơ sở mã đã cập nhật đó. Cuối cùng, khi nó được đưa ra thị trường, bạn cần đảm bảo rằng nó hoạt động tốt. Một lần nữa, đây là một phần key, CD, APM của nó. Về cơ bản đây là DevOps. Và hãy để tôi đặt cái này ra khỏi đó. Khi bạn sử dụng Google DevOps, khi bạn nói chuyện với mọi người về DevOps, có rất nhiều cách hiểu khác nhau về DevOps là gì. Một số người nói đó là một triết lý, một số người nói đó là một chuỗi các công cụ, một quá trình. Nhưng đối với video này, chúng tôi thực sự đang nói về DevOps và cách nó liên quan đến quy trình làm việc và công cụ. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ GitLab là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ thứ gì liên quan đến DevOps. Bây giờ, tùy thuộc vào nơi bạn làm việc, giả sử đối với việc theo dõi sự cố, nơi chúng tôi theo dõi lỗi và yêu cầu của mình, bạn có thể sử dụng Jira. Thứ hai, Asana. Để kiểm soát nguồn, bạn có thể đăng lưu trữ mã của mình. Vì vậy, bạn có thể sử dụng GitHub, bạn có thể sử dụng Bytebook, bạn có thể sử dụng GitLab, bạn có thể sử dụng thứ gì đó khác. Đối với Key, CD, kiểm tra và khám phá mã của bạn, thành thật mà nói có quá nhiều công cụ mang tên các bạn, nhưng có Key, Jenkins, có Hanner, có Drop, có Argo. Có rất nhiều công cụ thực hiện công việc đó. Dành cho tất cả những người đang truy cập. Không, hiện tại tôi không quan tâm đến việc sử dụng công cụ của bạn, nhưng để theo dõi, có những công cụ phổ biến như Datadog, Grafana, New Relic và danh sách này vẫn tiếp tục mở rộng. Hầu hết các công ty sử dụng nhiều công cụ để tránh sự ràng buộc của nhà cung cấp. GitLab nhận định rằng bạn nên thực hiện tất cả những điều này trên một nền tảng và hợp nhất ngăn xếp của mình. Theo ý kiến của tôi, GitLab thật tuyệt vời nếu bạn là một công ty khởi nghiệp, nếu bạn là một tổ chức nhỏ hơn hoặc bạn không có nhiều bộ phận chuyển động, bạn không có nhiều tài nguyên. Vì GitLab thực sự tập trung vào việc cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để bắt đầu. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng GitLab để theo dõi vấn đề. Vì vậy, tương tự như Jira, bạn có thể tạo vé và bạn có thể tạo lỗi và bạn có thể sắp xếp và bạn có hồ sơ tồn đọng. Cách tôi luôn sử dụng GitLab chủ yếu là để kiểm soát phiên bản. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý kho lưu trữ mã của mình, xử lý việc hợp nhất và thay đổi từ nhóm của bạn, tương tự như GitHub, nhưng tôi luôn thích giao diện người dùng của GitLab qua GitHub. Đó chỉ là sở thích cá nhân. Và hãy nhớ, mã ứng dụng thực tế được đăng trên máy chủ GitLab và các nhà phát triển sẽ lấy các bản sao cục bộ của mã đó vào máy tính xách tay của họ để phát triển các tính năng hoặc lỗi mới. Nhưng điều tôi thích ở GitLab, nó cung cấp một tiện ích để đóng gói và lưu trữ bất kỳ phần phụ thuộc nào mà ứng dụng của bạn dựa vào. Vì vậy, chúng ta đang nói về các gói, sổ đăng ký vùng chứa. Hầu hết các nhóm đều sử dụng trình quản lý gói như npm. Đối với nhiều ứng dụng quan trọng hơn với các gói lớn hơn, các nhóm sẽ sử dụng thứ gì đó như GitLab để lưu trữ và lưu trữ các gói đó. Bạn có thể làm điều tương tự trên các nền tảng khác, nhưng GitLab là một cửa hàng tổng hợp. CICD, tôi rất thích CICD trên GitLab vì bạn thực sự có thể xây dựng các bước. Bạn có thể tạo tệp YAML và nó thực sự có hình ảnh đẹp mắt khi thấy mọi thứ di chuyển từ trái sang phải nơi nó đang xây dựng, đang thử nghiệm, đang triển khai. Có thể bạn có những môi trường khác nhau, nơi bạn có sân khấu và sản xuất, có lẽ điều gì đó cần phải xảy ra trước khi bạn đi vào sản xuất. Có lẽ bạn muốn thêm một khách bổ sung. Mình đã test rồi, mình nhìn rồi nhấn nút vào prod. GitLab cung cấp cho bạn những loại khả năng đó. Và cuối cùng, bạn có thể thực hiện giám sát. Bây giờ, GitLab, thành thật mà nói, nó không nhất thiết phải có các tính năng tương tự như Datadog hoặc New Relic, nhưng nó có sẵn và đối với hầu hết những người mới bắt đầu, nó cung cấp rất nhiều tính năng để hầu hết mọi người bắt đầu. Một số lưu ý cuối cùng, đối với tôi, GitLab đã thực sự tìm được cách tiếp cận các tổ chức đang cố gắng thực hiện nhiều việc khác nhau nhưng muốn có một số tùy chỉnh đằng sau nó. Và nó mang lại cho họ sự linh hoạt để nói, này, bạn có thể làm mọi thứ trong GitLab. Nó thực sự là một điểm dừng chân cho mọi thứ bạn có thể cần để bắt đầu ứng dụng của mình. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ điều gì? Bạn có những câu hỏi nào?
Tôi có hoàn toàn sai không? Giết thuốc có vượt trội hơn giết lab không? Hãy cho tôi biết trong các ý kiến dưới đây. Đó là tất cả những gì tôi có. Công nghệ ra. Vậy thì làm sao người bình thường giống như em biết được khi nào bán cổ phiếu mình đang ôm và khi nào bán và khi nào ngưng? Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất là nghiêm túc. Tôi phải trả lời một cách rất là nghiêm túc. Thì đây là cái sự sống còn của tất cả những người mua bán thị trường. Không có một cái business nào, không có một quân đội nào, không có một cái tác chiến nào mà khi mà mình quyết định mình bước vô một cái trận đấu mà mình không có được rút quân. Quý vị nhớ là trong bất cứ cái thị trường landing nào, trước khi chúng ta khai quân, khai chiến với bất cứ ai, khai chiến mở open một cái dự án nào, bắt buộc phải có con đường thoát. Có nghĩa là exit strategy của chúng ta là cái gì? Nếu nó như vậy, chúng ta bán bỏ hay là chúng ta giữ, hay là chúng ta bán mức nào phải bán, mức nào phải ra và mức nào phải cut loss. Cũng như là quân đội cũng vậy, khi nào phải rút quân và rút quân bằng đường nào, tất cả cái đó phải có layout trước khi chúng ta bước vô chiến trận, thưa quý vị. Nếu mà bước vô bất cứ một trận chiến nào hay là bước vào bất cứ một cái deal nào mà không có con đường rút quân, quý vị asking for trouble, tức là rất là lớn, rất là nguy hiểm, có thể là tán gia bại sản mà có thể là wipe out toàn bộ cái hệ thống của quý vị. Và điều này đã thường xảy ra. Rất là nhiều người open một cái trade, mua một cổ phiếu, vô mua, đợi đến khi nào bán ra, đợi đến khi nào mà nó xuống thật là thấp rồi mới bán ra. Tại sao? Tại vì khi mà nó lên thật là cao cũng chưa bán quý vị. Tại vì mình không có exit strategy, mình không có plan trước. Mình không nói rằng ok tôi mua cái cổ phiếu đó 10 đô, khi mà nó lên 15 ngày sau tôi bán, hay là 7 ngày sau tôi bán, hay là khi nó hit 45 đồng tôi bán, hay là 35 đồng tôi bán, hay là tới một level mà nó nhấp 4 lần không được tôi ra. Phải có layout rất là rõ ràng, là khi thị trường nó lên tới đó, nó thử 3-4 lần không được thì tôi phải đi ra, chứ tôi không ngồi đó tôi đợi cho đến khi nào mà thử lần thứ 5, thứ 6 nhất quá tam nó đi xuống. Rồi lúc đó rồi tôi hỏi tại sao tôi không bán lúc đó. Cái exit strategy đó là một cái nghệ thuật, mà một nghệ thuật cao cấp. Cũng như là chúng ta đã từng thấy những cái cổ phiếu mình recommend quý vị. Tôi recommend UVXY 9 đô la lên 24 đô la exit, nó lên tới 23-24 đô la. Rồi có nhiều người hỏi tại sao mình có nên đợi nữa hay không, thì tôi cũng không biết trả lời làm sao. Rồi tôi nói nếu quý vị muốn đợi thì đợi, tôi không biết sao. Rồi thì đợi đến 55 cũng không có, thì nó quay đầu xuống, bây giờ xuống còn 13 đô, đúng không? Thì bây giờ tại sao mình 23 đô không bán, bây giờ xuống 13 đô thì lại ngồi đó mình tiếc. Thì tại sao? Tại vì đó thì là mình không có một cái exit strategy, mình không có một cái hệ thống để mà mình chuẩn bị mình đi ra, và điều đó là cái mất mát và thiệt thòi nhất. NTV Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phiếu NTV Financial Group trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 30% tiền lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia tiền lời mỗi 3 tháng với số vốn đầu tư tối thiểu 5.000 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn và có thể rút vốn về bất cứ lúc nào. Xin liên lạc trực tiếp với Trish Thùy Linh tại 949 524 9352 hoặc gọi về công ty 714 251 6036 để tham khảo. Đó là một chủ đề lâu đời như bản chất của đồng tiền. Cuộc đấu tranh không ngừng giữa những người giàu có và những người nghèo khó. Cuộc xung đột này trở nên đặc biệt rõ ràng và nổi bật sau cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Mọi người mất tiền nhanh chóng như nấm mọc sau mưa thị trường. Hàng triệu người đã mất việc làm và cả nhà cửa của họ. Niềm tin vào phố Wall đã chạm đáy thấp nhất từ trước đến nay trong ký ức của nhiều người. Mọi người được set xuống đường biểu Per khắp nơi. Giữa bối cảnh khủng hoảng này, một công ty đã ra mắt một ứng dụng giấy chứng khoán mới, Robinhood, được đặt theo tên của nhân vật truyện cổ tích Anh. Người lấy của người giàu chia cho người nghèo. Kiếm sĩ giỏi, cung thủ giỏi, chiến binh giỏi. Bạn có đồng ý với tôi không? Nhưng họ không khởi nghiệp công ty trị giá 5,6 tỷ đô la. Những người này đã làm. Đây là mức định giá sốc cho công ty tài chính với số liệu mơ hồ và nhiều đối thủ. Công ty trẻ này cũng có sai lầm. Quá tốt để có thể là sự thật. Vâng, đối với Robinhood, điều có thể đúng. Chúng tôi biết rằng hoạt động này scam. Bị chỉ trích không chỉ từ các cơ quan quản lý mà còn từ những người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Họ nói rằng họ được truyền cảm hứng từ cuộc khủng hoảng tài chính và tất cả những thứ đó. Vâng, đoán xem. Họ đã nhận được một phần lớn doanh thu từ giao dịch tần suất cao, gây ra câu hỏi liệu họ có thể xử lý được giờ vàng hay không. Nhưng hãy quay lại thời điểm ban đầu.
Robinhood ngày nay. Ứng dụng này được sáng lập bởi hai người đã chán ngán với cách giao dịch hiện tại, hoặc ít nhất là họ biết những người khác cũng chán ngán. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Việc đưa một thứ gì đó như 150 không khách hàng vào trong một thời gian ngắn như vậy là điều chưa từng có trong ngành môi giới. Chi phí giao dịch đã giảm đáng kể trong 20 năm qua, kể từ khi giao dịch trực tuyến bắt đầu. Tại sao không miễn phí ngay bây giờ? Nếu bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán mà không phải trả phí, có một ứng dụng dành cho bạn. Kể từ khi Robinho xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng, chúng tôi đã giúp khách hàng tiết kiệm được hơn 5 triệu đô la. Hoa hồng, tất cả đều nhằm mục đích ép các ngân hàng phải trả. Sứ mệnh của Robinho là dân chủ hóa hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng có một điều khác khiến sản phẩm này hoạt động. Chúng tôi đã nghiện điện thoại của mình. Robinhood giúp giao dịch dễ dàng trên thiết bị mà chúng tôi đã nhìn cả ngày. Sự kết hợp, tăng trưởng đáng kinh ngạc. Công ty ra mắt vào năm 2013. Chỉ hơn một năm sau, họ đã có hàng trăm nghìn người trong danh sách chờ. Vào 2018, họ có 3 triệu khách hàng. Đến cuối năm đó, họ đã tăng gấp đôi con số đó lên 6 triệu người dùng. Được nhiều người tin rằng là công ty được yêu thích trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Đây là một công ty mang tính cách mạng. Điểm thực sự mang tính đột phá của họ là tốc độ di chuyển và mức độ họ đang đẩy mạnh ranh giới. Bạn biết đấy, họ không thể bị loại bỏ vì có điều gì đó trong khả năng tăng gấp đôi liên tục. Khi rõ ràng bạn đang tạo được tiếng vang với người tiêu dùng, và sau đó là tốc độ họ cung cấp các loại khả năng mới. Tôi không nghĩ bất kỳ người đương nhiệm nào có thể di chuyển nhanh như vậy, nhưng vẫn còn câu hỏi về số tiền thực sự có trong các tài khoản. Robinhood nhận được nhiều sự chú ý vì sự tăng trưởng của tài khoản thực sự ấn tượng và mọi thứ tương tự như vậy, nhưng có rất ít tiền ở đó. Với Swap và Merit Trade, chúng tôi có các tài khoản lớn hơn, các tài khoản lên tới hàng trăm nghìn, không phải trung bình vài nghìn. Đó là lần cuối chúng tôi xem xét Robinhood. Phân tích của JMP ước tính tài sản trung bình trong các tài khoản Robinhood là từ 1 đến 5 đô la không. So với 100 không đối với Fidelity, 110 không đối với TD Ameritrade và khoảng 240 không đối với Charles Schwab. Robinhood sẽ không tiết lộ giá trị tài khoản khi được CNBC hỏi. Chúng tôi không biết chính xác quy mô tài khoản ở đâu. Tôi nghi ngờ rằng dựa trên các loại tài khoản, chúng thường là các tài khoản có tài sản thấp hơn và do đó chúng sẽ ít có lợi nhuận hơn vào thời điểm hiện tại. Nhưng tôi nghĩ có lẽ một trong những điều quan trọng cần nghĩ đến là một tài khoản nhỏ hiện tại có thể là một tài khoản lớn trong tương lai. Đặc biệt là nếu bạn đang tiếp cận khách hàng khi họ còn trẻ hoặc mới bắt đầu cuộc sống tài chính. Họ không chỉ có thể cạnh tranh với các công ty môi giới như TD Ameritrade và Charles Schwab, mà còn có thể thách thức cả các ngân hàng lớn nữa. Đặc biệt là khi bạn thêm nhiều khả năng và dịch vụ hơn, sau đó phục vụ tiền mặt của tài khoản. Hy vọng bạn có cơ hội cạnh tranh để giành được tỷ lệ phần trăm cao hơn của phí. Một số công ty lớn hiện đang làm khá tốt. Ngoài ra còn có các công ty khởi nghiệp khác đang cố gắng tận dụng xu hướng này. Một loạt các ứng dụng hướng đến đầu tư đã xuất hiện trên thị trường trong vài năm qua, bao gồm Betterment, Acorns, Stash, v.v. Nhưng không dễ để áp dụng cách tiếp cận của thung lũng Silicon là di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ trong công nghệ tài chính. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với nguồn tiền thực sự dồi dào, và tất nhiên là hàng tấn quy định. Một số người đã chỉ ra một khía cạnh đạo đức giả của kỳ lân công nghệ tài chính, khiến nó không khác mấy so với phố Wall thời xưa. Vào tháng 10, Bloomberg đưa tin rằng công ty này nhận được gần một nửa doanh thu thông qua một hoạt động gọi là thanh toán cho luồng lệnh, nghĩa là một công ty trả tiền cho Robinhood để trở thành bên kia của giao dịch của bạn trên nền tảng này, hoặc ít nhất là có được quyền từ chối đầu tiên. tranh cãi, nhưng lại phổ biến trong sân khấu Bloomberg. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn không diễn ra trên sàn giao dịch công khai, mà diễn ra sau cánh cửa đóng kín trong dark pool. Một số người cho rằng điều này giúp tăng hiệu quả thị trường vì các công ty đầu tư vào việc thực hiện các giao dịch nhanh hơn. Những người khác cho rằng đây chỉ là cách để các nhà giao dịch máy tính tốc độ cao rút sạch mọi giao dịch, giữ cho thị trường không minh bạch. SEC đã đề xuất một chương trình thí điểm để xem xét hoạt động này. Có một mối lo ngại có thể là nó đang lợi dụng. Các lập luận là nó bao gồm tính thanh khoản, rằng nó thực hiện những gì sẽ là một giao dịch nhỏ và tổng hợp nó và cho phép nó có được chất lượng thực hiện tốt hơn. Lý do để chạy một thí điểm là để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đó đều thực sự hợp lệ. Robinhood sẽ không tiết lộ số tiền họ kiếm được từ hoạt động này với CNBC, nhưng công ty đã đưa ra lời giải thích về hệ thống trên trang web của mình. Chúng tôi gửi lệnh của bạn đến các nhà tạo lập thị trường, cho phép bạn nhận được chất lượng thực hiện tốt hơn và giá tốt hơn. Doanh thu chúng tôi nhận được giúp chúng tôi trang trải chi phí vận hành doanh nghiệp và cho phép chúng tôi cung cấp. And therefore that pause of 1 month. So that is being
That is being confirmed by the president, who goes on to say that there will be negotiations during this period headed by the Secretary of State, Secretary of the Treasury, and yet to be confirmed, but assuming that will be done soon, Secretary of Commerce Howard Lutnick and representatives of Mexico. So some positive comments, positive developments, and being reflected, of course, with an S&P well off the lows of the session, now down some 0.6%, NASDAQ down about 1%. What is this all, though, going to mean for the global supply chain overall? Well, let's turn to Lorianne LaRocco. She's our reporter on that. Has more on the states that could see the biggest impact. Lorianne. Yes, David. So when it comes to the states that are going to be impacted, it's actually the businesses, right, that reside in those states. And we've got fresh data here for the audience. According to research firm Trade Partnership Worldwide, they actually compile all of this data from Customs. And so the business of the states in the states of Texas, California, Michigan, Illinois, Ohio, and Georgia, they will be paying the most tariffs. Texas actually tops that tariff list at $47 billion. Now, based on what companies paid in tariffs from June to November of last year, the new rates that will be imposed will actually add on an additional $233 billion in tariffs. This translates into a whopping $700 million in extra taxes U.S. companies will start paying, at least for Canada, starting on Tuesday. Have we heard anything from the governors, or especially the ones that are, Texas at the top of the list, Republican governor who's very pro-Trump? Are governors going the other way on the tariff issue? Sarah, we have heard a lot of, a lot of rhetoric from a lot of the governors, particularly over in Michigan. Michigan's going to get walloped, a big wallop to the wallet. Their companies are going to pay $60 million a day in new tariffs on auto parts used to manufacture vehicles in the United States. This includes about $20 million a day on imports into Michigan alone. And so it's, and that doesn't even add on to the fact that, as you know, cars bop back and forth between the Mexican and Canadian border and even up in Canada down to the United States. And so every time a vehicle passes through for the manufacturing process, it's going to get tariffed. I do wonder how this plays politically, because if people start to get hit and they face, job cuts or wage cuts because of auto production. Look, Trump, this was not a secret that he wanted to do tariffs and that this was a big part of his strategy. And in fact, Americans liked it because they see it as fighting for national industry and domestic production. But if that doesn't come, I do wonder, Carl, how that plays out. Yeah, it is interesting. The DUAW has a statement out this morning saying they support the use of tariffs to protect American jobs and prevent plant closures. Lorianne, thanks. We want to check in with Megan Casella at the White House as well with an update. What a busy morning. It's already not even 11 a.m. Eastern, Megan. A very busy morning, Carl. Yes, just confirming that news that we first heard from Mexico's President Claudia Sheinbaum that those tariffs only on Mexico will be delayed by 1 month. Now, Mexico giving us a little bit more than the White House was giving us, both sides saying that Mexico is committing to 10,000 troops at the border that will be specifically focused on fentanyl. Mexico also saying that the U.S. is making some commitments to stop some weapons heading over the border into Mexico. And both sides also talking about the commercial deficit, the trade deficit, saying that talks will be ongoing between officials on both sides to try to narrow that just a little bit. I thought the last line of President Trump's Truth Social post on this was interesting, saying, I look forward to participating in those negotiations with the president as we attempt to achieve a quote unquote deal between our two countries. So still leaving the door open there for something to happen within the next month to potentially waive off tariffs entirely or potentially put them back on. And guys, I would flag what a difference in tone on this readout on the Mexico call versus the readout that we were talking about earlier after the Canada call. After that Canada call, he was out there criticizing Canada for not allowing U.S. banks to operate in the country, sort of a long-standing concern of the president up there, also saying there's so much going on, that he's fighting this drug war with Canada and having to talk with Trudeau again at 3 p.m. So clearly a big difference in tone here. So relief on one end, 1 month until those Mexico tariffs are imposed, but still up in the air as to what's going to happen with Canada. Guys. Meanwhile, Megan, over the weekend, we heard from a lot of lobbying groups, the U.S. Chamber, NAHB, the home builders, the distilled spirits industry, all decrying the use of tariffs. You had Chuck Grassley today asking the president to consider exemptions for potash, looking out for his states. What kind of weight do those
those statements carry? I don't think they carry all that much weight, especially when the president has something that he wants to get out of this. We have always heard those sorts of concerns. In the first term, we were often hearing from some Republicans who are sort of more free traders at heart, as the party once was as a whole. And none of that really was something that we saw President Trump react to. For Grassley, I thought his statement on potash was interesting because he knows as well as anyone that the way that farmers get hurt in this is the retaliation. It's not necessarily the initial tariffs that are really going to hurt the agricultural sector. So that kind of thing is not something that we see Trump react to. If we started to see more specific retaliatory measures that were going to hurt specific states, specific districts, if we start to see a real downfall in the markets, that's the kind of thing that we might see Trump react to more. But I think individual statements, he kind of lets them shrug off. Maybe he hears people out, but it's not the kind of thing that often changes his mind. Yeah, even a lot of the economic modeling doesn't take account of retaliation. Megan Cassella at the White House, thank you. Coming up on Money Movers this morning, an exclusive you don't want to miss. Boston Fed President Collins breaking down what all these tariffs might mean for the Fed's rate path. She's going to join us in less than 10 minutes. Well, for now, tariffs appear to be a dream deferred, at least for a month, regarding Mexico, and that has hardened the bulls somewhat intraday. Mike Santoli's here watching these crazy intraday charts. Yeah, and cut the losses intraday in half in the S&P 500, and honestly also explains why even the initial response was, in some respects, pretty measured. The S&P 500, sure, we stepped down, kind of repriced a 1.5% lower, but you were only back to levels of 2 weeks ago. There absolutely was in the market a sense of you don't want to necessarily lean too hard in the direction of risk off because you could get a headline relieving the immediate tariff pressure and you get a rally. It's a familiar game, but of course it also revealed the playbook, right? Which is
buy long-term bonds. That's what in aggregate what happened, because maybe there's a little bit of economic risk. And obviously there's some parts of the market insulated. Meta was the biggest upside contributor in the first flush of the open. That shows you the market still wants to rotate away from danger and keep things together if possible. And I think in general too, I mean, investors overall view the whole kind of tariff momentum as kind of a war of choice that they would prefer not to have to play, but you're going to have to navigate around it, and you have to have a theory of the case as to whether it's an indefinite thing, but it's going to hover over this market too. So I think that's the other interesting part. You're never going to basically relax entirely that this is going to go away. I mean, it does remind me a little bit of the conversations we were having last week around DeepSeek. Completely different issue, right. But it was like, okay, well, that's going to hover. We're going to know that they can do that competitively, cheaper. I wonder between that and this as overhangs for a market that is at record high, what that setup looks like. Yeah, it's fascinating, Sarah, because it sort of compromises a couple of the main premises coming into this year as to what the upside drivers could be, which is, kind of corporate-friendly policy combined with the AI theme that just had a long way to go. It feels as if an upward biased market with a little more volatility, a little more reliant on kind of erratic flows from retail in the thematic trades, and obviously this sort of policy risk out there in an underlying economy that seems pretty good is kind of the rule. Mike, thank you. All right. Yep. Mike Santoli, of course, as we continue to monitor, as Mike market, as Mike said, is well off the lows, whether it be the S&P, NASDAQ, or the Dow as well. A lot more market coverage for you straight ahead. Don't go anywhere. Câu hỏi đặt ra là, một công ty xây dựng tên tuổi theo đúng nghĩa đen là công bằng có thể thuyết phục khách hàng của mình rằng họ đứng về phía họ không? Tại sao? Một cách để thực hiện điều đó là cung cấp lãi suất tốt hơn, và đó chính xác là những gì Robinhood đã cố gắng thực hiện. Vào tháng 12, công ty đã công bố tài khoản thanh toán và tiết kiệm 300. So sánh với mức trung bình toàn quốc là 0,9% do hầu hết các tài khoản tiết kiệm cung cấp. Đối với một ngôi nhà trung bình của người Mỹ, có khoảng 8,0 đô la trong ngân hàng, con số này lên tới 240 đô la một năm. Ngoại trừ việc công ty không phải là ngân hàng. Có rất nhiều lo ngại về việc ngụy trang thành ngân hàng. Các ngân hàng được quản lý chặt chẽ ở quốc gia này. Vì vậy, nếu bạn có thứ gì đó không có các biện pháp bảo vệ được áp dụng xung quanh các hoạt động đó, và bạn cố gắng tự giới thiệu mình là một ngân hàng, họ sẽ không cho phép điều đó. Vì vậy, tôi đã liên hệ với Robinhood. Họ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khả năng tái khởi động tài khoản quản lý tiền mặt. Họ chỉ cho tôi một bài đăng trên blog và nói rằng, hãy theo youth. Trên hết, thị trường có thể đang thay đổi. Trong khi các tài khoản gần như chắc chắn đã tăng trưởng cùng với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn trong nhiều năm, thế hệ thiên niên kỷ vốn đã bị tổn thương khi bước vào thị trường việc làm trong cuộc khủng hoảng tài chính, giờ đây chỉ mới nếm trải thị trường giá xuống đầu tiên của họ. Robinhood đã thu hút hàng triệu người dùng ngay sau khi công bố rằng bạn có thể giao dịch tiền điện tử trên nền tảng này vào đầu năm 2018. Nhưng đối với những người đã đầu tư vào Bitcoin vào ngày công ty bắt đầu cho phép giao dịch tiền điện tử, mọi thứ có lẽ không mấy khả quan. Đồng thời, một thế hệ nhà giao dịch trẻ hơn có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn, và thị trường biến động có thể là cơ hội cho Robinhood. Khi thời thế bất ổn, người tiêu dùng thường tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc họ tìm kiếm nhiều loại năng lực chuyên môn hơn. Vì vậy, sự bất ổn trong thời điểm này có thể gây sợ hãi và có thể khiến khách hàng giật mình. Nhưng nó thực sự có xu hướng tăng tốc, tăng trưởng. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Robinhood? Công ty tuyên bố rằng người dùng của họ đã giao dịch hơn 150 tỷ đô la trên nền tảng này và tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la phí hoa hồng tính đến tháng 5 năm 2018. Họ đang tăng cường đội ngũ điều hành, thuê một cựu chiến binh của Amazon làm giám đốc tài chính đầu tiên khi họ đang rón rén tiến tới IPO. Không phải là Robinhood chưa từng phải đối mặt với những thách thức trước đây. Chúng ta hãy cùng xem liệu sản phẩm tài chính ngày nay có thể sống theo huyền thoại hay không. Cổ phiếu tăng vụt thì đến lúc nào có những điểm báo trước để chúng ta biết mà take profit là lấy lợi nhuận ngay lập tức ạ?
Cái thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi thường xuyên hỏi, nhưng mà tôi cũng có nhiều câu trả lời, nhưng mà mỗi câu trả lời của tôi đều chưa chắc là nó đúng 100%. Lý do đơn giản là tại vì nó có nhiều cái khía cạnh quá trong vấn đề mà take profit. Nhưng mà một trong những cái mà tôi nghĩ rằng trên nguyên tắc mà tôi xài nhiều nhất đó là dùng cái RSI. Quý vị dùng cái RSI như là oversold, overbought, nhưng mà tôi dùng cái RSI giống như là một cái đo lường của cái căn cơ mà nó còn đi lên nữa hay không. Cái RSI đó thì đơn giản thôi quý vị. Đối với tôi đó, tôi phải cho nó swing 3 lần. Ví dụ lần đầu tiên nó lên tới 80, mà cái RSI nó là lên tới 80, quý vị có thể nhìn thấy giống như một cái oversold, nhưng mà thật sự nó chưa có oversold. Xong rồi nó swing xuống, cái RSI nó pull back lại, stock vẫn đi lên. Nhưng mà RSI nó pull back. Nhưng mà cái RSI nó trở lên, nó retest lại 80. Nhưng mà thường cái secondary time nó không có lên tới 80 được. Nếu mà lên tới 80 là cái stock nó quá mạnh rồi, nó lên nữa rồi. Cho nên nó lên khoảng cỡ 75 hay là 70. Đó là cái head thứ nhì. Thì là stock nó vẫn đi lên nha, cái stock nó vẫn còn tiếp tục lên, nhưng mà cái RSI nó đã soften. Có nghĩa là sao? Tức là cái acceleration của nó đã bắt đầu bị soften rồi thưa quý vị. Và cái đà thứ ba mà cái RSI nó move lên á vào khoảng cái 60 70 thì tôi nghĩ là lúc đó mình offload rồi. Tại vì lúc đó là cái price versus cái volume nó không còn cái ratio không đúng nữa. Tức là lúc đó cái price nó đi lên rất là mau và cái volume nó không đủ để sustain cái price đó. Cho nên nó hit được cái level mà quý vị phải đi ra để mà lấy profit cái trend đầu tiên. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Phải dùng cái RSI indicator, phải cho nó 3 cái swing, 3 lần retest cái hai của nó, rồi thì mình đi ra. Để quý vị lấy nguyên một cái đà trọn của nó, thì cái đó là rất là quan trọng. Điển hình như là Roku bây giờ quý vị thấy rất là rõ ràng, Roku đã lên tới vào khoảng cỡ 60, nó retrace vào khoảng 55, có nghĩa là nó pull back vào khoảng có 10%, perfect entry level. Thí dụ vậy, bữa nay nó xuống 2 đồng, rất là đẹp. Tại sao? Tại vì nếu nó không xuống như vậy vì sao không có thấy đà thứ ba. Cho nên quý vị không có đà thứ hai, cho nên quý vị nếu mà không có position của nó thì quý vị sẽ không có lấy được 70 đô đâu. Tôi nghĩ nếu mà Roku nó sẽ lên. Là mình sẽ re-entry, cho nên quý vị cẩn thận, nhưng mà cũng phải keep watching, make sure là nó phải có 2 ngày retest cái short term pullback của nó để mà mình mới đi vô, chứ không phải khơi cái điện thấy nó xuống cái là đi vô liền không có được nha quý vị. Vậy là phải retest 3 lần. Và ngoài cái yếu tố RSI thì mình còn xem những cái yếu tố nào khác nữa không anh? Trong cái RSI đó thì chúng ta có cái volume, thì đương nhiên phải nhìn cái volume nó increase, decrease để mà mình adjust cái price level của mình. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó fundamentally nó căn cơ, nó còn căn bản hơn là quý vị, hơn là cả cái RSI nữa. Tại sao quý vị phải nhìn cái whole system để mà feel được, cảm xúc được cái lượng trading của volume. Nếu mà cái volume nó không phải là lớn nhỏ nhưng mà cái trader họ vô ra how often, khi mà cái cổ phiếu mà nó aggressive movement á, nó chớp rất là lẹ, đúng không? Nó chớp rất là lẹ. Mà khi nó pull back cũng vậy, khi mà nó pull back mà nó chớp rất là chậm đó, có nghĩa là nó còn bán ra ngoài. Nhưng mà khi nó chớp thật là lẹ on the way down đó quý vị, là đó là lúc mà quý vị cảm xúc được rằng đó là cái the end of it. Mặc dù rất là sợ nha, khi mà chớp quá lẹ on the way down quý vị tưởng là nó bán ra dữ tợn. Đúng, nhưng chứ cũng sợ chứ anh. Rất là sợ, nhưng mà cái đó là nó đã reach cái the end of the sell off rồi. Cho nên nó mới chớp như vậy. Đó là những con cò cuối cùng họ sợ quá rồi, không còn tính cái gì nữa, họ cứ tung ra thôi. Cho nên đó là cái lúc mà bắt đầu mình trở vô lại. Thì cái đó là một cái indicator mà mình kêu là feeling on the core system, mở cái hệ thống core system ra mình coi. Anh, vậy báo cáo earning kỳ này hầu như là đã xong. Vậy theo cơ bản thì mình nên làm gì bây giờ anh? Trên nguyên tắc đó, sau khi cái mùa earning đó, thì thường nó khoảng cỡ 1 đến 2 tuần để mà tất cả những analyst họ ngồi xuống họ reevaluate lại cái hệ thống. Và trong 2 tuần này đó, ai lẹ tay trước thì sang trước, thưa quý vị. Có nghĩa là sao? Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mất trong cái giai đoạn này. Có nghĩa là trong 2 tuần này rất là nhiều cuộc họp, họ sẽ ngồi xuống họ họp, họ reevaluate lại và cái portfolio, và nói rằng bây giờ cái này phải mua, cái này phải bán, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó quý vị sẽ thấy rất là nhiều upgrade và downgrade trong vòng 2 tuần. Những cái upgrade downgrade đó trên nguyên tắc đó, thì đối với tôi nó cũng giống như là một trò chơi quảng cáo cho nên bình thường thôi, chứ thật sự ra trong nguyên bản cái cổ phiếu đó nó chỉ đợi một cái thời cơ đó để nó break out thôi.
tôi evaluate on the fly, chứ tôi không có ngồi xuống rồi làm một cái tập đoàn evaluation những cái cổ phiếu. Tôi vừa đánh vừa chạy và vừa ăn vừa nuốt, vừa tiêu hóa nó và vừa pick nó on the fly. Cho nên mình không có cái vấn đề là ok tôi phải ngồi xuống, tôi chỉnh đốn lại coi tôi suy nghĩ mình cái phải này suy cái nghĩ kia, rồi coi mình phải mua cái position mình bao nhiêu, nhưng cổ phiếu không cần thiết. On the fly mình đã làm lại rồi, mình vừa buy nhảy, mình vừa pick stock. Cho nên mỗi cổ phiếu mà tôi quyết định á, thường xuyên đó, nếu mà tôi phải quyết định một cổ phiếu đó trên 3 phút đó để mà mua hoặc là bán nó đó, thì là cái cổ phiếu đó không phải là cho tôi. Một cái cổ phiếu mà tôi quyết định chỉ trong vòng 30 giây cho đến 45 giây thôi. Khi mà tôi quyết định load một position và tôi nhìn một cổ phiếu đó, nếu mà nó không ăn ảnh đó, hay là không đẹp mắt đó, hay là nó không có một cái gì đó thu hút là anh bỏ qua ngay. Nó là một cái gì đó mà nó không có ví dụ như cái gì nó cũng đúng hết, ví dụ như earning nó cũng đúng, fundamental nó cũng đúng, technical nó nhìn cái chart nó perfect, nhưng mà tôi nhìn cái volume trading tôi cảm xúc là tôi không mua được, là tôi không mua, tại cái volume nó rất là đơn giản, bởi vì nó chỉ là cái liquidation thôi. Tới ngày hôm nay chúng tôi vì thấy Doku nó lên rất là nhiều, nói rất là nhiều người mua, nhưng mà chính cá nhân tôi chưa chắc mua. Tại sao? Tại vì cái volume trading của nó không đủ để tôi đi ra. Cái volume nó yếu quá. Ví dụ bây giờ mỗi lần chúng tôi vô ra rất là nhiều share chứ không phải là ít share, mà tôi offload như vậy, đi vô ra cái liquidation nó làm cho tôi rất là khó chịu, mình rất là bực mình. Cho nên mặc dù vậy, như là AMD quý vị thấy một ngày nó trade vào khoảng cỡ gần cả 100 triệu share mỗi ngày, cho nên cái liquidation nó dễ dàng mà đi vô đi ra. Tôi chỉ cần bấm nút đi vô ra tôi rất là khỏe, rất là thoải mái. Adjustment nó cũng nhẹ nhàng cho tôi, nó không có bị một cái trục trặc. Cho nên tất cả cái gì nó có thể đúng trong vấn đề mà căn bản, các tưởng thấy không, căn bản technical nó đều đúng hết. Nhưng mà khi mà nó đụng tới cái physical mà allocation, cái strategic của nó, cái nó kêu là cái technique của nó, cái performance của nó trong cái volume, cái trading, cái đại cương đó, thì mình không có dám đụng tới, tại vì đơn giản là nó không có meet cái preference của mình, cho nên mình không làm tới thôi. Rất là hay, cảm ơn. Là anh có thể nói sơ qua về những cái phân lời và cái sức mạnh của phân lời là như thế nào không ạ? Kính thưa quý vị, đây là một những cái đề tài rất là tế nhị. Nếu nói mà không thông suốt thì có thể bị chê rất là khó. Nhưng mặc dù vậy, cái căn bản của tiền lời, có nghĩa là hãy tiền lời tăng thì tất cả những cái công cụ đầu tư nó phải rớt xuống. Tại sao? Đơn giản thôi quý vị. Tại vì khi mà tiền lời nó tăng lên thì cái currency, money nó bị tight vô. Tức là nó sẽ bị poor lại, nó sẽ giảm đi cái số tiền mà nó đang flow ở trong cái cộng đồng của mình để mình xài. Cho nên tiền lời nó tăng lên là như thế, để mà nó thay cái currency nó lại. Thì khi mà nó lên như vậy thì vì không đủ tiền để mình đi đầu tư, tiền mình nó nằm trong nhà băng hết rồi. Tại vì nhà băng nó lên tăng tiền lời, người ta bỏ vô saving, người ta cất đó, người ta càng cất nhiều trong saving thì không có tiền ở ngoài để mà đi đầu tư, bởi vì theo. Cho nên điều đó là cái điều mà nguy hiểm, mà nếu mà không làm như vậy thì lạm phát nó sẽ không được control. Mà lạm phát mà nó lên á, nó còn nguy hiểm hơn rất 10 các ngàn lần mà cái cổ phiếu của mình mà nó sụt giá. Cho nên khi người ta đưa lên cái bàn cân để mà cân nhắc thì người ta đã tính cái điều đó rất là rõ ràng. Tại vì thứ nhất mà về cái vấn đề mà tiền lời đó, quý vị biết rằng đó, tiền lời á mà nó không được tăng lên đúng mức thì cái đồng đô nó sẽ completely nó bị hư hết. Đồng đô mà nó rớt xuống rồi, nó thấp giá trên thị trường, quý vị không có trao đổi được, không có làm ăn gì được ở ngoài kia, cái gì cũng nó tóm lại là cuộc sống rất là thê thảm nếu mà đồng đô của mình nó rất là thấp. Quý vị thấy tất cả những cái đồng tiền nào trên thế giới này mà nó càng nhỏ chừng nào ở trên cái quốc gia đó thì quốc gia đó càng mạnh chừng đấy. Mà cái đồng tiền nào mà nó trị giá mà lớn nhất đó, như là tiền Việt Nam mình là bạc trăm ngàn, bạc triệu, nói một con số mà mình nghe mình không tưởng tượng được, hay là tiền của Zambia cũng vậy, nó nói là bạc tỷ, 1 đồng đô la là 1 bạc tỷ đó, mình chịu không nổi luôn. Nhưng mà ngược lại bên Kuwait, đồng tiền của Kuwait đó, quý vị vô coi, 1 đồng tiền Kuwait chỉ có 20 cent, 10 cent thôi. 1 đồng đô la mình chỉ đổi được có 2 cent, 3 cent, 10 cent, 20 cent của đồng tiền Kuwait thôi. Cho nên đất nước người ta giàu là cái chỗ đó. Đó. Cho nên mình đừng có ham muốn là đồng tiền mình nó lớn, nó to lên, nó không có cái xác suất đó. Thì bây giờ mình trở lại cái tiền lời. Tiền lời nó là một cái vehicle, hay là đúng là một cái lưỡi dao mà chính phủ Mỹ hay là chính phủ cả thế giới họ dùng để mà họ control lạm phát. Tức là họ đại khái là họ quán xuyến cái lạm phát. Cái quyết định để mà tăng tiền lời hay xuống tiền lời đó là một cái tập đoàn rất là lớn ở nước Mỹ này, có 8-9 người họ quyết định điều đó, và luôn cả nhà băng họ get together rồi họ họp lại để họ quyết định cái lãi suất.
Theo tôi nghĩ đó thì nước Mỹ này đang đi đúng đường trong vòng khoảng 7 năm nay về vấn đề lãi suất. Mặc dù bây giờ lately quý vị thấy là lãi suất nó hơi tăng chút xíu, mặc dù lãi suất nó tăng nhưng mà thị trường nó vẫn lên. Và đó đây là một cái trick mà hầu như không bao giờ xảy ra. Tất cả những cái quá khứ mà khi mà Cộng hòa mà bước vào mà control cái house đó, bước vào cái tòa bạch ốc đó, thì là lúc nào thị trường cũng phải đi xuống. Và thị trường khi mà lên cái cao điểm nhất là khi mà dân chủ xong cái nhiệm kỳ ở trong tòa bạch ốc là thị trường nó cao điểm nhất. Nhưng mà đây là lần thứ nhất trong cái lịch sử lâu lắm rồi. Cho nên những người mà short sell đó trong vòng 6 tháng nay rớt hết là vậy. Họ không predict được. Mà cổ phiếu lên hoặc là xuống thì với những cái dấu hiệu, những cái indication đó thì mình lấy đó từ đâu ra? Hầu hết tất cả những bạn bè hay là những người mathematician hay là những nhà toán học đó thì họ dùng toán học để mà họ làm những cái công thức đó. Mà quý vị biết rằng đó, toán mà muốn formulate một cái công thức trên thị trường mà nó đơn giản như vậy để mà xài được đó thì tôi nghĩ rằng nó chỉ có xài được trong vòng một cái thời gian rất ngắn thôi. Mà khi mà nó lọt ra khỏi thời gian khác nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị đâu. Thị trường này là thị trường nó có combine giữa 4 cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là khía cạnh về quantitative, tức là nó về cái vấn đề mà con số. Thứ hai đó là về vấn đề cảm xúc. Và cái thứ ba đó và là về cái vấn đề chọn lựa. Mình phải biết chọn lựa. Và cái thứ tư là về cái vấn đề timing, tức là mình phải biết cái lúc vô và lúc ra. Tại vì quý vị biết rằng cũng một cái cổ phiếu đó, tại sao cái anh A lại lúc nào cũng make money khi mà anh mua ra, anh lúc nào cũng làm ra tiền. Cũng một cái cổ phiếu đó khi mình đụng vô thì lúc nào nó cũng không đi đâu hết hoặc là nó rớt xuống, cũng cái cổ phiếu đó. Rồi khi mình vừa bán thì nó đi lên, mà mình vừa mua nó đi xuống. Tức là rồi mình xoay qua mình nói tại sao cái cổ phiếu này nó lại không có kêu là phong thủy nó không giống tôi thì sao đó, cái khái gì nó không đi, không hợp phong thủy. Thì quý vị có lẽ quý vị phải nghiên cứu cái đó, nhưng mà thật sự ra tại vì mình không có chịu bước vào để mà nghiên cứu những cái mà mình nó không có nó không có trong cái lề lối mà mình đi trong cái, nhưng mà mình ngược lại mình đi theo cái đám đông nhiều hơn. Dạ vâng. Quý vị nhớ rằng cổ phiếu hay là đầu tư mà lợi nhuận cao nhất là khi quý vị phải đầu tư với uncertainty, tức là chưa biết. Tại vì khi mình đầu tư với cái mình biết rồi đó là quý vị sẽ bị rớt liền. Cũng như là tại sao một cái cổ phiếu nó đang lên ào vừa ra earning xong mà earning lại ngon đó, làm rất là lợi nhuận rất là cao mà cổ phiếu nó rớt 20-30% như chơi. Tại sao? Tại vì đó đơn giản thôi quý vị, tại vì nó quá sure rồi, nó đã certain rồi. Giống như là nếu như là chúng ta đi theo cái xu hướng của người dân bình thường quá nhiều. Hôm trước thì anh Vũ cũng có chia sẻ với Kim Vi là một khi mà nghe một người bình thường ở ngoài đi taxi mà đề cập tới một cổ phiếu nào đó mà đang rất là cao nên nhảy vào để mua, thì lúc đó cũng là thời điểm là chúng ta nên bước ra để mà bán cổ phiếu, đúng không ạ? Thì sẵn đây Kim Vi thì chúng tôi sẽ nhắc đến câu chuyện. Tôi nhớ ngày xưa thì lúc mà ai cũng mua Intel hết. Intel là một cái công ty làm về computer chips, CPU cho máy điện toán rất là mạnh và lên hoài, hầu như là lên bất chấp thị trường luôn. Thì ai cũng mua Intel hết. Thì có một ngày đẹp trời đó thì không biết làm sao đó mà cái anh mà hedge fund của Goldman Sachs là lúc trước tôi có dự phần trong cái group đó, thì anh không biết là khi nào bán cổ phiếu Intel. Thì ảnh nghiên cứu mà ảnh cũng không dám nói nữa. Thì một ngày đẹp trời ảnh đi taxi ở trên đường Wall Street, thì quý vị đi có mấy cái taxi xe bus chạy tới lui, thì ảnh đi đến đó thì có một bà cụ đứng kế bên ảnh, thì thấy ảnh mặc đồ Wall Street thì biết ảnh đi làm rồi. Nói chú ơi, bây giờ tôi có mua Intel được không? Ai cũng nghĩ rằng Intel ngon lắm, cho nên bây giờ tôi nghĩ chắc tôi phải lấy tiền già ra tôi mua Intel. Thì khi mà anh đó nghe được cái câu đó rồi đó quý vị, thì anh ngay lập tức anh về và anh bán hết tất cả cổ phần của Intel, là offload gần 26 triệu cổ phần của Intel. Wow. Và Intel nó dip từ 46 đồng xuống còn 25 đồng trong vòng 4 tháng sau. Đó là cái hình ảnh mà chúng tôi thấy rằng mình không bao giờ đi theo đám đông được, nhất là trong thị trường chứng khoán, nhất là trong đầu tư. Tất cả mình phải đi theo những cái uncertain, những cái gì mà mình mới bắt đầu mình suy tư ra thôi.
Khi người ta bắt đầu người ta chê cổ phiếu đó thì quý vị bắt đầu hãy để ý tới và từ từ nghiên cứu nó. Dạ. Và đó là cái đầu tư mà chính nhất mà cần phải nắm trong cái thị trường chứng khoán. Dạ. Thì theo như cái bài học mà anh Vũ vừa mới nói, đó là Kim Vi rút tỉa được là nếu như mà mình đi chợ ở ngoài mình đang đầu tư, mình đang có một cổ phiếu nào đó trong tay mà nghe người ta lào xào nói rất là nhiều về cổ phiếu đó thì mình nên đi về để mà mình bán hết, đúng không anh? Đúng rồi, quý vị thấy đó là cái bình thường. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng phải đúng 100% đâu, tại vì cái gì nó cũng có cái phần trăm sai trong đó, cho nên chưa chắc là nếu mà mọi người họ nói mua cổ phiếu đó mà mình mua để sai, cũng chưa chắc điều đó. Cho nên quý vị cũng phải thận trọng trong mọi cái. Nhưng mà mặc dù vì vậy, nếu mà tất cả mọi người kêu mua thì mình cũng phải để ý rằng điều đó là cái cân mà bên mua nó quá. Let's get to the overseas markets. Volatility in trading abroad all day. All the European indices closing lower with cả cái gì cũng phải sụp cả. Dạ. Điều đó là cái điều bình thường. Dạ, Kim Vi có nghe một cái câu rất là phổ biến thường dùng trong cái lĩnh vực này, đó chính là mình phải buy low, sell high. Nghĩa là mình bán khi mà nó rất thấp, mình bán khi mà nó rất là cao, mình mua khi mà rất thấp. Thì anh nghĩ sao về câu nói này? Cảm ơn Kim Vi. Quý vị thấy là đây là cũng một những cái câu mà truyền miệng với nhau là mình mua là phải mua thấp mà bán là phải bán cao. Dạ. Buy low mà sell high thì mình thành công. Nhưng mà quý vị biết rằng đó 80% những người mà buy low mà sell high đều là những người thua hết trong thị trường. Tại vì cái câu truyền miệng này nó không đúng bao giờ cả. Buy là phải buy high và sell là phải sell higher. Dạ vâng. Tại vì quý vị nhớ rằng cái cổ phiếu khi mà giống như một cái lưỡi dao mà nó phóng từ trên nó phóng xuống, quý vị đưa tay ra chụp cái lưỡi dao đó, cái xác suất mà bị chảy máu nó sẽ rất là cao. Cổ phiếu mà khi nó trên tà nó tuột xuống, quý vị nhảy vô mà quý vị chụp cái cổ phiếu đó, nghĩ rằng mình buy low đó, quý vị sẽ end up sell low rồi. Mà hầu như là 80% những người mua một cái cổ phiếu mà trên đà nó tuột xuống, mua mình nghĩ rằng mình nó nu lô rồi, nó tới 10 đồng là thấp nhất rồi, nhưng mà không ngờ rằng mình phải bán nó chỉ có 20 cent thôi. Và tất cả những cái điều này nó hàng ngày nó xảy ra. Lý do đơn giản thôi, tại vì cái tư tưởng buy low sell high của mình chưa có được revamp, chưa được mình vẫn chưa có hiểu hoặc là thông suốt nó 100%. Cho nên từ đây quý vị về mỗi ngày phải đọc lại cái câu buy low sell high, no, buy high sell higher. Đúng rồi, đó là cái điều đó. Rồi chúng tôi sẽ vô cái chương trình và sẽ nói với quý vị biết rằng buy high sell higher là như thế nào và khi nào trong cái kỹ thuật mua bán là mình mua high. Thật ra buy high nhưng mà thật sự ra nó không có high đâu quý vị. Khi mà mình nói mua buy high nhưng mà thật sự ra nó còn rất là low. Dạ vâng. NTV Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phiếu NTV Financial Group trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 30% tiền lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia tiền lời mỗi 3 tháng với số vốn đầu tư tối thiểu 5.000 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn và có thể rút vốn về bất cứ lúc nào.
xin liên lạc trực tiếp với Trish Thùy Linh tại 949 524 9352 hoặc gọi về công ty 714 251 6036 để tham khảo. Trump administration's tariff announcement, the dollar stores and Five Below, Dollar Tree, they're also in the red. All of these stores import a lot, especially from China. It's hitting the home improvement names as well. Home Depot and Lowe's under pressure. For more on the retail impact, let's bring in NRF, National Retail Federation CEO Matt Shea. Matt, welcome. It's good to see you. Were you surprised? I mean, he's been threatening this. Were you prepared? Were you surprised as an industry? Hoặc quý vị có thể tham khảo vào website. Sarah, I don't think anyone's surprised. This is exactly what the president told us he was going to do before the election. And if we go back to the Monday before Thanksgiving, this is exactly what he said that Monday evening. So I think retailers have been preparing for this. I think American businesses have been preparing. The market maybe didn't expect this, as reflected in the steep drops we saw earlier today. But having been through the pandemic, the last 5 years of supply chain disruption, retailers have been preparing for lots of potential outcomes. And I think, listen, we should be giving the president a lot of credit for using tariffs as a tool to affect a very strong, positive diplomatic outcome here with the Mexicans, and hopefully it signals that we'll see progress with the Canadian partners as well. This is not something that we want to see continue for very long, because there will be impacts on the economy, there will be impacts on consumers, on small businesses. We know the longer this might go on, if it goes on at all, that's going to be disruptive to the economy and the great momentum we've got. And there are lots of great things we can do together. So we'd like to get this resolved and move on. But the president deserves a lot of credit for the great progress already. What about the 10% on China? How big of a deal is that to the industry? Yeah, Sarah, that's a really good question, because there's been a lot of focus, of course, on Canada and Mexico, because they're on our northern and southern border, and because those tariff rates were higher, not as much conversation about China. I think on that one, many American retailers and other... Cho nên tất cả những day trader đó là họ bị thua lỗ ở chỗ đó. Họ nghĩ rằng nên tôi là day trader, trade, nhất là những các bạn mà tôi thường biết khi mà bị thất nghiệp đó, về nhà đó, thì cái đầu tiên mình làm cái gì là mình nghĩ rằng mình trở thành day trader để mình kiếm chút cháo mình sống qua ngày. Nhưng mà quý vị không phải biết điều đó, day trader cái 80 đến 90% day trader đều lỗ cả, không có lời được. Tại sao? Tại vì thị trường và cổ phiếu nó lên hoặc là xuống after the market, không đóng cửa rồi chứ không phải là sau khi. Cho nên nó mở cửa hoặc là đóng cửa và vì không có control được cái đó. Cho nên một năm nó chỉ có 20 mấy ngày thôi, thì bây giờ tốt nhất mình phải ôm nó luôn, đúng không? Nếu mình định nó đúng hướng. Nhưng mà điều đó cũng không đúng, không có đúng nha. Tại vì cái lợi nhuận long term trong tương lai mình sẽ cắt nghĩa. Tại sao cái đầu tư mà dài hạn nó với ngắn hạn nó khác làm sao? Tại vì cái đầu tư dài hạn không nghĩa là mua một cái gì đó rồi mình ôm nó suốt đời, nó là dài hạn, không phải. Cái đầu tư mà lợi nhuận trong dài hạn có nghĩa là quý vị phải làm rất là nhiều cái quyết định đúng trong ngắn hạn để mà nó có được cái dài hạn. Mà cái quyết định đúng đó trong ngắn hạn nó phải là biết khi nào buy, sell, close và open một cái new trade nữa, cũng là cái cổ phiếu đó thôi. Nhưng mà mình phải biết làm điều đó để mà mình mang cái lợi nhuận của mình trong cái long term chứ không phải là short term. Thì cũng có một câu hỏi mà Kim Vi cũng xin hỏi anh là thị trường địa ốc, nhất là ở Orange County của chúng ta thì lúc nào cũng rất là nóng, rất là hot. Thì so với một người nếu mà muốn đầu tư vào địa ốc, so sánh với đầu tư vào cổ phiếu, thì tại sao lại không đầu tư vào địa ốc mà lại chọn cổ phiếu? Cổ phiếu nó có một cái liquidation, hay là có một cái tiếng Anh nó gọi là nó liquidate, cái là mình có thể mình bán và mình thu tiền lại về rất là mau. Thí dụ quý vị mua một cái cổ phiếu lốt nó liêu 300.000 đô, mua Netflix thí dụ gì đi, thì quý vị có thể bán được 350.000 trong vòng 2 ngày, 1 ngày. Mà cái tiền quý vị bán nó ra đó chỉ có 5-10 đô la thôi cho một cái transaction, cho nên nó cho một cái trao đổi đó, cho nên nó không có tốn quý vị bằng quý vị mua một căn nhà rồi quý vị khi mà close escrow rồi open escrow rồi đóng đồ ra cái vô đi ra cái liquidation nó rất là chậm, nên nó không có phải như vậy. Cho nên những người họ muốn liquidate lẻ đó, nhất là thí dụ họ dùng tiền để mà họ trao đổi trong một cái thời gian rất ngắn để mà họ xài cho một công việc khác, thì họ không thể nào họ lốt vô nhà được, đúng không Kim Vi? Dạ. Và nếu mà cho một người vừa mới bắt đầu thì cái lời khuyên của anh là như thế nào đối với những người vừa mới bắt đầu và muốn vấn thân vào thị trường chứng khoán? Cái chữ mà bắt đầu đó
là có nghĩa là không phải là bắt đầu nha quý vị. Bắt đầu có nghĩa là quý vị đã biết cổ phiếu, đã theo dõi cổ phiếu, mặc dù có một người nào đó họ đã giúp quý vị trade hay là đầu tư rồi, thì bây giờ quý vị bắt đầu để mà bước vô tự mình làm, chứ không phải là bắt đầu có nghĩa là chưa bao giờ biết về cổ phiếu. Nghĩa là đã có những cái kiến thức trước đó rồi. Dạ. Đã có rất là nhiều kiến thức chứ không phải là cái kiến thức. Tại vì show của chúng tôi là rất là technical. Chúng tôi sẽ bước vào hai khía cạnh fundamental, có nghĩa là căn bản, và một khía cạnh thứ hai đó là kỹ thuật, đó là technical trading. Nó là thuộc về hai cái dạng mà quý vị phải dùng những cái công cụ mua bán nó khác, và những cái công cụ đó chưa chắc là quý vị có thể thấy trên màn ảnh của computer được. Mặc dù những cái brokerage house họ offer quý vị những cái software, những cái dữ liệu để mà đi theo cái RSI hay là theo những cái percentage của William percentage rate, những cái đồ oversold overbought đó, thật sự trên nguyên tắc nó chỉ xài được khoảng có 10 tới 15% thôi, mà tới 85% failing. Tại vì quý vị, thí dụ như một cái cổ phiếu mình bây giờ chưa có đào sâu được, nhưng mà nói phớt qua cho những quý vị nào trading, một cái cổ phiếu có thể bị oversold for a long time, rất là lâu. Ví dụ nó vừa bị xuống tới 10 đồng, cái mình tưởng là tới 10 đồng là nó bị oversold, nhưng không, nó có một cái giai đoạn oversold rất là lâu, có thể là 1 tháng, có thể là 2 tháng. Còn khi mà nó lên cũng vậy, có những cái giai đoạn nó lên và nó không phải nó lên tới 20 đô cái nó ngừng lại, không phải, nó sẽ bị overbought for a long time, nó lên tiếp tục hoài cho đến một giai đoạn mà quý vị bị stress, tức là không còn chịu nổi nữa. Và khi mà quý vị nhảy vô đó thì lúc đó nó bắt đầu nó đi xuống. Thì như vậy, tại sao như vậy? Mà chuyện đó không phải xảy ra thường xuyên, mà lâu lâu một lần, mà nó xảy ra thường xuyên. Mà có nhiều người cứ ngồi bứt tóc hoài. Tóc tôi thì không phải bị bứt đâu, làm việc overload nó bị rụng chứ không phải là tại vì tôi bứt tóc. Cho nên mình phải biết là cái indication nào mà nó thật sự nó phải tự mình develop được, và mình phải overtime, chứ còn không phải tự nhiên mình lấy mấy cái public indicator mình xài được, hoặc là mình nghe analyst nó lên đài nó nói là ok thị trường oversold là mình sẽ oversold, vâng không? NTV Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 35% lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia lời mỗi 3 tháng. Với số vốn đầu tư tối thiểu là 5.000 đô la, quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn, và quý vị có thể thu hồi vốn về bất cứ lúc nào. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone của Cánh Trân 714 227 4329, hoặc quý vị có thể tham khảo vào website. NTV Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phiếu NTV Financial Group trực tiếp trao đổi. Với chỉ tiêu 30% tiền lời mỗi năm, quý vị sẽ được chia tiền lời mỗi 3 tháng với số vốn đầu tư tối thiểu 5.000 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn và có thể rút vốn về bất cứ lúc nào. Xin liên lạc trực tiếp với Trish Thùy Linh tại 949 524 9352 hoặc gọi về công ty 714 251 6036 để tham khảo. Dịch vụ đi chung xe cho phép người dùng gọi xe theo lệnh chỉ bằng cách chạm vào một vài nút trên ứng dụng. Và người Mỹ đã yêu thích những ứng dụng này. Hàng chục triệu người sử dụng dịch vụ đi chung xe mỗi năm, tạo ra thị trường ước tính trị giá 36 tỷ đô la tại Hoa Kỳ. Chỉ có 2 công ty lớn trong thị trường gọi xe là Uber và Lyft. Trong khi Uber thống trị, Lyft đã chiếm được 39% thị trường Hoa Kỳ. Trong video này, chúng tôi sẽ phân tích chính xác cách Lyft kiếm tiền bằng cách biến hàng chục triệu người đi xe thành hàng tỷ đô la doanh thu. Hoạt động kinh doanh của Lyft được xây dựng dựa trên các nhà thầu độc lập lái xe cho công ty, và công ty phải trả tiền cho họ cùng với các chi phí khác để vận hành doanh nghiệp của mình trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Và đó là nơi phí đi xe của Lyft phát huy tác dụng. Công ty tính phí người đi xe khi sử dụng dịch vụ của mình dựa trên thời gian đi xe, thời gian trong ngày và các yếu tố khác. Các đơn đặt xe của Lyft là số tiền mà công ty thu được từ hành khách trước khi phải trả cho tài xế và các khoản phí khác. Tổng cộng là 8,1 tỷ đô la vào năm 2018. Từ các đơn đặt xe đó, Lyft đã tạo ra doanh số là 2,2 tỷ đô la vào năm 2018, gấp đôi so với năm trước. Nhưng mặc dù có lượng đơn đặt xe ấn tượng và doanh số tăng nhanh, Lyft thực sự đã lỗ 911 triệu đô la vào năm 2018. Vậy tất cả số tiền đó đã đi đâu? Chi phí lớn nhất của Lyft là danh mục chi phí doanh thu chung của công ty, bao gồm mọi thứ từ prompt, chi phí cho phí xử lý thanh toán, cho đến lưu trữ web và các chi phí công nghệ khác. Trong năm 2018,
chi phí doanh thu của công ty là 1-2 tỷ đô la. Ngoài ra, Lyft còn có các chi phí khác cho bán hàng và tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, và chi phí hành chính khi cộng tất cả các chi phí của công ty lại. Lyft đã chi 1 tỷ đô la trong năm 2018, nhưng mặc dù Lyft hiện không có lãi, nhưng vẫn có những dấu hiệu tăng trưởng đáng kể. Để bắt đầu, Lyft có 30 triệu người đi xe hoạt động hàng tháng, tăng 226% so với 2016, và những người đi xe đó có giá trị hơn nhiều đối với công ty so với trước đây. Vào cuối năm 2017, doanh thu trung bình của Lyft trên mỗi người đi xe hoạt động là 27-34, nhưng con số đó đã tăng lên 36-4 vào cuối năm 2018. Lyft vẫn đang trong chế độ tăng trưởng ngay bây giờ và đang phải cạnh tranh quyết liệt với đối thủ. Standing by to break down the impact of the markets and to your money. Joining me for the hour, we have Joe Terranova, Steve Weiss, and Jim Lebenthal. But first, we want to take a quick check of the markets. As we've been mentioning, they're off their lows of earlier. Right now, looking at the Dow, down about 145 points, 1/3%. The S&P down just over 0.75%. The Nasdaq still the hardest hit, down 1 1/4%. Also important to note, a lot of talk about tariffs potentially being inflationary. A lot of people expecting a reaction from the bond market. Looking at the benchmark, the 10-year, holding pretty steady from the same levels that we've seen throughout the day at 4.51%. All right, with that, I think we got to start here, Joe. I mean, what do you make of this as an investor? The fact that the president announces tariffs, Mexico says we're going to send troops to the southern border, and they delay these tariffs for 1 month, and then we see this reaction in the market. As an investor, how do you take this? All right, so as it relates to how I think about tariffs, first of all, it's clear that the announcement and potential implementation of tariffs is part of a negotiating strategy. I think that's very obvious to all of us. I think in other situations, you could expect that tariffs will be implemented and they will be held in force for an extended period of time. How do you treat that as an investor? I feel like we're in the same place we were last week. You and I, Steve, were on the desk together last Monday. I feel like we're kind of in the same place. And I think the problem for investors is that this can be characterized as a macro condition that's affecting the price of risk assets. However, I think you're making a mistake if you make a macro call. I think you're making a mistake if you say, okay, this means you need to be bearish. Or no. This is a buy the dip, go all in. This is a great opportunity. I think in totality, it's a little bit of both. And I think it's about going bottoms up and saying, okay, 2025 is going to be a year where clearly we're going to have elevated volatility, and probably going home long volatility on Fridays might be a good idea. We're going to have elevated volatility, and therefore I want to think about how do I generate alpha by going bottoms up, by trying to find areas of the market where I believe there'll be opportunity despite the volatility, and then to kind of look at other areas of the market and say, no, wait a second. Kiến cuộc chiến chia sẻ chuyến đi này có thể có nghĩa là Lyft sẽ tiếp tục chi rất nhiều tiền cho hoạt động kinh doanh của mình với cái giá phải trả của việc tăng lợi nhuận ròng. Nhưng công ty có kế hoạch dài hạn để cắt giảm chi phí, chẳng hạn như sử dụng xe không người lái để chở hành khách. Công ty đang hợp tác với một số công ty công nghệ tự lái như Aptiv để thử nghiệm xe tự hành. Lyft và Aptiv đang sử dụng xe tự lái ở Las Vegas và đã hoàn thành 30 chuyến đi tự lái cho người dùng. Sử dụng công nghệ tự lái có thể giảm một số chi phí của tài xế Lyft. Mặc dù công ty cho biết tài xế con người sẽ luôn là một phần của kinh doanh, hiện tại Lyft tập trung vào việc tạo ra nhiều doanh thu hơn từ người đi xe thông qua các dịch vụ mới như cho thuê xe tay ga và bằng cách tăng số lượng chuyến đi mà người dùng thực hiện mỗi tháng. Vì vậy, phí đi xe, đó là Lyft thực sự kiếm tiền. Cảm ơn vì đã xem. Nếu bạn có công ty nào mà bạn muốn chúng tôi phân tích, hãy đề cập đến công ty đó trong phần bình luận bên dưới. This is a guy who's never had success negotiating publicly like this, nor privately. He did have 5 companies go belly up, so his negotiating skills just aren't that great for all they tend to be. And I'm not going to be somebody who minces on the political side. At least call him the president. Though. I'm not. Okay. Definitely not Kamala Harris fan. Definitely not Republican fan. So this is just looking as an investor and as a business person. This is chaotic. The first weeks of this administration have been like on any other because of chaotic. It's also been like any other because of the incompetence, not only of the president, but the incompetence of many of people he's put in. Right. So I was on an earnings call with a large defense company on Friday, a large defense company critical to the safety of our country, right? Both within our borders and external. They have no idea. They say some of the agencies are contracting, some aren't. It's basically in a state of flux. And that's a measured outlook because nobody wants to say anything to offend the president. Otherwise, you get kicked out of the press room or he sues you. And I'm actually going to work for the Trump administration. First, I'm going to say something
bad about CNBC, then I'm going to work for Trump and sell for $25 million. I want to get back to the market. Let me get impact. to the market. Yeah, let's get back to. You have no idea. To Joe's point, you have no idea what to do, right? Like, what's it good for? I don't know what tariffs are going to do. Look at it this way. We've got all these sycophants in his administration saying that, no, the consumer's not going to bear them. Here are the profit margins. Hold it. On GM, well, they're speaking 8%. of profit, let me run something by you. Bank of America out with a note today estimating that the tariffs could be as much of an 8% hit on EPS for the S&P 500 this year. So it sounds like what you're saying, similar to what Joe was saying, don't take a macro view. This is a very specific situation that's going to have some twists and turns. That Bank of America call, do you think that's just overblown to come out Not first day? So let me ask you. So if you've got GM, that's got 8% EBITDA margins, right? That's their profitability, 8%. How can they tolerate 25% margins? And then if you retaliate to his retaliation, they'll go higher. Do you think any company is going to lose money? Now, the reason why I think rates are off is because they're saying recession. They're not saying inflation. And that's scary. So you'll put a Fed in a situation that they're not used to being in, which is that you'll have inflation not driven by demand, by an overheating economy. You'll have inflation that's driven by legislation, right? So how do you lower rates in that? Then you'll have massive job cuts because that's what this will do. You take a look at the others where the margins aren't that big, so they can't pass on the cost because nobody's going to produce goods to sell at a loss. You know, so that's Steve, the issue. To your point, actually, Ernst & Young, one of many shops out with some estimates on what tariffs to do to GDP. Their estimate, GDP is going to have a negative impact of 1.5% this year due to tariffs. 2026 down 2.1%. So a lot of people are seeing it the way you're seeing it. Maybe not recession, but certainly a pullback in the economy. But let me just finish. So what am I thinking of doing? What am I doing? Did nothing today. It's another day to do nothing because you don't know which way it's going to go. Look, I do think that they'll be put off, but what's going to be the next minefield? Is it going to be healthcare? We know it's going to be healthcare if Bobby Kennedy gets in. Well, so now we're getting back to politics, though. We're getting back to politics just for a second. I want to go to the very it's not patient. politics, Frank. Well, just it's how you think about. But his confirmation is politics. No, I'm not talking about Bobby Kennedy getting. I'm talking about what's the next landmine. Okay. What are we going to do? No, understood. So, but whether or not he's the person that's the HHA secretary, that has a political ramification to it. I'm not talking about that. I want to get to the very patient Jim Lebenthal. Jim, your view, is this a do-nothing day? Is this a day you want to sit on your hands and just see how things unfold? Or are there moves that you think you can make in light of the fact that maybe this is a negotiating tactic and we've already seen the markets kind of pare some of their losses? Before I answer your question, I just want to distill this down to what I think is the core that matters. We all know there's chaos out there. There's no question about it. You can just look at the back and the forth on the tariffs. But underneath this, you have a strong economy. All stop, period. Look at the ISM manufacturing, look at GDP, look at jobless claims. You have a strong economy that is highly likely to bull through all of this chaos. You can see that in market indicators. You can look at the VIX right now at 18. That's high, certainly, but that's in the normal operating band. That's not in some nosebleed territory. You can look at sectors of the market that you would think that would be really rallying, not just today, but over the past few weeks. Things like staples and utilities, they're up less than the market overall this year. So there's the fear signs in the market indicators just are not there. You can even look at just the returns overall on the market. S&P is up 2%. Dow is up about 4%. And that's where I think the story lies. So yes, there's chaos. We're all going to agree on that. But underneath this is a strong economy that is allowing the rally to broaden. I suspect that it will continue. Will there be hesitation in corporate offices on the back of this chaos? Yes, but there is enough strength in this economy to continue. So now, having said that, Frank, and trying to answer your question of what do you do, and this is, I think, very much similar to what Joe at least was saying. Steve, I know you're saying just sit tight for a second. I think this is very much a stock picker's market. I agree with you, Steve, and I did this 2 months ago selling GM. The math just simply doesn't work if the tariffs are in place. It wipes out their profit. On the other hand, there are things that are up that you can sell. Today, I'm selling On Holdings, kind of breaks my heart. You know, it's an international company, so who knows? It's a European-based company. It may face tariffs in the not-too-distant future, and it's up 60% over the 50% over the last 6 months. So that's a good opportunity to sell. Now, last week, I trimmed NVIDIA and Oracle on the back of DeepSeek. I've built a little cash. What do you do right now? You sit on that. So in that regard, after having sold on today, this is a good time to have a little cash in your pocket and just see what unfolds. Not
because I'm bearish on the markets overall, not because I'm bearish on the economy. I am neither of those, but I think this volatility or chaos, whatever you want to call it, is going to dislocate individual stocks, and you have to have some dry powder ready to buy low. The only way you can do that is by selling high. I don't disagree, and I don't disagree the economy's strong. I'm not worried about it today. I'm worried about it in a month, 3 months, 6 months, a year. Yeah, but isn't it about and you earnings invest in that. more than it is the economy? It's about guidance and earnings. I just told you a very large defense contractor wouldn't give guidance for 26. So, because they can't. They don't know. Well, speaking of defense, very quickly, because we're going to get some moves in a second. Raymond James out with a note talking about safe harbor plays right now. Defense is one of them. Healthcare, utilities, financials, real estate. Agree with that general thesis that if you are going to make a move, Weiss, these are potentially safer plays to make in those areas? Well, it's not that easy to say defense. Okay. There are some defense contracts like Booz Allen and Leidos, which I do own. I have tremendous respect for that company, as I do for Booz, which I sold, where Leidos, 30% of their personnel, their headcount, is embedded in the government. So we don't know what Doge is going to do. Exactly. Well, right? we do so have to, those are the issues. So it may not be a safe harbor. But we do want to move on. Jim kind of alluded to it, his move in GM. Joe, you made a similar move. You actually sold General Motors in the Terra Nova Momentum ETF, looking at shares of GM right now, down to over 1%. Your view on GM, their tariff risk, and also just the outlook for this company with this tariff uncertainty. Well, when we took the position in GM, I was skeptical to begin with. No harm, no foul. October 31st, we took the position at 50.75. We're selling out Friday afternoon at 49.46. Why are we selling out of it? Because you had a very sharp spike in the month of November above $60, and thereafter you saw price retreat. You could make the argument as to what the fundamental reasoning was behind it. I agree with Jimmy. It was probably more attributable to a lot of threats that were made at that time surrounding tariffs. That probably is why you saw the destruction in price. But overall, it really was a collapse in momentum itself. And I think it's indicative just in terms of the industrial sector. On the rebalance Friday, we saw for the very first time in several quarters that we began to reduce exposure to industrials. All right. More broadly, a lot of companies actually have quite a bit of tariff exposure. Jim, I want to get some of your names that have a lot of tariff exposure, a lot of China risk. According to our note out earlier from Goldman, Qualcomm, Applied Materials, Wynn Resorts, and NVIDIA, which you also mentioned that you trimmed some of it. Yeah. Well, so having already mentioned NVIDIA, I mean, Qualcomm and Wynn, I don't think it's a surprise to anybody that there's some China exposure there, but there's different types of exposure. So Qualcomm obviously does sell a lot of chips to Chinese manufacturers, OEMs. That should not be a surprise to anyone. Frankly, I think that's already priced into the multiple. With Qualcomm, which we'll report, Frank, later this week, what you're really looking for there is not smartphone demand in China. If that's your investment thesis, forget it. The investment thesis has to be the broadening of the product pipeline into automotive, which is growing much faster than smartphones, and Internet of Things, tablets, those sort of things, where edge computing for AI is the edge, pun intended, for Qualcomm. So I think, just to summarize, at this multiple, the China exposure is built in. With Wynn, it's a little bit different because their exposure is not to China directly, it's to Macau. And to the extent that China is still trying to stimulate its economy, and they want to, you have seen better gross gaming revenues in Macau for several months now, actually over a year since they opened up the Chinese economy. And that is likely to continue. So that's not something where China is going to come in the immediate sense and say, hey, we're turning off these concessions, because they want gamblers to go there. They want to take their cut of the royalties that comes from Las Vegas Sands as well as Wynn. So I don't see the exposure as being directly China related there. All right. Joe, I want to get some of the companies that you have either personally in your ETF that have some broad tariff exposure. That's WW Grainger, Fastenal, and then also some other names like a Quantus Services, KLA Corp, Qualcomm, Applied Materials, some similar names to Jim with some chip exposure as well. How are you viewing this? I think of it in terms of positioning, and I think of it in terms of sentiment. And I'll go right towards NVIDIA, which we discussed last week. Yep. One week ago, I made the remark that if you were leveraged in your position, okay, then you should sell some and hope that sale is a horrible sale, because then the remainder of your position is actually working for you as the stock moves higher. I made that remark because I truly believe that positioning right now in NVIDIA is extended. I think people are fully long the name. I myself, I am
long NVIDIA. I think NVIDIA fundamentally continues to march higher. So I think you have to work that off a little bit. That's the one name I would speak towards because of positioning itself. Overall, I think when we're talking about a 10% tariff as it relates to China, I think we kind of got some good news in that regard, because weren't we talking about 60% potential tariff on the campaign trail? Not so bad. On the ETF rebalance on Friday, we did continue to take down exposure towards semiconductors. Semiconductor exposure now is only at 4%. That was double-digit territory 1 year ago. Are you worried about the potential, at least, for retaliatory tariffs coming from China, or some other actions that may not be explicitly tariffs, but some other actions to impact U.S. companies over there? For example, Apple and Apple Intelligence. The government can certainly say, we're going to hold off on giving you an AI partner and allow you to unveil or roll out this Apple Intelligence service in China, or some other similar actions for other companies. I think anyone's guessing unless they're inside the administration and really understand that. I do think when you think about negotiating leverage, I think President Trump's administration has far more negotiating leverage with Canada and Mexico than they do with China. I think they have to proceed cautiously in that regard. I just want to point out one thing that I think mitigates the China exposure. Let's not forget that China knows that its economy is in bad shape. There's no question about it. They've been on a PR campaign for the last year to try to attract foreign direct investment. Now, this is after many years of punishing foreign direct investment, not just economically, but also with criminal activity along the way, criminal accusations along the way. So they've got a long road to hoe to get out of that mess that they've self-created. But it's clear that they want to. They're trying to do a PR campaign here to get more foreign direct investment. I don't think they can just easily slap on retaliatory tariffs unless they want to give up on that campaign. Well, I think they should give up on that campaign. It's failed. Would any responsible CEO move their supply chain or open businesses there, forgetting about sharing the intellectual, your IP with them, which they say they've cut back on. If you talk to companies, they haven't. Apple saw this early. Others have seen it. Caterpillar saw it a while ago when they got defrauded by a company over there. Apple's moving their supply chain to India. The question is they can't move it quick enough. So I don't think you can rely on a dictatorship, because that's what it is in China, and putting resources there. They have the ultimate weapon, of course, which is rare earth. So they want to bring the global economy to grinding halt, which is why Trump wants Greenland. My MP for that. A lot of people do talk about the rare earth and the rare earths and the fact they're in China. I've actually spoken to an auto executive says, for the most part, U.S. auto companies, they've been able to source it domestically now. There's not as much risk. Right. They have supply for 2, maybe 3 years. And I understand you're saying long-term that could be an issue, but we have increased, and Jim, as a GM shareholder, I think you're... Well, I'm no longer a GM shareholder, but I'm a shareholder of MP Corporation, which produces rare earth ore in Mountain Pass, California, and refines it. It used to, several years ago, they used to just dig up the ore and send it to China for refinement. Now they're refining it themselves. They're also building magnets from that refined ore in Texas, so they're trying to get the rare earth element supply chain to be entirely domesticated. There's also Linus, which is an Australian company, so this is a little bit weird, trying to do the same thing here in the U.S. Both companies have grants from the U.S. government to promote this, but there is a problem looming out there, which has been for the last 2 years. China has been flooding the market because as much as we produce here and as much as we're building the supply chain, China does produce more, so whenever they want to, they just flood the market and drive down prices. That has not knocked either of these companies, Linus or MP, out of business. Far from it, and they're about to, as I just said, create an entirely enclosed supply chain here. But what you really need, Frank, is you need demand to remain strong. What you cannot afford is any recessionary, or even in a sector like automotive, you cannot afford for automotive demand to go way down such that demand for rare earths goes down. The point is that China is not a good trading partner for us now. And whether we can have rare earth, I dispute your 2 or 3 years of capacity. That's what I'm hearing from an auto executive, and he said that's pretty much in the U.S. auto industry. They have enough supply for the next several years. Okay, well, that's the auto industry. They've got locked up. Let's move off from that. We're getting on a bit of a The point is, so many goods come from China. So Macy's profit margins are 12%. PVH profit margins are below that. So what happens? They need their feedstock. Lululemon, profit margins 27%, but they import a lot from Asia, particularly China. So you don't want to, really
Well, it's knock it off. It's a good thing that 1 week later, though, we're really not talking about DeepSeek anymore. Well, I was actually about to start talking about it. Joe, we're still thinking about it. But when you think about China, you think about commodities and commodity usage, and I have to point out that it's been gold more than anything else that really has been one of the stronger assets so far year to date. I think gold's up about 7% year to date. And I just alert that to the viewers because I think in 2025, gold might be something that you're looking towards. I don't know if it's necessarily a buy and hold strategy, whatever your particular strategy might be, but it's clear that there is strong buying demand in the metals, gold, and silver as well. And that's also related to the trade war. China restarting its buying of gold for its central bank in December after a multi-month pause, partly to kind of hedge against the strong dollar. But again, we are getting on several tangents. We do want to switch gears just a bit right now and turn our attention to tech. We just mentioned Apple. Apple shares down about 4%, partly on tariff concerns, but more broadly as we talk about tech. Weiss, I'll come over to you. When we're looking at tech right now and tariffs, how concerned are you about the broader space or the particular companies you're especially concerned about as you look at this market? Well, Taiwan Semi is a very large position for me, so I do have concerns. Not really. They've got offices in China, but they don't really have their fabs there. They're actually building in the U.S. $60 billion they're going to put to it. But I am concerned that we could have a blockade of Taiwan. Then what do you do? Then it's war. Now, I don't think that's today's business, but those are concerns you have to have. So for companies that do rely on China for manufacturing, how can you not be concerned about it? So for me, it just points out how valuable a company Taiwan Semi is and why Taiwan Semi should not be down at all today, but it's really down because of the indices. So now NVIDIA, I've got concerns about NVIDIA. It's been a small position as opposed to Taiwan Semi. And look, Moore's Law, as I said on Wednesday, it's going to happen here like it's happened everywhere else. The question is, will it bounce from here? I sort of think it will, because there's so much about DeepSeek we don't know. I wouldn't buy more here, though. But I don't want to skip Apple. Jim, you're the only person that owns Apple here. Concerned at all about Apple being down 4%? I see a Bank of America note saying tariff concerns are overblown. They don't think it's a meaningful impact to earnings yet. We're seeing this stock down just about 4%. I own it at less than half the market weight. Now, that means I'm bearish on it. But why would I be bullish on it all? Why would I hold it at all? I will tell you that my perspective as somebody who advises retail clients, I can tell you that the retail demand for this stock remains extraordinarily strong. Frank, you weren't on. Scott was on about 3 weeks ago when I trimmed it. And at that time, I said on air that I might actually get rid of it. The rest of the afternoon, I was fielding calls from clients and advisors at my firm saying, don't you dare. One of them said, you'll pry my Apple shares from my cold, dead hands. I thought I was going to get a call from my CEO. I really did. It was that there is a love for Apple combined with its share buybacks, combined with its presence in passive ETFs that mandates that it's probably not going to fall out of bed. That said, if you're, the reason that it had a good response, kind of good response to last week's earnings was on the perception that China demand wasn't as bad as feared. If your investment thesis is China demand on Apple, forget it. You got the wrong investment thesis. It has to be what I said just a minute ago. The slowdown in revenue is the reason why it is not in the ETF. And again, this past quarter, I don't know, I didn't think the revenue was exactly exciting. Certainly when you measure it relative to the other Mag 7, we had a very similar circumstance last year during this quarter where it appeared as though you were getting the uptick in revenue growth and then the quarter was reported and you saw that downtick once again. I just wonder if in fact that's what's happening here because this quarter relative to the last indicates that possibly is occurring where you're seeing a deceleration in the revenue growth. And no super cycle upgrade, which was the thesis at the Worldwide Developer Conference back in June. Yeah, it was my thesis. I bought into the upgrade until I saw the Emperor has no clothes. So, well, speaking of Mag 7 earnings, Joe, you're actually making a move. You are buying Alphabet. You're selling Microsoft. Yeah, and again, it's not in particular a pairs trade or something in tandem, but I think it's just an acknowledgement. Look, it's a momentum strategy. Everything begins with momentum. You could criticize that if you want, but price is really what is driving. It's the foundation for a lot of the decisions. And when you measure price, Microsoft over the last 12 months, you're really talking about a company that has gone nowhere. I think Microsoft over the last 12 months is maybe up a little bit more than 1%. I know over the last 6 months, it's up 4%. Conversely, when you're looking at Alphabet, you'll see that Alphabet over the last 52 weeks is up about 41%, and over the last 6 months, it's up 27%. It's just an acknowledgement of price, a reflection of strong price
reflection of confidence represented in technicals, and that's why the strategy went out of Microsoft and into Alphabet. Now currently, in terms of the Mag 7, there's ownership of Tesla, Alphabet, NVIDIA, and Amazon. Only because you mentioned it, you're not worried about any deep-sea risk in this earnings report, the call, what analysts might have to ask about their cloud infrastructure business and demand going forward, anything like that? So personally, I'm concerned about your fundamental headwinds as you present them for both Microsoft and for Alphabet. I'm concerned that Alphabet that their search is going to be cannibalized by the introduction of generative AI. But again, a rules-based strategy, it's not incorporating that. It's incorporating the rules, and the rules are looking at, okay, what is price doing, and then what's the reflection on your balance sheet and your revenue growth? All right, speaking of Mag 7, let's now turn to Amazon. Could that big tech company be the best position to weather this tariff storm? Our Kate Rooney is following that story for us. Kate. Hey there, Frank. Yeah, so tariffs are expected to be negative for Amazon, but some investors are pointing out the bigger hit to Amazon's foreign low-cost competitors, think of Shein and Temu, which could be a silver lining for the e-commerce giant. So a bulk of items available on Amazon do come from China. That's through third-party sellers. Rohit Kulkarni over at Roth estimates 30 to 40% of those Amazon sellers import from China, and then about 60%, if you step back for a second, of all of the items sold on Amazon are from those third-party sellers, so they may actually be the ones absorbing some of the cost increases. Mexican tariffs, as you know, are on hold at the moment, but that region makes up less than 10% of Amazon's seller base. The silver lining I mentioned, tariffs are really taking an aim at a trade loophole that has boosted Amazon's Chinese competitors. They have undercut on price, and the loophole allows exporters at this point to ship packages worth less than $800 into the U.S. without any sort of levies, and that is going to be going away. As Bank of America put it, growth at Shein and Temu could be, quote, significantly constrained by that, although TD Cowen, in a note just out, says they think much of this is going to be reversed. As they put it, Trump has some other goals with China that might lead him to undo the de minimis moves if China gives him enough on fentanyl. Dan Ives, though, over at Wedbush, thinks this dynamic, the competitive dynamic, makes tariffs a net positive for Amazon. Earnings coming up on Thursday of this week, so expect a ton of questions on the levers that Amazon has to pull, and then questions on margins as well. Frank, back over to you. All right, Kate Rooney, thank you very much. Our Kate Rooney out in the Bay. Joe, Jim, you guys both Amazon. Quick comment, concerns about tariffs when it comes to Amazon and the fact that de minimis provision's been taken away. Do you think that it might actually be a tailwind for the company? I don't own Amazon on the basis of the tariffs or trade wars. I think this is one where you just keep it simple, Sailor. Yeah. We know what this, the e-tail is. We know about Amazon Web Services. You have to respect the price momentum in this name. And anybody who says it's expensive at 38 times has to look at the history of outperforming on earnings and the fact that they do a lot of R&D. It's a lot cheaper than 38 times. This is just a low conviction quarter for me. I own it too. It's a decent sized position, but with the cloud, keep in mind they had to buy tools, AI tools from Microsoft. So I just don't know how it's going to. They've diversified the model phenomenally well. Yeah. They've accelerated the revenue growth, pushing back. Great. Everything pushing back against Amazon the skeptics. Shares up about 0.5%. These guys are excited about Amazon. Are we done? Yeah, we're done with Amazon. We got to move on. All right, coming up next, tariffs in the energy trade. We're breaking down the impact on the oil and the gas stocks. Plus, we have more committee moves in that space. More halftime coming up right after this. Để nhận thêm nhiều video như thế này từ Motley Fool. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với NTV Capital, nơi chúng tôi có các biểu đồ và đồ thị tốt nhất cho mọi phân tích cơ bản về cổ phiếu của bạn. Bây giờ, chúng ta đang xem trang bảng điều khiển của công ty Lyft. Chúng ta đều biết rằng Uber là đối thủ chính của họ và xe tự lái có thể hoặc không thể xuất hiện ngay gần đây. Vì vậy, đây là một công ty thú vị để phân tích. Vì vậy, hãy cùng xem xét Lyft chi tiết hơn một chút. Đầu tiên, chúng ta biết rằng Lyft đã niêm yết vào năm 2019 và ban đầu họ có giá cổ phiếu được giao dịch ở mức trên $60 một cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày nay giá cổ phiếu của họ đang giao dịch ở mức dưới $15 một cổ phiếu. Là một công ty đại chúng, công ty này thực sự không hoạt động tốt và chúng ta hãy xem xét một số biểu đồ cụ thể của Lyft chi tiết hơn một chút để hiểu lý do tại sao. Vì vậy, nếu chúng ta cuộn xuống biểu đồ đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét là biểu đồ thứ hai ở giữa đây. Về cơ bản, điều này cho chúng ta thấy thu nhập ròng của Lyft trong mỗi quý. Chúng ta có thể thấy rằng vì Lyft là một công ty đại chúng, nên không có một quý nào mà họ báo cáo thu nhập ròng dương. Điều đó có nghĩa là công ty này đang hoàn toàn mất tiền, có thể không có mô hình kinh doanh bền vững.
Biểu đồ tiếp theo mà chúng ta sẽ xem xét là ở bên phải, nơi chúng ta đang xem xét số lượng hành khách đang hoạt động mà công ty có theo từng quý. Bây giờ, trước đại dịch, chúng ta đang xem xét khoảng 20 đến 21 triệu người đi xe đạp đang hoạt động. Có lý khi trong thời kỳ Covid khi nhiều thứ bị đóng cửa, con số này giảm mạnh như đá. Và ngày nay, chúng ta đang ở mức khoảng 20 đến 21 triệu đó. Điều này ổn. Nhưng sau một vài năm, chúng ta hy vọng sẽ thấy nhiều sự tăng trưởng hơn cho một công ty như thế này. Vì vậy, đây thực sự là một kết quả khá đáng thất vọng. Thật tuyệt khi Covid đã kết thúc và mọi người vẫn ra ngoài. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng Lyft sẽ đón thêm nhiều hành khách kể từ tận năm 20. Bây giờ, biểu đồ cuối cùng mà chúng ta sẽ xem xét nằm ở tận dưới cùng, bên phải đây. Và đây là biểu đồ cụ thể về số vốn lưu động. Trong đó vốn lưu động thực sự là số âm. Điều đó có nghĩa là công ty này phải vay tiền, bán tài sản, hoặc thanh lý cổ phiếu, hoặc làm gì đó để duy trì quy trình làm việc hàng ngày của họ. Đây thực sự là một dấu hiệu rất xấu cho công ty, và thực sự cho chúng ta biết rằng đây có lẽ không phải là một mô hình kinh doanh bền vững, và họ thực sự cần phải làm gì đó nếu họ muốn xoay chuyển cổ phiếu. Dù sao thì đây chỉ là một số biểu đồ hấp dẫn cho Lyft. Chúng tôi có nhiều biểu đồ thú vị hơn cho tất cả các công ty ngoài kia, vì vậy hãy xem mainstreetdata.com. Do cảm ơn bạn. Lyft đã công bố các mục tiêu cho đến năm 2027, cao hơn ước tính đồng thuận. Điều này We are back on Halftime Report. I'm Silvana Hanau with your CNBC News Update. In the wake of President Trump's executive order to impose tariffs on goods from Canada, Ontario's Premier Doug Ford said his government is ending its $68 million contract with Elon Musk's satellite company Starlink. In a statement, Ford said Ontario will also ban U.S. companies from provincial contracts until Trump removes the tariffs. Jury selection is set to begin today in the trial of the alleged ringleader of a $250 million pandemic fraud scheme in Minnesota. The founder of Feeding Our Future, Amy Bach, is part of a second group to stand trial. The first trial received attention nationwide after some defendants tried to unsuccessfully bribe a juror. Bach says she is innocent of the charges. And the Beatles won their 8th Grammy Award last night, thanks to what else? Artificial intelligence. The 2023 track Now and Then used machine learning technology developed by filmmaker Peter Jackson's sound team to clean up a demo John Lennon recorded in the late 1970s and piece together later contributions from Paul McCartney, Ringo Starr, and George Harrison. Scott, I'll send it back to you. Very cool. Silvana, thank you very much. Our Silvana now back at CNBC HQ. Turning now to the energy trade, oil coming off session highs as the White House agrees to a 1-month delay in Mexico tariffs. Our Brian Sullivan is following the impact on the energy space. Brian. Well, Frank, it did look like it was going to be a hard day's night for the energy stocks, but that has not been the case. In fact, and Joe Terranova, I know Mr. Oil might be able to go a little deeper into this, but here's what's happening. We're seeing oil stocks mostly higher. The XLE, the XOP, these major ETFs, they're actually up. Some of the stocks, I think, guys, that might be the most exposed to Canadian tariffs, because remember, Mexico delayed by a month. We're still dealing with Canada. We import 62% of our imported oil comes from Canada. Those tariffs, 10%, are still on. Some of the names most impacted should be Marathon Petroleum, MPC. They've got 3 or 4 refineries that ingest Canadian crude. Guess what? That stock is higher. Valero, their CEO, on a conference call last week saying, well, 25% tariffs would cut our throughput, meaning refining rates. These are 10%, so they should have some impact. Guess what? That stock is also higher. Valero, Marathon Petroleum, Exxon, Phillips 66, they're on this list, guys, because they buy Canadian oil. They're not the only buyers, and that is not all the oil that they buy. But if we're talking about tariffs, I think we can all agree that, like a bad movie, what matters is how long it lasts, right? You can sit through something for a short period of time, but if it's 3 hours long, you might get up and leave. And I think with tariffs, I spent yesterday talking to market participants, CEOs, companies, et cetera. And all I heard was this: the longer the tariffs go on, the more risk there is. Right now, and Joe knows this, there is plenty of oil. But if these tariffs go on for a couple days, couple weeks, couple months, whatever, we could see Canada divert some of that oil. And that's where I think Joe would agree you get the risk, which is this: if Canada does, guys, quote, the nuclear option, if you're on the radio, I'm doing the air quote thing, and starts diverting the oil they sell to us to, say, India or China, then those names and a few others that I just showed might have real risk because they
They need the Canadian oil to process, otherwise they have nothing to sell. Right now, they're fine. All right, Brian Sullivan with a look at the energy trade. I mean, Joe, he's talking a lot to you, so I guess we got to start with you. I want to talk about some of your energy ownership. Diamondback, ExxonMobil, Baker Hughes among the names that you own. Your view of the fact that right now we're seeing oil move higher. By the way, BNP Paribas saying that tariffs it's mildly bullish for WTI. Well, first of all, these are new positions. In fact, coming into this quarterly rebalance, we held a zero allocation towards energy. Which is remarkably different from a year ago, right? From 6 months ago. a little bit longer than a year ago. Yeah. Yeah, we began to scale down in 2023, the energy exposure. Throughout 2024, reached a point where we had no energy exposure. But now, building it back up once again, look, I look at all of this as kind of a reallocation in terms of where production ultimately comes from. Brian made a very thoughtful remark regarding where we are in terms of production, and production is present, it's there. It certainly can be increased domestically if we so choose. I think Texas can make up a lot of that production lost. As it relates to redirecting a lot of Canadian oil elsewhere, probably a little expensive. You know, I think the preference is for that oil to come south here into the U.S., not to be redirected overseas to India and other places. Yeah, by the way, natural gas up double digits. You also own EQT, largest natural gas producer in the U.S., so good day for you there. Coming up next on Halftime, much more on the trade war in your portfolio. Our Courtney Reagan is standing by with the inflation-fighting ETFs in today's ETF Edge. Halftime back right after this. Tự tin hơn về quỹ đạo dài hạn của công ty. Vì vậy, trước khi tôi đi vào chi tiết về những gì các nhà phân tích đã nói, hãy để tôi đưa ra cho bạn một số mục tiêu đó. Công ty cho biết họ dự kiến mức tăng trưởng kép là 15% trong tổng số lượt đặt xe đến năm 2027 và biên lợi nhuận sẽ mở rộng, lên đến khoảng 4% lượt đặt xe. Đây là một kỳ vọng khá tốt và đáng chú ý. Bây giờ chúng ta hãy nói về những gì các nhà phân tích đã nói. Bank of America đã nâng cấp gấp đôi cổ phiếu này lên, mua từ mức kém hiệu quả và tăng mục tiêu giá lên 20 và 15. Lưu ý các ước tính đồng thuận ở trên thông qua các ước tính đồng thuận trên mức trung bình thông qua 2027 và nói rằng triển vọng thực sự cho thấy sự gia tăng hạn chế về cường độ cạnh tranh. Đó là điều mà chúng ta có thể muốn nói thêm một chút, bởi vì trong thực tế, nhiều tháng, chúng ta đã nói rằng liệu nó có thực sự là đối thủ cạnh tranh của Uber trong khi Uber có tất cả những ngành dọc khác này không? Vâng, rõ ràng là Lyft đang vươn lên để đáp ứng nhu cầu ngay lúc này. Lúc Capital đã nâng cấp cổ phiếu từ mức giữ lên mức mua, giữ nguyên mục tiêu giá là $1.20, trích dẫn bản cập nhật tích cực và mục tiêu dài hạn mới, rồi sau đó nói thế này. Khoảng một năm dưới thời CEO mới, David Richter, Luke Capital hiện tự tin hơn rằng đội ngũ quản lý của Line đang đi đúng hướng để định vị lại công ty. Trên thực tế, công ty cho biết rằng họ có một đòn bẩy rất vững chắc để thực hiện thành công một cuộc đảo ngược. Điều này là điều mà Lyft cần trong suốt một thời gian dài. Và hơn nữa, sự thoái lui gần đây của cổ phiếu từ thu nhập sau quý đầu tiên hiện nay đã mang lại tiềm năng tăng giá rất đáng kể. Gordon Haskett đã nâng cấp Lyft từ mức giữ lên mức mua. Đồng thời, Westbrook đã tăng mục tiêu giá mua lên $1, đạt mức $19 cho mỗi cổ phiếu, và duy trì mức này ngoài mức trung lập. Và sau đó Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá thêm $1, nhưng lên $24, duy trì ở mức vượt trội. Vậy nên, có những điều tích cực để nói về Lyft ở mọi khía cạnh. Một câu chuyện khá khác so với những gì chúng ta thấy chỉ vài tháng trước. Theo kỹ thuật dòng tiền tương lai để đánh giá hiện tại là $13.58, nhưng nó thực sự nên được giao dịch ở mức 33. Gần như gấp 3 lần. Đường màu xanh thể hiện tăng trưởng doanh thu, và đây là tăng trưởng thu nhập. Và trong khi chúng ta muốn thấy tăng trưởng thu nhập dốc lên một chút, thì doanh thu đã làm được điều đó. Chúng ta, muốn thấy đường đó tăng lên như vậy. Về tài nợ phải trả, thì không tệ lắm. Và về lâu dài, đó là điều bạn thực sự muốn thấy, tài sản nhiều hơn nợ phải trả. Và như tôi đã không nói, tôi nghĩ mọi người đều biết, nhưng Lyft là một công ty chia sẻ chuyến đi, vì vậy tôi nghĩ mọi dấu hiệu đều chỉ ra sự gia tăng. Tôi chỉ không biết khi nào các yếu tố cơ bản tốt cho cổ phiếu này, và tôi chỉ không... Hi there, Frank. So whether implemented now or later, one of the major arguments against tariffs is that they can spur inflation. Our next guest believes too many investors think inflation is in the rearview mirror, but that they should still consider it a very real and possibly... reallocate
không được họ across tài trợ, 50 không có different nghĩa là đi thực stocks sự là một and their người hâm mộ. ETFs that Vì vậy hãy benefit cùng tìm from hiểu lý do tại sao structurally Dịch higher lại tuyệt inflation. vời. So that's oil Đầu and tiên, chúng gas, ta cần nói về parts DevOps. of energy, Hiểu Dịch industrial materials. We also added recently data centers, power plays. So in aggregate, it's a 13 PE ratio, which I think is pretty cheap. And we're picking, the best in breed stocks, ones that are high quality within those sectors. Okay, so outside of that, I mean, how else are you advising clients to diversify, spread risk around in their portfolios for everything that we're having to manage right now? Well, we're global macro investors. We don't love buying the S&P or the Qs, let's say. We think you should be tilted away. The Mag 7 stocks are very, very expensive. If you look, earnings growth for the Mag 7 stocks is projected to be 20% by the end of this year. The S&P 493 is projected to be 12%. So that spread of 8%, that's narrowed significantly. Last year, that spread was like 33%. So we think you should be buying, very idiosyncratic stories, whether it's things like PPI, which are inflation beneficiaries, Right. or KBWB, the money center banks, or even tilting towards equally weighted strategies. Okay, some good ideas here on a day where inflation and tariff is all the talk of the town. Thank you very much. Much more on inflation fighting tactics and quick diversification coming up on ETF Edge. That's at 1 p.m. Eastern. John will be joined by Todd Rosenbluth. He's head of research at Verify, etfedge.cnbc.com. Frank, back over to you. All right, Courtney, thank you very much. Courtney Reagan with today's ETF Edge. Coming up, more committee moves. Joe has 2 new cells, including a name that Weiss is in. We'll debate the move coming up next. Phần lớn quá trình xây dựng một phần mềm tẻ nhạt thực ra là những gì xảy ra sau khi bạn viết mã. Kiểm tra mã đó để đảm bảo mã sẽ hoạt động cho người dùng của bạn, sau đó thực sự đưa mã đó ra thị trường và giám sát mã đó để đảm bảo mã hoạt động tốt, đó là một phần của quy trình. Vì vậy, khi đề cập đến DevOps, có 3 phần chúng ta cần hiểu. Có kỳ hoặc tích hợp liên tục, kiểm tra mã của bạn thường xuyên, CD hoặc triển khai liên tục, triển khai mã của bạn thường xuyên, giám sát hiệu suất ứng dụng, theo dõi hiệu suất ứng dụng của bạn. Vì vậy, hãy tưởng tượng bạn được giao nhiệm vụ viết một tính năng mới, bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc, bạn đã mã hóa nó và bây giờ thì sao? Thực sự là còn lại 2 thứ. Bạn cần hợp nhất mã đó vào phần còn lại của cơ sở mã, bao gồm cả việc kiểm tra kỹ mã đó trên một số chiều, đảm bảo bạn không vi phạm bất kỳ điều gì. Thứ hai, bạn cần đẩy cơ sở mã đã cập nhật đó. Cuối cùng, khi nó được đưa ra thị trường, bạn cần đảm bảo rằng nó hoạt động tốt. Một lần nữa, đây là một phần key, CD, APM của nó. Về cơ bản đây là DevOps. Và hãy để tôi đặt cái này ra khỏi đó. Khi bạn sử dụng Google DevOps, khi bạn nói chuyện với mọi người về DevOps, có rất nhiều cách hiểu khác nhau về DevOps là gì. Một số người nói đó là một triết lý, một số người nói đó là một chuỗi các công cụ, một quá trình. Nhưng đối với video này, chúng tôi thực sự đang nói về DevOps và cách nó liên quan đến quy trình làm việc và công cụ. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ GitLab là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ thứ gì liên quan đến DevOps. Bây giờ, tùy thuộc vào nơi bạn làm việc, giả sử đối với việc theo dõi sự cố, nơi chúng tôi theo dõi lỗi và yêu cầu của mình, bạn có thể sử dụng Jira. Thứ hai, Asana. Để kiểm soát nguồn, bạn có thể đăng lưu trữ mã của mình. Vì vậy, bạn có thể sử dụng GitHub, bạn có thể sử dụng Bytebook, bạn có thể sử dụng GitLab, bạn có thể sử dụng thứ gì đó khác. Đối với Key, CD, kiểm tra và khám phá mã của bạn, thành thật mà nói có quá nhiều công cụ mang tên các bạn, nhưng có Key, Jenkins, có Hanner, có Drop, có Argo. Có rất nhiều công cụ thực hiện công việc đó, dành cho tất cả những người đang truy cập. Không, hiện tại tôi không quan tâm đến việc sử dụng công cụ của bạn, nhưng để theo dõi, có những công cụ phổ biến như Datadog, Grafana, New Relic và danh sách này vẫn tiếp tục mở rộng. Hầu hết các công ty sử dụng nhiều công cụ để tránh sự ràng buộc của nhà cung cấp. GitLab nhận định rằng bạn nên thực hiện tất cả những điều này trên một nền tảng và hợp nhất ngăn xếp của mình. Theo ý kiến của tôi, GitLab thật tuyệt vời nếu bạn là một công ty khởi nghiệp, nếu bạn là một tổ chức nhỏ hơn hoặc bạn không có nhiều bộ phận chuyển động, bạn không có nhiều tài nguyên. Vì GitLab thực sự tập trung vào việc cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để bắt đầu. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng GitLab để theo dõi vấn đề. Vì vậy, tương tự như Jira, bạn có thể tạo vé và bạn có thể tạo lỗi và bạn có thể sắp xếp và bạn có hồ sơ tồn đọng. Cách tôi luôn sử dụng GitLab chủ yếu là để kiểm soát phiên bản. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý kho lưu trữ mã của mình, xử lý việc hợp nhất và thay đổi từ nhóm của bạn, tương tự như GitHub, nhưng tôi luôn thích giao diện người dùng của GitLab qua GitHub. Đó chỉ là sở thích cá nhân. Và hãy nhớ, mã ứng dụng thực tế được đăng trên máy chủ GitLab và các nhà phát triển sẽ lấy các bản sao cục bộ của mã đó vào máy tính xách tay của họ để phát triển các tính năng hoặc lỗi mới. Nhưng điều tôi thích ở GitLab, nó cung cấp một tiện ích để đóng gói và lưu trữ bất kỳ phần phụ thuộc nào mà ứng dụng của bạn dựa vào. And welcome back to halftime. I want to highlight a few other trades in the Terra Nova Quality Momentum ETF. Joe, coming over to you. You sold Caterpillar. Yes.
And you do that when revenue growth goes from double digits to negative. So the strategy is constantly looking at what is the revenue growth when thinking about the quality factor. We prioritize that, which is kind of different. And I think that absolves you of then getting into a lot of value traps when you look at that revenue growth. And the revenue growth for Caterpillar has gone the wrong way. So what do you make the upgrade today? Price target raised from 355 up to 385 by UBS, also moved up to neutral. Important to note, Caterpillar has a very big presence in Mexico, a number of facilities there. Yeah, it sounds like you're kind of challenging the fact that we got out of the position, throwing in an upgrade and saying maybe they're right and possibly you're wrong. I believe in following, so I'm going to align myself with what this ETF. He was channeling me there. He channeled me. I did. You did. Absolutely. Jim, you're a Caterpillar investor. I knew he was going to do that. I knew he was going to do that. Look, people are saying that this is a black jacket. It's the same color as yours. It's navy blue. There you go. Navy blue. It's not black. Jim, just tag us out. We're going to get going on this. Anything on Caterpillar? I know you owned it way back in the day, but very quick. It's a great company. I think that after the run it's had and at the valuation that it's had and all the success that the industrial sector has had, it's fine to trim it or even sell it. There's nothing wrong with selling high. Nothing at all. What about industrials overall? I mean, if we are in fact in a trade war and tariffs, we don't have that much clarity. We just saw kind of a reversal today. I'm going to make this simple too. I'm going to make this simple too. Look, in the long run, industrials should work, right? We've got infrastructure spending. We've got supply chain onshoring. With all the trade wars going on, that's going to continue. In the short term, the sector is due for consolidation. So just brace yourself for that. All right, brace yourself. We're going to get to another move. Joe, you also sold Uber. Price.
about Zepbound. And we're back on halftime with final trades. Jim, you're up first. Cisco Systems. I know I've talked about this a lot, but you just have to respect the price action here. They've had several quarters in a row of better than expected earnings and guidance. I think that continues in a couple of weeks from now. Weiss. United Healthcare, in fairness, Jim wanted to be his final trade too, but allowed me to take it. Talk about price action. It's great. It's defensive, and I think the stock goes past the old highs. Joe in the Navy jacket. So going back to where we began the show, talking about don't focus on the macro. Are you bullish? Are you bearish? Walmart trading to a new all-time high. Tell me, Frank, does Walmart benefit from a bullish environment, a bearish environment? Which environment, or a hybrid of all? All right, there we go. Final trades. That's going to do it for halftime. Taking a look at the markets, still in the red. Have a great day. The exchange starts right now. Thank you very much and welcome to The Exchange. I'm Kelly Evans. And here's how the day started, with a major sell-off following the 25% tariffs on Canada and Mexico and those 10% tariffs on China. Bank of America even asking whether this is America's so-called Brexit. The Dow was down nearly 700 points at the lows. But guys, that's so 3 hours ago. The Dow is now down just over 100 points, was briefly positive earlier after the Mexican president tweeted and the White House confirmed that those tariffs on Mexico will be delayed by a month. But it has sent ripples through global supply chains, added more uncertainty to the Fed's calculus and to companies and industries trying to figure out what's next. And with Canadian tariffs still in place, the housing stocks still remain under pressure this hour. We'll get to that in a moment. We do have full team coverage, as you can see here. Stand by, everyone. First, let's get over to Dom Chu with the market action. Dom, what can you tell us? All right, let's put some context around just how low we got at some points here. The midday trading is markedly better than it was to start the day so far. Right now, the Dow is down about 192 points. The S&P is down roughly 55 points, and the NASDAQ Composite is down 254. Well off session lows. Where we did see the Dow down 665 points, the S&P was down 117, and the NASDAQ was down over 480 points. So that's the relativity. Bitcoin prices have also taken a bigger dip as general risk aversion works its way through the markets. Prices for the biggest cryptocurrency out there standing currently just around 98,000 or so. You can kind of see there. They were 106,000 just last week. Now, stocks in the ecosystem like exchange operator Coinbase, also mining company Mara Holdings and MicroStrategy, which owns Bitcoin on its balance sheet, all lower on the day so far, but again, well off the lows of the session. A key sector of focus right now is the energy side of things, where it is outperforming as concerns over potential supply disruptions for crude oil tied to tariff policies are boosting prices in the near term. That's leading to outperformance in oil and gas names like Coterra, EQT, even Chevron on the majors side of things. So WTI crude currently $17.58. And we're going to end with a check on the consumer, a big focus as investors digest just how much those consumers could be hurt by potentially higher prices due to tariffs. Companies with exposure to China and from a customer and supply chain perspective also lower on the day. Think Nike, think Ralph Lauren, think Wynn Resorts on the casino side of things. And that's in addition to all the auto and parts makers like General Motors that are taking a dive as for what the industry braces for, what a production and situation for cost looks like in those Trump tariffs. So, Kelly, a lot of things in focus right now, not just cars, a lot of ripple effects. I'll send things back over to you. Dom, thanks very much. And what we're whispering about over here, the president just saying as he signs an executive order to create a sovereign wealth fund, more on that in a moment, that we haven't agreed on tariffs yet with Mexico. So the Dow is down about 192 points right now, not a massive movement. But let's review this trading day in a nutshell. Check out the EWW, the iShares Mexico ETF. It was on pace for its worst day since last summer. You can see that at around that 9:30 mark, but no more. Mexico's president did agree to send 10,000 Mexican National Guard members to the border. And in exchange, according to her post on X, the U.S. will pause tariffs in Mexico for a month. So end of story, or just the beginning? Let's bring in senior economics reporter Steve Leisman, along with our global supply chain reporter Lorianne LaRocco. Welcome to both of you. Steve, again, fast-moving situation. Are we reporting this or not? That's what I don't know what the rule is. The president has said we haven't agreed on tariffs yet with Mexico. You can look at the market. Is that confirmed that he said that? Look, we can have Megan on in a moment. Right. But you can look at the market and see we have not moved on that headline. Fascinating. So they are right now keying in on what the Mexican president said on X this morning. And we were able to confirm that. It appeared to confirm, yes, exactly. So for now, we'll go with that. That was confirmed, right. So President Trump
Kelly, here's what's interesting about this. He's linked the new tariffs to progress on issues like fentanyl, immigration, and trade deficits. That suggests that things Mexico, Canada, and China can do to undo them. But he's made other comments that suggest maybe, hey, they could be more permanent. For example, he posted on True Social this weekend, quote, "Make your product in the USA and there are no tariffs." That suggests a different and more permanent underpinning for tariffs. And then when campaigning in October 2024, he said, "We were a smart country in the 1890s. This is when the country was relatively the richest it ever was. It had all tariffs. It didn't have an income tax." Trump has praised, extolled, and otherwise revered President William McKinley, who had the nickname the Napoleon of Protection. He raised U.S. tariffs from 38% to 50%. More importantly, President Trump needs revenue to pay for his tax cuts and efforts to reduce the deficit at the same time. Morgan Stanley writing over the weekend, fully implemented tariffs with staying power don't appear to be in the price of key markets. And yet, Kevin Hassett, the president's top economic advisor, telling Squawk Box this morning, the media has it all wrong. We've been misreporting it as a trade war when it's a drug war, suggesting that that's temporary. So there's reason to be confused. I think they may be a little bit confused, some people in the White House as well, and reason to think of a risk as being two-sided. Leaning perhaps towards temporary, that's what the Mexican news today tells you, but some non-zero and important chance that there's a permanent sense, Kelly, to all these tariffs that the president wants to enact. All right, let's bring in Lorianne here for a second. We can kind of kick this around. You've been on the phone all weekend long. I mean, it's one story. And let's back up for a second. It was a surprise that the tariffs moved forward in this way. We thought we might get exemptions entirely on oil. We thought they might be more specific. Some had thought they might only be steel and aluminum. So you had to go from reporting on that extreme to now today, maybe as of a couple of hours ago, maybe the Mexican ones are on hold. What are your supply chain sources telling you? It's absolute whiplash. I've spoken with trade attorneys, suppliers, government relations folks, and trade likes certainty. And when you have certainty, that's what bakes in the price. And right now is so critical for us consumers because right now, all the brands are negotiating with the retailers for back to school. Oh, really? In January? For summer and for fall items. And so with these negotiations, it's like, okay, how many items do you want and what are you willing to buy? And because of these uncertainties, they're now trying to put in some of these companies trade war clauses so it could cover their bottom line because that's interesting. We had a shoe guy 200,000 pairs of shoes. And this is China or this is China? But I talked to a guy this morning who sinks cement for 5 and 10 year factories. Yeah. And he's like, tell me what the situation is going to be, and I'll figure out whether or not I can pour concrete. And then on top of that, and we want to get to these headlines from the president, but we now have basically 3 different situations. We have Mexico 25% delayed for a month. We have Canada 25% tomorrow, depending on what the next few hours bring. And we have China 10%. Yeah. So all of these, we're kind of lumping it all together. There's 3 totally different situations going on here. Exactly. And the Federal Registry notice, that is key. That's a key document for shippers because it details how these tariffs are going to be deployed. Yeah. They're not out yet. Not even the China one. And the trade attorneys that are waiting, they're like, they should be out by now. And so heaven only knows what's going on, and that only adds to the uncertainty. All right, stay right there, guys. Let's bring in the president, not the president, let's bring in Megan Casella to talk about the president who just signed some new executive orders, including to create a sovereign wealth fund, Megan, with some potential implications for TikTok. Welcome. Absolutely, Kelly. So a whole bunch of topics that we're going to hit right now. The president is in the Oval Office right now talking to reporters. We have not yet seen the full tape playback, but we're seeing the headlines hit from the wires. So first on the tariffs front, I heard you guys hit these at the top. Trump is saying, according to the wires, that we haven't agreed yet on tariffs with Mexico and that we will have a big negotiation with Mexico. My interpretation of those comments, since we know earlier that they agreed to this 1-month delay, is that he's signaling that over the next 30 days there will be more talks. They haven't yet decided where to go from there. For now, I would assume that 1-month delay still holds. He also says that he had a good talk with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and we are watching because we know at 3 p.m. today they're expected to speak again. No deal yet with Canada, so a lot to watch coming out of that very consequential phone call later this afternoon. And then on China, they haven't been speaking with China today, but Trump saying now that he'll speak to China over the next 24 hours probably, and that those 10% tariffs are an opening salvo. Those could move higher if they need to see more from China. Then
then on the sovereign wealth fund front, this was the reason the pool was called into the Oval Office. Trump signed an executive order calling on his Treasury and Commerce departments to take the lead here in setting up a sovereign wealth fund. And Scott Bessent is in the Oval Office as well, telling reporters it should be stood up within 12 months. This was something we heard from Trump about on the campaign trail, saying there was interest in it. President Biden, by the way, was interested in this as well. And on the TikTok front, he said that sovereign wealth fund could potentially be used to make some sort of a deal with TikTok, potentially using some of that money to purchase half of TikTok, as he's been talking about wanting to find a buyer for that half of TikTok. And then finally, guys, just a couple of headlines as well about Elon Musk and all of the news that's been going on today with relating to him and USAID and the Treasury Department's payment system. Trump responding to questions here, saying that Musk is doing things only when we give him approval, saying that Musk has access only to letting people go if we need to, and saying we won't let Elon go places where there is a conflict. So more to come there. We'll be parsing this tape playback as we get it, but obviously the president here covering many of the topics we've been talking about today, guys. Megan, for now, thanks, Megan Casella. And Steve, I'm just going to go back to, look, we follow the market because it's the best discounting mechanism. So kicking this all around, not necessarily sending us back to the lows from earlier, but thinking we kind of know what we're going to know for tomorrow at this point. I think so. I mean, it's something that the market is going to react to, I think, minute by minute. I will tell you that there's an index called the Economic Policy Uncertainty Index. It's the highest it's been since September 2024. And I think one of the positives that was mentioned a lot in terms of the campaign was the idea that President Trump would bring some certainty to business. And this is just a very difficult time. And I think that there's businesses out there that would, I don't know how to say this, but maybe the answer is tariff or get off the pot is maybe what they might be saying in terms of tell us what the rules are. Yeah, exactly. Didn't you have people who were coding over the weekend the tariff into the software? Yeah. And now what are they doing? Thing. They're uncoding now. Of course. I mean, but I would have to say, I don't think people are that surprised that this is the path we're going down. It's more maybe just the scale and scope. Even just in the past few weeks, before the inauguration, there was this talk that maybe tariffs would not be universal, that they would be much more targeted. And I think the president is taking a stand and trying to say, so what we don't know, Lorianne, at this point is, are they going to continue to be negotiation chips where with Colombia and now with Mexico, there actually isn't much to worry about as of right now? Or, given that he seems to want to go down this broad path, they have to kind of brace for this regardless. They're bracing for everything. Even if there's, like you put a pin in it with Mexico, it's the threat of 30 days from now. And so if you're negotiating the price of your product, you got to get that clause in. Is there an interesting strategy but who here? pays that clause? Who pays that? The shipper. In the US. The shipper pays it? The receiver, the importer. It's a trickle-down effect. So what happens is if you're a brand, you got Steve Leisman ties. You've got your tie coming from China. You pay the tariff. I have seen the Chinese receipts. seller says if there's a tariff on this thing, you, the U.S. recipient, pays it. Absolutely. Customs actually dips into your bank account before you can get your container. They go into your bank account, they take the tariff out, and then you get your Can I talk about one other thing, If Kelly? you do it in about 8 seconds, yes. Because we'll see you next hour, and then we can talk about a whole lot more. A lot of the deals and relationships between Mexico and Canada are not just by price, they're by geography and then by price. There are monopsony and monopolies on both sides. Professor Leisman, come on. Monopolies, not in 80 seconds, but close. Monopolies are the seller, right? I'm the only one with the product. I can pay any price. Monopsony is the buyer. There are things, and we'll talk about this with Brian when it comes to crude oil, where the U.S. is the only buyer for Canada so we can set the price. However, adding 25% and bringing in Miss Lorianne LaRocco here, all of a sudden, that pays my shipping, doesn't it? Well, it opens you up to more buyers, It opens it up, so it changes the geography of it in ways that are very difficult to analyze. Think that is an excellent point. 18 seconds. Trade is water. It flows regardless, and it'll always find a way to find a new buyer. Yeah, or maybe looking for the most frictionless surface is a way to say it. Lorianne, thank you. Lorianne LaRocco, Steve Leisman. Again, we'll see you in a few moments, Steve. Let's talk more about the economic fallout we may face from tariffs. Assuming that China and Canada ones go forward, who knows if Mexico will join? My next guest says there's one key player
less likely to cushion the blow this time around. Let's bring in Dean Mackey. He's the chief economist at Point 72 Asset Management. Dean, I feel like I heard Steve Cohen sounding a little bit more bearish lately too, but you don't need to get into all that. But, you know, as someone, you've been very constructive and very correct about the U.S. economy the past couple of years. I sense a bit more nervousness in your outlook for this year. I am more cautious at this point than I have been over the past several years. And one key reason is that consumers are, if tariffs are put in place the way we think they will be in some form and at some point, that is going to cost consumers significant amounts of money. And one of the linchpins of this economy has been very strong consumer spending. So that's going to undercut that to some extent. How much, of course, depends on how big the tariff increases are. The second thing I would highlight is the uncertainty that you were just talking about. You know, for example, if you're thinking of building a plant in the U.S. and you're going to import some goods and you're going to export other goods, what prices, what tariff assumptions do you make about any of that? You know, it would have been the case that with a free trade agreement with Canada and Mexico, you can just know what those are going to be. Now, I don't know what anybody puts on those tariff assumptions going forward. So I think that is going to weigh on business investment spending. And that, to me, makes for a much more cautious U.S. outlook for both consumers and for businesses. Especially, you know, if the Fed isn't there. So this is a point, Dave Zervos, obviously, you know, Dave, he's very optimistic about this whole situation, thinks deregulation will overwhelmingly still provide a positive economic force. But even he in his note this morning said, you know, the Fed may wait. They might not kind of move in the moment that they sense weakness. They might think there's more inflation coming, whether or not it actually comes. And, you know, markets like it better when the Fed's kind of right there, ready with the next rate cut. And he says, and I'm sensing you think the same thing, that they're less likely to cushion the blow now than they did in the past. I think that's right. You know, people think back to the 2018, 2019 experience, and we did have a contraction in U.S. manufacturing. The economy slowed, the Fed came in and cut rates. And so that may be in the back of people's mind. But what I would highlight is that was a very different environment for the Fed. Inflation was below target, so they didn't mind pushing inflation up a little bit with tariffs if that happened. Now inflation is above target for the Fed. We've just been through a couple years of very high inflation. So what the Fed's worried about is that if consumer prices do go higher with tariffs, then inflation expectations may start to rise in a significant way. And the Fed really doesn't want that to get out of hand. So they're going to be much more cautious now about stepping in and cutting rates if growth does slow down in response to those tariff increases. Yeah, which makes the data points, you know, consumer inflation expectations, which are kind of at high levels, you know, kind of the cycle highs, let's call them already. So if I'm the Fed, you're saying I'm going, well, inflation expectations are high. We're going to get near-term upward pressure on the CPI. I don't want to be cutting in that environment. But do you think they should be, right? Like is this kind of enough of a disinflationary force in the longer run, maybe with some help from, you know, what they're doing on the deregulatory piece, that ultimately that cuts are the right move here? I don't think the Fed knows that, and I don't think we really do either. What we do know is that prices are going up in the near term if tariffs go in place. You know, that at least the prices of those goods that are tariffed aren't going to go up in price. So what the Fed knows is that there's an upside inflation shock coming of some extent in duration. What they don't know is how long that'll last and what the growth implications of that will be. So I think what we heard from President Collins this morning is how the Fed is likely to react to it. Let's just wait and see what happens. Why do we want to try to get ahead of this when we don't even know what the policies are going to be? And, you know, we just have to wait and see. Yeah, and if that keeps them on the margin more hawkish, then market has to contend with that. Dean, appreciate you joining us today. Good to get your thoughts. Thank you, Kyle. Point 72's Dean Mackey. Let's get more on the market reaction now. We got a glimpse of what could happen to stocks this morning. Interestingly enough, the Russell was and still is the worst performer, although you'd think strong dollar, tariffs, these would all be more big company problems. Dow was down more than 700, down 108 right now. But my next guess is a buyer even if tariffs go into full effect, as discussed, including on Mexico next month. Here to explain why is Paul Christopher, head of the Global Investment Strategy at Wells Fargo Investment Institute. Paul, we kind of set this up without meaning to as a he said. You got kind of a little bit more of the bearish case from Dean just there, and you're in the camp that says deregulation is going to override all of this. Really? Well, I wouldn't say deregulation by itself, but if you take deregulation
tax cut extensions, which we think are very, very likely later this year, and the organic strength of the economy, the rate at which consumers are spending, especially on services which have not been tariffed, we think though that combination will pull the economy forward, and we would be buyers here, certainly, of the S&P 500. Is the dollar the kind of story that is a market event? When I saw it at 110 earlier today, I mean, the euro's almost at parity, and you think, well, all right, good for consumers who want to travel, but maybe not so good for manufacturing exports. You know, that's kind of the whole point here, too. So, you know, it's almost like tariffs are a kind of a narrow issue, but a strong dollar becomes a pretty broad one. The strong dollar is, as you say, it's a two-edged sword, cuts both ways. For importers, though, it does make the tariff a little bit more blunted, because if you're a Canadian supplier and your currency is weakening, but you're pricing in Canadian dollars, well, then the price that the American buyer pays for those auto parts, let's say, in U.S. dollars is now less than it was before, or less than it would have been, let me say that, less than it would have been. So the stronger dollar helps blunt the inflationary impact of the tariffs, which is one of the reasons why we're not terribly concerned about the inflation impact here in the next couple of quarters. And you're sticking with large caps, which today in this little kind of stress test proved the most resilient. The Dow outperformed the Russell by like a full point during the worst of the sell-off. Look, these are efficient companies. If you go back, for example, and just I was looking at tariff revenue the other day and noticing how tariff revenue in 2018 surged to a new high, an all-time high, at about 3% of federal revenue. But you know what? By 2020, it was back down to where it was before. My point in this is that companies make adjustments, and these large, efficient companies in the S&P 500 will make the adjustments eventually. We wouldn't get too hung up in the day-to-day of what your guests were talking about a few minutes ago in terms of, well, how do we know what to buy for summer or fall? That will resolve itself. You'll see some volatility in margins, but we think the secular trends of infrastructure building, reshoring, and artificial intelligence, along with the mitigating factors that we mentioned, like the currency, the dollar being stronger, and some of these companies in Canada maybe being willing to absorb the cost in their own margins, that will help offset here. So you'll get some volatility in margins, but we would look through that and still buy industrials here, and we would still buy large caps and energy. We had this as part of our outlook in December of last year. We're sticking with it. But it's fascinating that you said, basically, I'll kind of read between the lines you laid out. Once companies have to pay tariffs, they find a way to not have to pay tariffs. You know, they obviously make supply chain moves or otherwise. So that might be reassuring for me as an investor. But what about the whole idea from the politics of this, which is that tariffs are supposed to raise revenue, tariffs are supposed to reshape supply chains and so forth? Well, tariffs do raise revenue, but at 2% of total federal revenue, we'd have to consider that kind of a minor source. We wouldn't expect that fiscal plans can be unlimited for spending and further tax cuts beyond the extensions that we're expecting. We wouldn't expect that, because then you'd have a much larger deficit, and then we'd worry about bond yields, which is where our focus is in terms of risks this year, not tariffs. All right. And I see how that still remains a top one, despite efforts to maybe start addressing it. Paul, thanks. Good to have you today. We appreciate it. Thanks, Kelly. Paul Christopher with Wells Fargo. Goldman Sachs is telling clients which stocks are most at risk from tariffs going forward. They've got names like Ford, Nike, Canada Goose, and a few others. Some are pretty surprising that you should know about. For the full list, scan that QR code or go to cnbc.com/ProPick. And coming up, Mexico's tariff delay is not helping the home builders. Their problem is the Canadian lumber, and that's evidently still going forward. President Trump saying from the Oval Office moments ago, U.S. doesn't need Canadian cars, lumber, or agriculture. Up next, we'll hear from one CEO who's warning of a lumber supply shock. Plus, automakers are in the red still, despite the Mexico news. And Tesla is underperforming the big three, having its worst day in a month as Elon Musk's companies, including Starlink, risk a head-on collision with the Canadian government. Details after this. This is The Exchange on Hầu hết các nhóm đều sử dụng CNBC. trình quản lý gói như NPM. Đối với nhiều ứng dụng quan trọng hơn với các gói lớn hơn, các nhóm sẽ sử dụng thứ gì đó như GitLab để lưu trữ và lưu trữ các gói đó. Bạn có thể làm điều tương tự trên các nền tảng khác, nhưng GitLab là một cửa hàng tổng hợp. CICD, tôi rất thích CICD trên GitLab vì bạn thực sự có thể xây dựng các bước. Bạn có thể tạo tệp YAML và nó thực sự có hình ảnh đẹp mắt khi thấy mọi thứ di chuyển từ trái sang phải nơi nó đang xây dựng, đang thử nghiệm, đang triển khai.
Có thể bạn có những môi trường khác nhau, nơi bạn có sân khấu và sản xuất, có lẽ điều gì đó cần phải xảy ra trước khi bạn đi vào sản xuất. Có lẽ bạn muốn thêm một khách bổ sung. Mình đã test rồi, mình nhìn rồi nhấn nút vào Proof. GitLab cung cấp cho bạn những loại khả năng đó. Và cuối cùng, bạn có thể thực hiện giám sát. Bây giờ, GitLab, thành thật mà nói, nó không nhất thiết phải có các tính năng tương tự như Datadog hoặc New Relic, nhưng nó có sẵn và đối với hầu hết những người mới bắt đầu, nó cung cấp rất nhiều tính năng để hầu hết mọi người bắt đầu. Một số lưu ý cuối cùng, đối với tôi, GitLab đã thực sự tìm được cách tiếp cận các tổ chức đang cố gắng thực hiện nhiều việc khác nhau nhưng muốn có một số tùy chỉnh đằng sau nó. Và nó mang lại cho họ sự linh hoạt để nói, này, bạn có thể làm mọi thứ trong GitLab. Nó thực sự là một điểm dừng chân cho mọi thứ bạn có thể cần để bắt đầu ứng dụng của mình. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ điều gì? Bạn có những câu hỏi nào? Tôi có hoàn toàn sai không? GitHub có vượt trội hơn GitLab không? Hãy cho tôi biết trong các ý kiến dưới đây. Đó là tất cả những gì tôi có. Công nghệ ra. Vậy thì làm sao người bình thường giống như em biết được khi nào bán cổ phiếu mình đang ôm và khi nào bán và khi nào ngưng? Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất là nghiêm túc. Tôi phải trả lời một cách rất là nghiêm túc. Thì đây là cái sự sống còn của tất cả những người mua bán thị trường. Không có một cái business nào, không có một quân đội nào, không có một cái tác chiến nào mà khi mà mình quyết định mình bước vô một cái trận đấu mà mình không có điều rút quân. Quý vị nhớ là trong bất cứ cái thị trường landing nào, trước khi chúng ta khai quân, khai chiến với bất cứ ai, khai chiến mở open một một dự án nào, bắt buộc phải có con đường thoát, có nghĩa là exit strategy của chúng ta là cái gì. Nếu nó như vậy chúng ta bán bỏ hay là chúng ta giữ, hay là chúng ta bán mức nào phải bán, mức nào phải ra và mức nào phải cut loss. Cũng như là quân đội cũng vậy, khi nào phải rút quân và rút quân bằng đường nào, tất cả cái đó phải có layout trước khi chúng ta bước vô chiến trận, thưa quý vị. Nếu mà bước vô bất cứ một trận chiến nào hay là bước vào bất cứ một cái deal nào mà không có con đường rút quân, quý vị asking for trouble, tức là rất là lớn, rất là nguy hiểm, có thể là tán gia bại sản mà có thể là wipe out toàn bộ cái hệ thống của quý vị. Và điều này đã thường xảy ra. Rất là nhiều người open một cái trade, mua một cổ phiếu, vô mua, đợi đến khi nào bán ra, đợi đến khi nào mà nó xuống thật là thấp rồi mới bán ra. Tại sao? Tại vì khi mà nó lên thật là cao cũng chưa bán, quý vị. Tại vì mình không có exit strategy, mình không có plan trước. Mà nó nói rằng ok, tôi mua cái cổ phiếu đó 10 đô, khi mà nó lên 15 ngày sau tôi bán, hay là 7 ngày sau tôi bán, hay là khi nó hit 45 đồng tôi bán, hay là 35 đồng tôi bán, hay là tới một level mà nó nhấp 4 lần không được tôi ra. Phải có layout rất là rõ ràng, là khi thị trường nó lên tới đó, nó thử 3-4 lần không được thì tôi phải đi ra, chứ tôi không ngồi đó tôi đợi cho đến khi nào mà thử lần thứ 5, thứ 6 nhất quá tam nó đi xuống. Rồi lúc đó rồi tôi hỏi tại sao tôi không bán lúc đó. Cái exit strategy đó là một cái nghệ thuật, mà một nghệ thuật cao cấp. Cũng như là chúng ta đã từng thấy những cái cổ phiếu mình recommend quý vị. Tôi recommend UVXY 9 đô la lên 24 đô la exit, nó lên tới 23-24 đô la. Rồi có nhiều người hỏi tại sao mình có nên đợi nữa hay không, thì tôi cũng không biết trả lời làm sao. Rồi tôi nói nếu quý vị muốn đợi thì đợi, tôi không biết sao. Rồi thì đợi đến 55 cũng không có, thì nó quay đầu xuống, bây giờ xuống còn 13 đô, đúng không? Thì bây giờ tại sao mình 23 đô không bán, bây giờ xuống 13 đô thì lại ngồi đó mình tiếc. Thì tại sao? Tại vì đó thì là mình không có một cái exit strategy, mình không có một cái hệ thống để mà mình chuẩn bị mình đi ra, và điều đó là cái mất mát và thiệt thòi nhất. ETF Fund là một tài khoản tổng hợp đầu tư cổ phiếu trên thị trường Hoa Kỳ do anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phiếu NTV Financial Group trực tiếp. Affecting builders' ability to complete projects. Now, lumber futures are up a little about 2% today. They were higher earlier in the day before the Mexico announcement. Stocks to watch on this, of course, the home builders, the ETF, ITB, but also remodeling names like Home Depot, Lowe's, and Sherwin-Williams. And of course, there is also a downstream effect on insurance companies in the wake of the LA fires and hurricanes and flooding last fall. This increased those costs for reconstruction, Kelly, as well. All right, Diana, thank you very much. Diana Olick. My next guest is getting tons of questions about lumber tariffs, including how his clients can hedge higher prices going forward. Let's bring in Kyle Little. He's the Chief Operating Officer at Sherwood Lumber. Kyle, take me into the last few days. What's it been like and what happens now? Because as of this conversation, those tariffs are happening in the morning. Yeah, thank you, Kelly, for having me. It's been a whirlwind 48 hours. I think the majority of our industry was kind of hesitant to believe that these tariffs would actually go into effect, given that we are already have a product
from Canada that is subject to a countervailing and anti-dumping duty here in the United States. So adding an additional 25% on top of that just puts the Canadian producer really out of the marketplace for the American consumer and makes it very, very challenging for us to have access to that supply. The president has repeatedly, including just now, Kyle, said we don't need Canadian lumber. He said we can grow it here. So remind me, what are the top level stats for how much lumber we have and how much we need? Yeah, so it's very interesting that we hear those kind of comments. Clearly, we do have enough trees in our in the United States forest lands to go out there and produce enough lumber that we need, but we do not have the facilities to process. We don't have the foresters and the loggers to go out there and bring that material to the manufacturers to go out there and do. So currently, today, the U.S. consumes about 50 billion board feet of lumber, softwood lumber, on an annualized basis. That's about 10% below the peak from COVID. And today, the U.S. manufacturers only produce about 36 billion board feet of that. So there's a 14 billion board foot gap that needs to be supplied from somewhere. And currently, the U.S. producers can't do that. In addition to that, we have OSB, which is the major panel component for new home construction. And about 6.5 billion of that is not available here in the U.S. market in domestic production, and this is the first time that I'm aware of in history that we've had a tariff or any duty of any some sort from a Canadian producer of that product line, which is so incremental or so important to the construction of new homes in the United States. Yeah, I hadn't thought about that. You know, we focus so much on lumber. And one reason why maybe we can show a 5-year price chart, we all remember when the price of lumber absolutely skyrocketed during the pandemic. Now, that was partly demand driven, like you said, partly supply shock. Why are we seeing a very little price reaction now? Well, the current cash market today is roughly 10% below what you're seeing today on the CME. So we saw a spike up to 635 and change today, which would mean about a 20% premium to the current cash market. So at one point today, the duty was almost fully priced in. I think with the Mexican news and the feeling in the marketplace that this could be short-lived, you're seeing a little bit of a pullback in regard to that. And finally, Kyle, sorry, I didn't mean to interrupt, but the other question that I have, and I think a lot of people are confused by, didn't we have lumber tariffs under the Biden administration as well, including last summer? Can you just remind us how much lumber has been in the middle of a trade war of its own in recent years? Yeah, so we've been in some sort of a dispute with the U.S. lumber producers and Canadian lumber producers since I can remember. I think it started in the mid-'80s and now it's transcended into what we have today. Currently, we have there was an expiration of the softwood lumber agreement back in 2015, which has led to the current duties that we have today. And those duties have ranged anywhere from 8% to 28%. And they are always subject to an administrative review on an annual basis. We're in the process of Administrative Review 6, which all preliminary indications are that will be announced here later this month, those duties will be increased from 14.5% to as much as 28 or 29% at some point later this year. So the duties on softwood lumber coming from Canada are scheduled to move up in a significant way, regardless of the Trump tariffs that are currently enacted. Very interesting. You know, at some point, people are going to say, well, I'll just grow it here if this is the way it's going. But it's also a reminder, while we might be down in price from the pandemic, we could be facing 20% or so spikes depending on what happens tomorrow and in the weeks to come. Kyle, thanks. Appreciate it today. Thank you. Kyle Little with Sherwood Lumber. Still ahead, NVIDIA is coming off its worst week in more than 2 years and is back to its October level, down more than 20% now since the start of the DeepSeek-induced sell-off. We'll look at how much more downside could be ahead, why it's selling off today, and what about the rest of the chip makers with Wall Street's #1 semi-analyst coming up.
All right, welcome back. It is time for 3 Stock Lunch. We asked our trader for 3 names that you might want to look at as a potential buy right now because, you know, these tariffs on Canada and China and maybe Mexico taking effect or not. Let's talk about all these companies with Ari Wald. He is the head of technical analysis at Oppenheimer. All right, Ari/Ari. The first name is CrowdStrike, however you pronounce it. The stock has rebounded strongly from its outage over the summer, jumping more than 80% in that time. What is your take on CrowdStrike? All right. Well, my mom will say Ari, so half my friends call me Ari. But listen, Brian, our 2025 outlook, it's balanced by our belief that following 2 above average years in the market, historically it would be consistent to see some moderation for 2025. That was for a basis for our expectation for only a 6% year this year, which is a below average assumption. With that said, as we've seen some volatility creep in the market, I think it could linger through the balance of February, which is a month that historically hasn't been great for the stock market. But I do think that the longer term trends are intact. And so for us, the key is a focus on selection. And the 3 sector standouts for us are technology, financials, and industrials. And for technology, it's a call on software, which had a terrific breakout after the U.S. presidential election. And really over the last 6 to 8 weeks, it has consolidated and I think provided a tactical opportunity but to buy some of the names within that group. We had a weekend report dedicated to those ideas. We highlighted a whole broad list of stocks breaking out to the upside. To mention just one of the larger cap names, CrowdStrike. It's rallied right into its July peak at 397. It's paused here, but with a positive trend behind it and a bullish industry, those top-down tailwinds, I think you see a breakout in CrowdStrike over the coming weeks to months. A breakout in CrowdStrike, that sounds bullish. But what about Hamilton? Hamilton Lane, we don't talk a lot about, but we're looking for possible winners amidst all of this. They're an investment management and advisory firm, down 12% in recent months. Why does this one also jump out to you? Sure. Well, this is part of our call within the financial sector, specifically capital markets, more so than banks. I could have called out JP Morgan or Goldman Sachs, but Hamilton Lane is tactical. It's down about 20% off its recent high. It's corrected right into the bullish slope of its 200-day average, what we see as a near-term opportunity to buy long-term strength. There was a nice false breakdown there. You fell below that level, came right back above it. That's a sign of selling fatigue. Plus, it was recently upgraded by the fundamental analyst that covers it at Oppenheimer. You add it up, and I think Hamilton Lane is at a bullish inflection point. Another major name that we talk about every day, I'm kidding, is Mueller Water Products. They're one of the largest manufacturers of fire hydrants, and I assume water products. I know nothing about Mueller Water Products. Who are they, and what's your take? Sure. So this is they fall into the capital goods and infrastructure theme, which is an established leader through the cycle. We initially upgraded the group back in September of 2022, and it has become a little bit more mixed, but we're seeing strength in these mid-cap names that aren't necessarily household names. They are covered at Oppenheimer, though, so there's some fundamental underpinnings here. This is actually what we would call an opco trifecta. Our analyst is positive and outperform rated on the fundamentals. I think there's a bullish trend here. I see the support at the industry level as well. So it's another stock down double digits from its prior high, building a platform above that rising 200-day average. I think it sets up to see a resumption of its uptrend. Mueller Water, MWA. Love it. A new name, Ari/Ari Wald, Oppenheimer, head of technical analysis. Ari, thank you very much. Thank you. I loved that. Remember, you can always get good content like that if you listen to our podcast. Just find it on any platform. Search for Power Lunch wherever you go, and we'll be right back after this. % tiền lời mỗi năm. Quý vị sẽ được chia tiền lời mỗi 3 tháng với số vốn đầu tư tối thiểu 5.000 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được công ty bảo đảm 100% không bị mất vốn và có thể rút vốn về bất cứ lúc nào. Xin liên lạc trực tiếp với Trish Thùy Linh tại 949 524 9352 hoặc gọi về công ty 714 251 6036 để tham khảo.
Đó là một chủ đề lâu đời như bản chất của đồng tiền, cuộc đấu tranh không ngừng giữa những người giàu có và những người nghèo khó. Cuộc xung đột này trở nên đặc biệt rõ ràng và nổi bật sau cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Mọi người mất tiền nhanh chóng như nấm mọc sau mưa thị trường. Hàng triệu người đã mất việc làm và cả nhà cửa của họ. Niềm tin vào phố Wall đã chạm đáy, thấp nhất từ trước đến nay trong ký ức của nhiều người. Mọi người được set xuống đường biểu per khắp nơi. Giữa bối cảnh khủng hoảng này, một công ty đã ra mắt một ứng dụng giấy chứng khoán mới. Robinhood được đặt theo tên của nhân vật truyện cổ tích Anh. Người lấy của người giàu chia cho người nghèo. Kiếm sĩ giỏi, cung thủ giỏi, chiến binh giỏi. Bạn có đồng ý với tôi không? Nhưng họ không khởi nghiệp công ty trị giá 5,6 tỷ đô la. Những người này đã làm. Đây là mức định giá sốc cho công ty tài chính với số liệu mơ hồ và nhiều đối thủ. Công ty trẻ này cũng có sai lầm. Quá tốt để có thể là sự thật. Vâng, đối với Robinhood, điều có thể đúng. Chúng tôi biết rằng hoạt động này scam. Bị chỉ trích không chỉ từ các cơ quan quản lý mà còn từ những người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Họ nói rằng họ được truyền cảm hứng từ cuộc khủng hoảng tài chính và tất cả những thứ đó. Vâng, đoán xem. Họ đã nhận được một phần lớn. Doanh thu từ giao dịch tần suất cao gây ra câu hỏi liệu họ có thể xử lý được giờ vàng hay không. Nhưng hãy quay lại thời điểm ban đầu. Robinhood ngày nay. Ứng dụng này được sáng lập bởi hai người đã chán ngán với cách giao dịch hiện tại. Hoặc ít nhất là họ biết những người khác cũng chán ngán. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Việc đưa một thứ gì đó như 150, không khách hàng vào trong một thời gian ngắn như vậy là điều chưa từng có trong ngành môi giới. Chi phí giao dịch đã giảm đáng kể trong 20 năm qua, kể từ khi giao dịch trực tuyến bắt đầu. Tại sao không miễn phí ngay bây giờ? Nếu bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán mà không phải trả phí, có một ứng dụng dành cho bạn. Kể từ khi Robinhood xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng, chúng tôi đã giúp khách hàng tiết kiệm được hơn 5 triệu đô la. Hoa hồng, tất cả đều nhằm mục đích ép các ngân hàng phải trả. Sứ mệnh của Robinhood là dân chủ hóa hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng có một điều khác khiến sản phẩm này hoạt động. Chúng tôi đã nghiện điện thoại của mình. Robinhood giúp giao dịch dễ dàng trên thiết bị mà chúng tôi đã nhìn cả ngày. Sự kết hợp tăng trưởng đáng kinh ngạc. Công ty ra mắt vào năm 2013. Chỉ hơn một năm sau, họ đã có hàng trăm nghìn người trong danh sách chờ. Đi vào tháng 2018, họ có 3 triệu khách hàng. Đến cuối năm đó, họ đã tăng gấp đôi con số đó lên 6 triệu người dùng. Được nhiều người tin rằng là công ty được yêu thích trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Đây là một công ty mang tính cách mạng. Điểm thực sự mang tính đột phá của họ là tốc độ di chuyển và mức độ họ đang đẩy mạnh ranh giới. Bạn biết đấy, họ không thể bị loại bỏ vì có điều gì đó trong khả năng tăng gấp đôi liên tục. Khi rõ ràng bạn đang tạo được tiếng vang với người tiêu dùng và sau đó là tốc độ họ cung cấp các loại khả năng mới. Tôi không nghĩ bất kỳ người đương nhiệm nào có thể di chuyển nhanh như vậy, nhưng vẫn còn câu hỏi về số tiền thực sự có trong các tài khoản. Robinhood nhận được nhiều sự chú ý vì sự tăng trưởng của tài khoản thực sự ấn tượng và mọi thứ tương tự như vậy, nhưng có rất ít tiền ở đó. Với Swap và Merit Trade, chúng tôi có các tài khoản lớn hơn, các tài khoản lên tới hàng trăm nghìn, không phải trung bình, vài nghìn. Đó là lần cuối chúng tôi xem xét Robinhood. Phân tích của JMP ước tính tài sản trung bình trong các tài khoản Robinhood là từ 1 đến 5 đô la không. So với 100 không đối với Fidelity, 110 không đối với TD Ameritrade và khoảng 240 không đối với Charles Schwab. Robinhood sẽ không tiết lộ giá trị tài khoản khi được CNBC hỏi. Chúng tôi không biết chính xác quy mô tài khoản ở đâu. Tôi nghi ngờ rằng dựa trên các loại tài khoản, chúng thường là các tài khoản có tài sản thấp hơn và do đó chúng sẽ ít có lợi nhuận hơn vào thời điểm hiện tại. Nhưng tôi nghĩ có lẽ một trong những điều quan trọng cần nghĩ đến là một tài khoản nhỏ hiện tại có thể là một tài khoản lớn trong tương lai. Đặc biệt là nếu bạn đang tiếp cận khách hàng khi họ còn trẻ hoặc mới bắt đầu cuộc sống tài chính. Họ không chỉ có thể cạnh tranh với các công ty môi giới như TD Ameritrade và Charles Schwab, mà còn có thể thách thức cả các ngân hàng lớn nữa. Đặc biệt là khi bạn thêm nhiều khả năng và dịch vụ hơn, sau đó phục vụ tiền mặt của tài khoản. Hy vọng bạn có cơ hội cạnh tranh để giành được tỷ lệ phần trăm cao hơn của phí. Một số công ty lớn hiện đang làm khá tốt. Ngoài ra còn có các công ty khởi nghiệp khác đang cố gắng tận dụng xu hướng này. Một loạt các ứng dụng hướng đến đầu tư đã xuất hiện trên thị trường trong vài năm qua, bao gồm Betterment, Acorns, Stash, v.v. Nhưng không dễ để áp dụng cách tiếp cận của thung lũng Silicon là di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ trong công nghệ tài chính. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với nguồn tiền thực sự dồi dào, và tất nhiên là hàng tấn quy định. Một số người đã chỉ ra một khía cạnh đạo đức giả của kỳ lân công nghệ tài chính, khiến nó không khác mấy so với phố Wall thời xưa. Vào tháng 10, Bloomberg đưa tin rằng
công ty này nhận được gần một nửa doanh thu thông qua một hoạt động gọi là thanh toán cho luồng lệnh, nghĩa là một công ty trả tiền cho Robinhood để trở thành bên kia của giao dịch của bạn trên nền tảng này, hoặc ít nhất là có được quyền từ chối đầu tiên. tranh cãi, nhưng lại phổ biến trong doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn không diễn ra trên sàn giao dịch công khai, mà diễn ra sau cánh cửa đóng kín trong dark pool. Một số người cho rằng điều này giúp tăng hiệu quả thị trường vì các công ty đầu tư vào việc thực hiện các giao dịch nhanh hơn. Những người khác cho rằng đây chỉ là cách để các nhà giao dịch máy tính tốc độ cao rút sạch mọi giao dịch, giữ cho thị trường không minh bạch. SEC đã đề xuất một chương trình thí điểm để xem xét hoạt động này. Có một mối lo ngại có thể là nó đang lợi dụng. Các lập luận là nó bao gồm tính thanh khoản, rằng nó thực hiện những gì sẽ là một giao dịch nhỏ và tổng hợp nó và cho phép nó có được chất lượng thực hiện tốt hơn. Lý do để chạy một thí điểm là để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đó đều thực sự hợp lệ. Robinhood sẽ không tiết lộ số tiền họ kiếm được từ hoạt động này với CNBC, nhưng công ty đã đưa ra lời giải thích về hệ thống trên trang web của mình. Chúng tôi gửi lệnh của bạn đến các nhà tạo lập thị trường, cho phép bạn nhận được chất lượng thực hiện tốt hơn và giá tốt hơn. Doanh thu chúng tôi nhận được giúp chúng tôi trang trải chi phí vận hành doanh nghiệp và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn giao dịch miễn phí hoa hồng. Câu hỏi đặt ra là, một công ty xây dựng tên tuổi theo đúng nghĩa đen là công bằng có thể thuyết phục khách hàng của mình rằng họ đứng về phía họ không? Một cách để thực hiện điều đó là cung cấp lãi suất tốt hơn, và đó chính xác là những gì Robinhood đã cố gắng thực hiện. Vào tháng 12, công ty đã công bố tài khoản thanh toán và tiết kiệm 300. So sánh với mức trung bình toàn quốc là 0,9% do hầu hết các tài khoản tiết kiệm cung cấp. Đối với một ngôi nhà trung bình của người Mỹ, có khoảng 8,0 đô la trong ngân hàng, con số này lên tới 240 đô la một năm. Ngoại trừ việc công ty không phải là ngân hàng. Có rất nhiều lo ngại về việc ngụy trang thành ngân hàng. Các ngân hàng được quản lý chặt chẽ ở quốc gia này. Vì vậy nếu bạn có thứ gì đó không có các biện pháp bảo vệ được áp dụng xung quanh các hoạt động đó, và bạn cố gắng tự giới thiệu mình là một ngân hàng, họ sẽ không cho phép điều đó. Vì vậy, tôi đã liên hệ với Robinhood. Họ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khả năng tái khởi động tài khoản quản lý tiền mặt. Họ chỉ cho tôi một bài đăng trên blog và nói rằng, hãy theo youth. Trên hết, thị trường có thể đang thay đổi. Trong khi các tài khoản gần như chắc chắn đã tăng trưởng cùng với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn trong nhiều năm, thế hệ thiên niên kỷ vốn đã bị tổn thương khi bước vào thị trường việc làm trong cuộc khủng hoảng tài chính, giờ đây chỉ mới nếm trải thị trường giá xuống đầu tiên của họ. Robinhood đã thu hút hàng triệu người dùng ngay sau khi công bố rằng bạn có thể giao dịch tiền điện tử trên nền tảng này vào đầu năm 2018. Nhưng đối với những người đã đầu tư vào Bitcoin vào ngày công ty bắt đầu cho phép giao dịch tiền điện tử, mọi thứ có lẽ không mấy khả quan. Đồng thời, một thế hệ nhà giao dịch trẻ hơn có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn, và thị trường biến động có thể là cơ hội cho Robinhood. Khi thời thế bất ổn, người tiêu dùng thường tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc họ tìm kiếm nhiều loại năng lực chuyên môn hơn. Vì vậy, sự bất ổn trong thời điểm này có thể gây sợ hãi và có thể khiến khách hàng giật mình. Nhưng nó thực sự có xu hướng tăng tốc, tăng trưởng. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Robinhood? Công ty tuyên bố rằng người dùng của họ đã giao dịch hơn 150 tỷ đô la trên nền tảng này và tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la phí hoa hồng tính đến tháng 5 năm 2018. Họ đang tăng cường đội ngũ điều hành, thuê một cựu chiến binh của Amazon làm giám đốc tài chính đầu tiên khi họ đang rón rén tiến tới IPO. Không phải là Robinhood chưa từng phải đối mặt với những thách thức trước đây. Chúng ta hãy cùng xem liệu sản phẩm tài chính ngày nay có thể sống theo huyền thoại hay không. Cổ phiếu tăng vụt thì đến lúc nào có những điểm báo trước để chúng ta biết mà take profit là lấy lợi nhuận ngay lập tức ạ? Cái thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi thường xuyên hỏi, nhưng mà tôi cũng có nhiều câu trả lời, nhưng mà mỗi câu trả lời của tôi đều chưa chắc là nó đúng 100%. Lý do đơn giản là tại vì nó có nhiều cái khía cạnh quá trong vấn đề mà take profit. Nhưng mà một trong những cái mà tôi nghĩ rằng trên nguyên tắc mà tôi xài nhiều nhất đó là dùng cái RSI. Quý vị dùng cái RSI như là oversold, overbought, nhưng mà tôi dùng cái RSI giống như là một cái đo lường của cái căn cơ mà nó còn đi lên nữa hay không. Cái RSI đó thì đơn giản thôi quý vị, đối với tôi đó, tôi phải cho nó swing 3 lần. Ví dụ lần đầu tiên nó lên tới 80, mà cái RSI nó là lên tới 80, quý vị có thể nhìn thấy giống như một cái oversold, nhưng mà thật sự nó chưa có oversold. Xong rồi nó swing xuống, cái RSI nó pull back lại, stock vẫn đi lên. Nhưng mà RSI nó pull back xuống, nhưng mà cái RSI nó trở lên, nó retest lại 80. Nhưng mà thường cái secondary time nó không có lên tới 80 được. Nếu mà lên tới 80 là cái stock nó quá mạnh rồi, nó lên nữa rồi. Cho nên nó lên khoảng cỡ 75 hay là 70. Đó là cái head thứ nhì.
thì là stock nó vẫn đi lên nha, cái stock nó vẫn còn tiếp tục lên, nhưng mà cái RSI nó đã soften, có nghĩa là sao? Tức là cái acceleration của nó đã bắt đầu bị soften rồi thưa quý vị. Và cái đà thứ ba mà cái RSI nó move lên á vào khoảng cái 60 70 thì tôi nghĩ là lúc đó mình offload rồi, tại vì lúc đó là cái price versus cái volume nó không còn cái ratio không đúng nữa. Tức là lúc đó cái price nó đi lên rất là mau và cái volume nó không đủ để sustain cái price đó, cho nên nó hit được cái level mà quý vị phải đi ra để mà lấy profit cái trend đầu tiên. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, phải dùng cái RSI indicator, phải cho nó 3 cái swing, 3 lần retest cái hai của nó rồi thì mình đi ra để quý vị lấy nguyên một cái đà trọn của nó, thì cái đó là rất là quan trọng. Điển hình như là Roku bây giờ quý vị thấy rất là rõ ràng, Roku đã lên tới vào khoảng cỡ 60, nó retrace vào khoảng 55, có nghĩa là nó pull back vào khoảng có 10%, perfect entry level. Thí dụ vậy, bữa nay nó xuống 2 đồng rất là đẹp. Tại sao? Tại vì nếu mà không xuống như vậy vì sao không có thấy đà thứ ba, cho nên nếu quý vị không có xin lỗi đà thứ hai, cho nên quý vị nếu mà không có position của nó thì quý vị sẽ không có lấy được 70 đô đâu. Tôi nghĩ nếu mà Roku nó sẽ lên vào khoảng có 70, 75 trở lên chứ không dưới đó, cho nên cái đà thứ nhì là mình sẽ re-entry, cho nên quý vị cẩn thận, nhưng mà cũng phải keep watching, make sure là cái nó phải có 2 ngày retest cái short term pullback của nó để mà mình mới đi vô, chứ không phải khơi cái gì thấy nó xuống cái là đi vô liền không có được nha quý vị. Vậy là phải retest 3 lần. Và ngoài cái yếu tố RSI thì mình còn xem những cái yếu tố nào khác nữa không anh? Trong cái RSI đó thì chúng ta có cái volume, thì đương nhiên phải nhìn cái volume nó increase, decrease để mà mình adjust cái price level của mình. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó fundamentally nó căn cơ, nó còn căn bản hơn là quý vị, hơn là cả cái RSI nữa. Tại sao quý vị phải nhìn cái whole system để mà feel được, cảm xúc được cái lượng trading của volume. Nếu mà cái volume nó không phải là lớn nhỏ nhưng mà cái trader họ vô ra how often, khi mà cái cổ phiếu mà nó aggressive movement á, nó chớp rất là lẹ, đúng không? Nó chớp rất là lẹ. Mà khi nó pullback cũng vậy, khi mà nó pullback mà nó chớp rất là chậm đó, có nghĩa là nó còn bán ra hoài. Nhưng mà khi nó chớp thật là lẹ on the way down đó quý vị, là đó là lúc mà quý vị cảm xúc được rằng đó là cái the end of it. Mặc dù rất là sợ nha, khi mà chớp quá lẹ on the way down quý vị tưởng là nó bán ra dữ tợn. Đúng, nhưng chứ cũng sợ chứ anh. Rất là sợ, nhưng mà cái đó là nó đã reach cái the end of the sell off rồi. Cho nên nó mới chớp như vậy. Đó là những con cò cuối cùng họ sợ quá rồi, họ không còn tính cái gì nữa, họ cứ tung ra thôi. Cho nên đó là cái lúc mà bắt đầu mình trở vô lại, thì cái đó là một cái indicator mà mình kêu là feeling on the core system, mở cái hệ thống core system ra mình coi. Anh, vậy báo cáo earning kỳ này hầu như là đã xong. Vậy theo cơ bản thì mình nên làm gì bây giờ anh? Trên nguyên tắc đó, sau khi cái mùa earning đó, thì thường nó khoảng cỡ 1 đến 2 tuần để mà tất cả những analyst họ ngồi xuống họ reevaluate lại cái hệ thống. Và trong 2 tuần này đó, ai lẹ tay trước thì sang trước, thưa quý vị. Có nghĩa là sao? Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mất trong cái giai đoạn này. Có nghĩa là trong 2 tuần này rất là nhiều cuộc họp, họ sẽ ngồi xuống họ họp, họ reevaluate lại và cái portfolio, và nói rằng bây giờ cái này phải mua, cái này phải bán, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó quý vị sẽ thấy rất là nhiều upgrade và downgrade trong vòng 2 tuần. Những cái upgrade downgrade đó trên nguyên tắc đó, thì đối với tôi nó cũng giống như là một trò chơi quảng cáo cho bình thường thôi, chứ thật sự ra trong nguyên bản cái cổ phiếu đó nó chỉ đợi một cái thời cơ đó để nó break out thôi. Tôi evaluate on the fly, chứ tôi không có ngồi xuống rồi làm một cái tập đoàn evaluation những cái cổ phiếu. Tôi vừa đánh vừa chạy và vừa ăn vừa nuốt, vừa tiêu hóa nó và vừa pick nó on the fly. Cho nên mình không có cái vấn đề là ok tôi phải ngồi xuống, tôi chỉnh đốn lại coi tôi suy nghĩ mình cái phải này suy nghĩ kia, rồi coi mình phải mua cái position mình bao nhiêu, nhưng cổ phiếu không cần thiết. On the fly mình đã làm lại rồi, mình vừa buy nhảy, mình vừa pick stock. Cho nên mỗi cổ phiếu mà tôi quyết định á, thường xuyên đó, nếu mà tôi phải quyết định một cổ phiếu đó trên 3 phút đó, để mà mua hoặc là bán nó đó, thì là cái cổ phiếu đó không phải là cho tôi. Một cái cổ phiếu mà tôi quyết định chỉ trong vòng 30 giây cho đến 45 giây thôi. Khi mà tôi quyết định load một position và tôi nhìn một cổ phiếu đó, nếu mà nó không ăn ảnh đó, hay là không đẹp mắt đó, hay là nó không có một cái gì đó thu hút là anh bỏ qua ngay. Nó là một cái gì đó mà nó không có ví dụ như cái gì nó cũng đúng hết, ví dụ như earning nó cũng đúng, fundamental nó cũng đúng, technical nó nhìn cái chart nó perfect, nhưng mà tôi nhìn cái volume trading, tôi cảm xúc là tôi không mua. It's going to take a fair bit to live up to those. Oh, absolutely. I think Paul Tudor Jones was right. There's more vulnerability today than there was, say, in 2017, 2018. But we have to recognize there are also some positives. We're likely to have a
very supportive monetary policy environment globally. And if these tariffs were to be short-lived, it wouldn't have that significant an impact. So I think this is really about trying to divine what is the Trump administration's goals. And I think they're actually trying to take a page from the Ronald Reagan playbook. That was a time where being hard-nosed in terms of negotiations ultimately yielded what we'll call voluntary export production agreements with both Japan and Germany, and resulted ultimately in the creation of a number of factories in the U.S., auto factories that employ workers to this day. So I think they're looking for a bigger win like this, which means we could be going in longer or harder in terms of some of these negotiations and the kinds of tariffs that are applied. So we have to recognize that there could be some downside. Clearly, markets are nervous, and they've really been nervous probably since we started to see inflation expectations go up in terms of markets. The 5-year break-even inflation, for example, I think there's just a lot of apprehension that we're not going to get some easing from the Fed, and now we could have this. Sure. Samir, we spent months and months talking about how this was a market, if you measure it by the S&P 500, that was skewed in the direction of companies and business types that are really not that levered to the macro in terms of trade of goods and things like that, right? The Magnificent Seven, obviously, of Apple and NVIDIA, big implications there potentially. But in general, we have kind of a growth in quality and technology and AI-focused index right now. Does that insulate us from issues such as the trade noise, or is it another form of vulnerability to other things? I would actually characterize it as resilience. I think there's so many different areas that are, I think, benefiting from tailwinds. You mentioned tech and growth, but I would throw out there financials. I mean, we had very strong earnings from the banks. Again, I go back to the PMIs and ISMs from this morning. I do believe manufacturing rebounds this year, so industrials will do very well. And then I think energy, which is our most favorable sector, will also have a pretty good year. So again, I kind of come back to, I don't think the political goals are at odds with kind of what's going on with the macro. We think this is a very good investing environment. And again, I come back to, I think the headlines are probably right now an investor's worst enemy. I think if you can navigate through the headwinds and the headlines, I think there's just a lot to choose from. Look, if there's news and it hits during the day and it seems relevant, the market's going to trade it. We can kind of agree on that. But Dan, just quickly, your point about how you have to acknowledge that there might be other priorities and the tariffs were likely to take effect and maybe they're going to have impact. What does that bring you back to in terms of how an investor should be thinking about things, or does it mean take lower risk, or what do you think is the upshot? Yeah, listen, we've had a really good run in markets in general, and as you mentioned, we've been trading sideways for some time. I wouldn't be surprised if we trade sideways-ish for some time more as we digest not just the tariff headlines, but also how the Fed potentially is going to respond to them. We know they're on hold, at least for now. So I think there's to Christina's point, there's a bit more uncertainty, certainly compared to the last time we went through this, but compared to several months ago. But in general, from an investor standpoint, a lot of this has to be ignored. And I think there is a seriousness with which we treat forecasts. If we implement tariffs for 6 months, it's going to raise price. We have no idea. You don't know how much importers are going to eat. You don't know how much consumer behavior is going to shift. We don't know about the currency, which could fluctuate. And to Christina's point, referencing 2017, 2018, 2019, there was no spike in inflation. I think the highest CPI got. Right. You were looking to reflate. Yes, that's right. That's right. So I think as an investor, obviously, if you have any names, Dollar Tree that imports a lot of goods, fine. Yeah. Obviously, you have to incorporate that. The market's pretty good about kind of administering the winners and losers on that. But on balance, I think, I don't want to say it's background noise, but I think you have to look through a lot of this. All right. Try to do so. Dan, Christina, Samir, thanks so much. Appreciate it. Let's now send it over to Christina Partsenevelos for a look at the biggest names moving into the close. Christina. Well, let's start with PVH, hovering near its 52-week low, down right now after a Wells Fargo report points out that Tommy Hilfiger and Calvin Klein brands just are really struggling right now, especially in international markets. Both of those brands down about double digits, according to the report, year over year. Even though Wells Fargo said the stock could hit 105, it's trading at $83 right now, down about 7%. They're still worried about everything from a European market slowdown to inventory issues.
A high-protein diet is all the rage these days, and Tyson Foods is benefiting. That's according to the company's CEO. Shares of America's largest meat supplier are 2% higher after an earnings beat. Also, cheap chicken feed, helping operating income from its chicken business. So that's helping push shares higher. Mike? Yeah, that's good news because, diet fads never change. So we're good there. All right, Christina, thank you very much. You would know, We right? are just getting started. Up next, former Dallas Fed President Richard Fisher, also a former deputy U.S. trade representative, is standing by with what he thinks tariffs could mean for the Fed. That's after this break. We are live from the New York Stock Exchange. You're watching Closing Bell on CNBC. Insurance. Welcome back. We are all over the tariff impact on your money. Leslie Picker here with how the tariffs could impact bank lending. Steve Leisman standing by with his flash Fed survey, estimates from Wall Street forecasters about the impact of the new tariffs on GDP, inflation, and jobs. Leslie, we'll start with you. Hey, Mike, yeah, the U.S. banking system is already experiencing some of the slowest growth since shortly after the financial crisis. Tariffs, well, they could make it worse. We have some relatively recent empirical research to lean on here. The New York Fed recently looked at the 2018-2019 trade war to study its effect on credit extension. And the researchers found that the increased uncertainty around trade policy caused banks to pull back on lending and tighten their terms, particularly for the borrowers most exposed to tariffs. The researchers went pretty granular here, constructing a model based on borrower-level trade uncertainty and detailed data
on banks' loan exposures. They found that one standard deviation increase in bank exposure to trade uncertainty is associated with a 2.6 percentage point decline in loan growth and an increase in interest rates of 6.5 basis points. The researchers also noted the causality from the Senior Loan Officer Opinion Survey known as the SLOOS in April 2019, which specifically asked how banks were acting to mitigate trade risks, and more than 40% of respondents said they were, quote, tightening credit standards to exposed firms. The researchers concluded that banks are, quote, a conduit for amplifying the effects of trade uncertainty in a way that's economically meaningful. Bank stocks well off the lows of the session, trading in sympathy with the multitude of headlines today. Mike. Yeah, Leslie, and I guess if that's the finding of this research about how banks respond to the uncertainty, I guess even if just the possibility of tariffs are out there, if we're sort of operating in this zone of the unknown about whether or when we are going to get these tariffs, then it would seem like you might start to see it in some of the bank lending intentions. Yeah, I mean, you would see it certainly by the way that they're reserving. Now, banks overall are pretty well reserved for any type of shock. But, you know, if there is additional uncertainty, particularly for the global banks that do tend to have more exposure to these types of sectors and these types of risks, you could start to see them reserve a bit more if they're worried about some losses related to some of this uncertainty. And then they'll pull back overall. And for those that they do decide to lend to, they'll charge more for it. So it's certainly something that at least in 2018, 2019, we saw a real tangible impact from the trade war that may play a role this time around as well. All right. Yeah, yet another factor to watch. Leslie, thanks so much. Let's get over to Steve Leisman for more on his flash Fed survey. Steve? Hey, Mike, you know, it's hard to get economists to agree on anything. They are nearly united in believing that the tariffs on China. The president likes to quote, tells you that it would be inflationary. But keep it in perspective, the average applied tariff presently before these announcements is 2.7%. But you're looking at the largest exporter, which is Mexico. Phần lớn quá trình xây dựng một phần mềm tẻ nhặt thực ra là những gì xảy ra sau khi bạn viết mã. Kiểm tra mã đó để đảm bảo mã sẽ hoạt động cho người dùng của bạn. Sau đó thực sự đưa mã đó ra thị trường và giám sát mã đó để đảm bảo mã. If you maintain this 25% for both Canada and Mexico, another 10% for China, it's going to have an inflationary impact. The question is, do businesses respond by slowing down? And as far as the growth is concerned, most economists feel it is dampening to growth. My own experience as deputy USTR, because whether they're Republican or Democrat, every administration always, of course, provides protection for steel, for example. And we knew in the Clinton administration, as was true for George H.W. Bush and others, that what it cost us to protect a worker was greater in terms of its impact on the taxpayer and on the economy. So we know they're inflationary. Now, as to whether or not this is a good negotiating strategy, that's another story. Steve just said they're focused on fentanyl. Kind of ironic, by the way. There would not be a tariff on the imports of fentanyl that the syndicates or the bad guys in Mexico perpetuate. And I grew up in Mexico. I was a trade negotiator with Mexico. Spanish is my first language because I grew up in Mexico. I know the economy well. Putting 10,000 troops on the border, my guess is they will be infiltrated by the syndicates. There certainly will be a lot of effort on behalf of the drug gangs to make friends with the federales who are going to be charged, the 10,000 of them, with ferreting out fentanyl. So you have to keep these things in perspective. And maybe that's why the president gave him 1 month, just to see if it would actually work. We'll see. Yeah, and unclear, too, just how much that changes the overall numbers at the border and all the rest of it. But, Richard, I guess the question is, this all comes at a moment when the Federal Reserve is, in a sense, comfortably on hold, obviously wanting to wait and see. They've paused in their rate cuts. They want to see some of the data and the policies work their way through. And so it feels as if, at least based on how Jay Powell characterized things last week, they're at a spot where they don't really see huge risks to doing nothing. Is that fair? Yeah, and I was fascinated, was it this morning or yesterday, where President Trump said he agreed with their decision. Yeah. That's news, I'll tell you that, because he rarely agrees with Powell and the FOMC. Look, the real issue, Mike, the real issue here is what does the Fed control?
And I'm going to give you a quick numerical breakdown. The federal government last year, fiscal year just ended in October, took in $4.96 trillion in revenue. That's taxes and fees. They paid out almost $1 trillion in interest. So imagine a business that 19 or 20% of their intake goes to paying interest. You wouldn't invest, none of our viewers would invest in that business. Now that cost is going up because the 7 and 10-year treasuries that were financed at 2% are now going to be issued under Secretary Bassett at 4.5% or 4+%. My point is the cost of carry is going up. Right. The Fed does not control that. The Fed does not have any control over the yield curve, I believe, beyond, say, 6 months or 1 year max. And if you look at what happened since they cut rates in September, the rates in that part of the yield curve, 1 year out, 2 years out, have all risen significantly. Why? Because the supply-demand factor with the Treasury. And I'm very much looking forward to see what the new Secretary of the Treasury and the President does to bend that curve. But so far, we haven't heard any discussion of it whatsoever. Yeah, for sure. No, market yields on the longer end up quite a bit from that first rate cut and even December, but definitely off their highs. So we'll see next move. Richard, appreciate the time today. Thanks so much. Appreciate you, Richard Mike. Fisher. Thank you. Thank you. All right, up next, technician Jeff DeGraff says he's watching one key sector in the market right now because if you lose that sector, you could lose the whole market. He'll explain after this break. Closing bell. Be right back.
NTV.com. Markets rallying off session lows as President Trump delays tariffs on Mexico by a month. But with the S&P 500 trying to hold above 6,000 and sitting just below its record high. Let's bring in Renaissance Macro Research Chairman Jeff DeGraff for maybe some handicapping of the next move. Jeff, great to see you. Good to see you, Mike. Thanks for having me. All right, so, pretty good January point to point, although I guess there's a lot of nuance to how it got there. We sort of teased that you see a kind of a linchpin sector in here in terms of determining whether this market stays supported. What's that? Well, it's consumer discretionary, right? Which is a pretty heterogeneous sector. It's, there's a lot of stuff going on there. Yeah, I'd point to home builders and say, boy, those look like tops, and that certainly looks more vulnerable. But look at the restaurants, look at the hotels, look at the cruise lines, look at some of the apparel retail names. I mean, those are still in a pretty good place, and they turned positive for us on a relative basis last week. Now we do this on an equal weight basis. If you didn't, you'd have Amazon, which would dominate. But when we do it on an equal weight basis, it still limped into this bullish condition. It certainly wasn't emphatic, it wasn't resounding, but it was good enough. And I think that's going to be really important as we go forward, because when we're in this part of the cycle, it's really important for discretionary to hold up. If it tails off, if it starts to underperform relatively, that becomes more of a problem for the broader market and implies usually a policy mistake or something along those lines. Yeah, I mean, Amazon and Tesla for the market cap weighted sector is like almost 40% of it. So yes, equal weight tells you the real message there. I guess more broadly, Jeff, how do you feel like the market is acquitting itself in this period? It's had to kind of deal with a little bit of that gut check on the AI theme. And now, of course, we have tariff noise that at least seems to have a tactical impact. Yeah, look, I mean, we know that February is a tough month, right? We started January, which usually is a good month. We started that oversold, which was good news. We actually got to an overbought condition as we ended last week. So now we're starting February, which is historically seasonally weak, from an overbought condition, right? We know that historically over the last roughly 100 years, you've got about a 53% probability of positive return for the month of February. That compares to something that's usually in the low 60% for most other months, with the exception of September. So February is the second worst month historically, behind only September. I think we're just going to have some choppiness. We haven't liked semiconductors for 6 months now. I mean, they broke on a relative basis. NVIDIA has really kind of been the lead horse there, the pull horse. I'd say that, Avago or Broadcom. Those are the two names that look a little bit better. Actually, we like Broadcom better than NVIDIA. But the rest of the industry group just doesn't look that good. Software looks okay. Some of the media names look pretty decent, but I think semiconductors are still under pressure. I think there's more to shake out from that as we go, mostly because expectations are just so high. And I think the shot across the bow with DeepSeek was more really about maybe resetting expectations that, hey, this isn't just a one-way street, and that there probably is other opportunities. And frankly, what productivity does is find creative ways to get people resources and products at a lower cost price. And I think that's exactly what that's going to do. In terms of Bitcoin, I found it interesting over the weekend as we were getting the firmer news on tariff intentions. It traded down pretty hard. I guess it's probably because it trades all the time. It's a global asset. If you want to take down risk, you could do it on Sunday morning in Bitcoin. But it's firmed up here now, and it's been just really sideways for a bit. I wonder how you read it at this point. Well, so look, the trends are still strong. It's consolidating really. Once it broke through 100,000, it struggled to get above there. One of the things that we look at is what the positioning is in the futures market with Bitcoin futures. And I think one of the interesting tells for us is that when we look at commercial hedgers, so these are players that have an underlying position, they're just using the futures market to hedge that risk. They're actually net short. And when we look at the T-stats and we do some of the quantitative work around this, we find that there's a pretty good relationship between their position and the forward returns. And in this case, you want to follow what they're doing. So they're at a pretty excessive short position right now. And we just say, look, that's probably going to be an impediment if you look at the history of what these guys do and what the forward returns are. It's still a good trend. So I think a sharp break that probably brings them back into covering those shorts to us looks viable. But I still think there's some vulnerability there. So we want to be careful.
Yeah, I mean, obviously not a ton of history with Bitcoin futures, but the pattern obviously seems to be pretty clear there, Jeff. Hey, thanks again for the time. Appreciate it. Talk to you. See you, Mike. All right, up next, we'll get you set up for Palantir earnings in overtime. What to watch from that report coming up. Closing bell. We'll be right back. That's 17 minutes till the closing bell. Let's send it over to Seema Modi for a look at what to watch when Palantir reports in overtime. Based on the stock performance, Seema, it seems like some high hopes in play. Very much so, and the stock up about 1% at this hour, Mike. The rebound in Palantir, to your point, has been swift, hitting an intraday high on Friday after a brief sell-off to start the year. Optimism seems to be growing around future orders. Analysts at Wedbush Securities citing what they call unprecedented demand, while B of A raised its price target on the stock to $90 from $75, telling clients that the recent DeepSeek news highlights the AI software names like Palantir that cannot be commoditized. That's their view.
One question on the street: does Palantir CEO Alex Karp plan to increase spending on scooping up some of the smaller competitors? A report indicates a potential investment in Shield AI. That's a drone startup that counts the U.S. and Ukrainian government as customers. Currently across the street, 3 buys, 14 holds, and 6 sells on the stock in the options market right now, indicating about a 10% move in either direction after earnings hit. Mike? Yeah, it's a divisive stock, loved by retail. The street's a little bit wary of that valuation. See how it breaks after the close. Thank you, Seema. Still ahead, we'll break down the big impact tariff talk is having on the auto sector. Closing bell, will be right back. Up next, what to watch when NXP Semi reports at the top of the hour. Plus, 314's Warren Pies helps us navigate the critical final moments of the trading day with the S&P 500 now down about 0.2%. That and much more when we take you inside the market zone.
are now in the closing bell market zone. Phil LeBeau brings us the latest on how tariffs might hit the automakers. And Christina Partsinevelos looks ahead to NXP earnings out in overtime today. Plus, 314 Research's Warren Pies downgrading equities. He will explain why in just a moment. But first, Phil, autos pretty much right in the crosshairs here. They are, and we're not going to talk about Mexico because that's at least delayed for a month. Let's talk about Canada while we wait to see whether or not the tariffs actually go into effect after midnight. Canada is where the United States, if you look at all the vehicles sold in this country last year, more than 1.1 million of them came from assembly plants in Canada. That's roughly 7.1% of the vehicles sold in this country last year. And don't forget about the parts and components. More than 12% of the parts that go into vehicles built in the U.S. were actually manufactured in Canada. So if there are tariffs that are put in place, those parts and components would face those tariffs. Not surprisingly, the auto stocks under pressure for most of the day. They did get a little bit of relief after the Mexico news came out, but they're all down anywhere between 1% and 4%. Talking about GM, Toyota, and Stellantis. And as we take a look at shares of Ford, also under pressure today, remember, Mike, that we get Ford's Q4 results after the bell on Wednesday, and no doubt the talk on the conference call will be about these tariffs and how Ford is trying to deal with them if they're put in place in Canada. Yeah, pretty tough logistical thing to try and deal with something like that, given the networks. All right, Phil, thanks so much. Christina, NXP, a name that's struggled a bit in recent months. Yeah, no doubt. And it's heading into earnings today with automotive chips in focus, a segment that really just drives half their business. Wall Street's preparing, to your point, for a softer Q1 guide, potentially down about 7 to 8% sequentially. We don't expect any comments on tariffs given how new it is. Notably, NXP has avoided the dramatic inventory corrections that hit competitors. The revenue drop from peak has been relatively modest at mid-teens %, and they've dodged the pricing pressures from the long-term supply agreements that hurt other companies like on semis. So analysts, though, are remaining pretty optimistic from the few reports that I read. NXP's strong position in automotive and industrial markets, plus their regional supply chains, could actually help them navigate through some of this slowness that we've seen. Most of the auto weakness appears priced in, according to Goldman Sachs, with potential upside from expanding growth in EVs in China specifically, a theory or a theme we saw with Texas Instruments just last week. Oh, for sure. And we will get those numbers in just a few minutes. Christina, thank you. Warren, it seems like you came into 2025 feeling like, the bull market is still intact, but maybe expectations were high, be a tougher to please market. And I know you've reduced your recommended equity allocation just today. So what's driving that move? Yeah, thank you for having me. Number one, once we saw that the tariff on Mexico had been delayed for a month and the market started rallying, we thought, this is a good place to take our equity exposure down. And just to be clear, we're taking it from an overweight to benchmark weight. So we just wanted to remove our excess long positioning. That gets us in line with some of our main models. And the real reason is I just think that this tariff news is going to be around the market for a bit. There's no way to predict it, and I'm not so worried about the impact of tariffs on the economy. I'm more worried about how tariffs impact the Fed's reaction function. So to me, that's the one durable thing that we can see here is that the Fed is going to take this and be a little slower to act. I think we saw that in the rates market. So, SOFR implied rates came up while long-term rates came down. And I think that's a tough mix for the market. We've talked about it a few times. Our view is that late Q1, early Q2, there's likely to be a growth scare. And the Fed's going to need to be kind of reactive to save the market from severe stress. And so I think this takes us farther away from that. So bottom line is I think there's a lot of complacency around the Fed put. It's probably lower than the market expects. And this pushes it lower. And even the Trump put, everyone says, Trump doesn't want to see a sell-off. This early in his term, I think that he would actually be willing to take some equity stress to accomplish some policy goals. So yeah, I guess it's notable. Even the president has said, you have to anticipate some pain if, in fact, these tariffs get rolling. But just to drill into the idea that the Fed is going to be more reluctant, perhaps, to act, but you think that's going to be an issue because conditions will start to demand that they resume easing? Yeah, absolutely. So I think this is the perfect mix for a policy mistake, to be quite honest. I think if you take the tariff and Trump factor off the table,
CPI is disinflating. We have a strong reason to believe that's going to continue, and that shelter is really the last big piece of that puzzle. And our work, which we've gone deep into, suggests that's going to snap into place in the next few months. So I think CPI and inflation data is going to be good. I think that the labor market is weaker than the Fed is suggesting, and they're a little bit behind on that. I still think that the rates, especially like 7% plus mortgage rates, are weighing on the housing market, and we see that as a leading segment of the economy. So one thing that's been crossing my mind today is how sometimes these external factors can enter into monetary policy and cause a policy mistake. And I don't want to be an alarmist and bring up 2008. I don't think we're anywhere near 2008, but this reminds me a little bit of when you go back to 2008, the Fed was cutting rates gradually early in the year. Then we got a spike in the price of oil, and it scared them. And they were afraid, and they paused their rate cutting cycle. And it was, I think, ultimately a policy mistake. And so you can see something sort of similar here. Yeah, I guess even without going so severe, 2018, you had trade tensions, and then the Fed was maybe a little tighter than it thought it was, at least in the market's perception, and that caused a pretty good correction too. And just quickly, Warren, I mean, in terms of how you would then try to navigate around these possible, air pockets out there, is defense the old growth stocks, or is it true traditional defensive areas, or how else might you play it? I kind of like some of the new school defense, mega cap exposure. I also think that rates are going to be kind of bounce around here, but there's a lot of really severely bearish calls on the bond market. And I don't see how that happens here in this environment. And so I think you can take on some interest rate exposure in your portfolio. I think a mix of the names that have gotten beaten up a little bit here on the DeepSeek news, and then the tariff news, and then some interest rate exposure and sensitivity. That's not a bad way to play it, and just wait till this shakes out. I think that's there's a lot of uncertainty, and the one thing